are we feeling there? Oof, stakes are higher for Levon. For Nepo, he knows he'll face the survival stage most likely, no matter what, even if he wins. That's the most likely scenario. For Levon, though, it's must-win territory. And even then, he has to rely on some other results. Fate's not in his own hands, so he needs to do what's controllable, do the controllables, and then just pray for the best. But for Levon and Wesley, it's that situation where you've got to win, and yet you're not assured of survival. It's important to understand some players are in the danger zone. Wesley So's chances are very, very slim, but that doesn't mean he's out. For his best chances, he has to defeat MVL 2-0. But even then, he has to rely on Keymer to beat Firoyzja and Nepo to beat Levon. That's a lot to unfold there. Maxime and Keymer are both assured survival if they win. Even if Aronian wins, his fate relies on MVL or Keymer losing there. Wow. Aronian still has a shot at surviving. Do you think he can actually do it, Dave? Levon, he's a legend, right? We've seen him fight so many times before. He's lion-hearted, and often he brings his best chess when it really, really matters. He's a big game player, and yesterday was a step in the right direction. Day one was a horror show, lost all of his matches there. Yesterday, he won 2 matches, only falling to Magnus Carlsen, which is very forgivable. And if he can maintain the way he was playing yesterday, in this one-game match, it's basically a one-game shootout for survival. He's got his chances, definitely. When you have a start like that, when you lost 3 losses, you end up in Λοιπόν, this situation. καλησπέρα. Once again, it's really not in your hands. Ελπίζω You να could ακούγομαι. be finding your form and rhythm, but it might just be too late. And Wesley had the same storyline yesterday, right? 3 back-to-back losses. Yeah, that's tough. And here we see him at the foot of the leaderboard. Yeah, of course. It's going to take a lot of energy. Of course, as Danya likes to say, Herculean task is what it is what he has to do, especially being at the bottom of the standings there. But of course, anything is possible. And Levon Aronian showed up yesterday. He definitely, won some matches, felt a little bit better, and Και θα δούμε πρώτα έχουμε Carlsen εναντίον Are you excited for the matches today, guys? How excited are you really? Λάζαβη. Judgment Day, right? Today, 4 players will be eliminated. I mean, let's not forget the entire season-long tour. It leads up to this point. Everyone's flown down to Oslo for this. Yeah. And 4 players today will be booking their tickets back home. Oh my goodness, David. Guys, it's days like this, I'm glad I'm a commentator rather than a player. For us, it's going to be high tension, high stakes, exciting chess. As a player, they're going to be full of nerves. They're going to be finding it so stressful the moments, but that's when the champions really stand up. So it's going to be a test of their mettle today. Where there's one player MVL So, ναι, με Aronian και Keymer με Firoyzja. After this round, his name is Vincent Keymer. Let's take a look at the year he had in the CCT. Vincent Keymer is the only live finals player who did not play in all 4 regular season events. Okay. A first place in Division 2 of the Chess School Masters and a 3rd place in Division 1 of the Chess.com Classic put him in an excellent position anyway. What a game. So beautiful. As one-sided as it gets. Unfortunately, Keymer wasn't able to play in the Crunch Labs Masters. Then he had to play in Division 3 of the Julius Baer Generation Cup. Δείχνει πώς With 32 προκρίθηκε. players, Division 3 is always tough to get through. That didn't stop Keymer, who finished in second place. Βασικά έχει και άλλους It was παίκτες, enough to πολλούς, finish αλλά seventh δεν μου in τα the έβγαζε final ο Wikipedia, να δω κάτι. And that, in turn, was enough to qualify for the live finals. At 20 years old, Keymer is one of the only 2 junior players, along with Denis Lazovic, to make it this far. That youth served Keymer well on his path to Oslo. Will it continue to serve him well here? Yes, Keymer is up. He will be under the scope here. It's a lot to see, a lot to do, lots of things to actually catch up on. But at the end of the day, of course, there's lots of games happening. And, of course, we have Mike Klein out here with a live audience, guys. Let's take a look at Mike Klein coming in. Oh, actually, of course, we're going to take a look at these players first. So here we go with Denis Lazovic. How does he feel today? What do you think, Doc? Α, να την. Να, οι άντρες είναι. Όχι, όντως αυτή ήταν τελικά αυτή 25, οκ. Δεν ήταν παραπάνω. Exactly. Let's give the players the benefit of the doubt. They've been burning the midnight oil, studying some openings. But Denis, often once the game starts, he's so focused, unflappable.
It's also so hard to prepare against a player like Magnus, who, you know... Plays everything. Yeah, and sometimes it feels he just decides 5 seconds before the game starts what he's going to start with. But Dennis needs to completely not be feeling sleepy. I think the action on the board that he's about to face is going to take away any of that drowsiness. Alireza, meanwhile, one of the players who always arrives early on, he starts with the white pieces. And he's had quite a comeback on day 2. I think he's got a lot of good takeaways going into Αν κερδίσει ο Αλιρέζα, πάει τελικό έτσι. Ημιτελικό και τελικό. Εκτός κι αν, για να μην πάει, δεν ξέρω, είναι ο Λάζαβικ ο οποίος παίζει με τον Κάρλσεν. Ναι, οπότε δεν γίνεται. Θα πρέπει να κερδίσει ο Λάζαβικ τον Κάρλσεν δηλαδή και ο Νέπο τον Αρονιάν για να μπλεχτεί η κατάσταση. Οπότε αν κερδίσει ο Αλιρέζα, κατά πάσα πιθανότητα πάει. Thanks, Canty. Yeah, we are here. The crowd is filing in, and we are ready for day 3. It is the end of the round robin. It is the beginning of the survival. Are you guys excited? All right. That's actually the loudest I've heard them all week. They've been ramping up for this. So, you know, we have an interesting format, though. Is Magnus going to play one game today, or is he going to play a lot? It depends on his result. Let's get a fan's reaction here. Excuse me, young man. Take your headphones off. What's your name? Jacob. Okay, Jacob. Where are you from? Oslo. Okay, so we have a very interesting situation, Jacob. You're probably rooting for Magnus? Yes. But if he wins, you only get to see him play one game. If he loses, you might see him play all day. So what do you want? More Magnus, or you want him to go through to the semis? I want him to lose the first and win the rest, so... Okay, well, there you go. You can't get enough Magnus time. Magnus, he actually is your fan, but given the circumstance, he wants to play a lot more chess today. So there you go. Jacob wants Magnus to be here all day. I don't think Magnus does, but we'll see what ends up unfolding. So back to you guys in the studio. Wow. Yes, the audience is always hyped there, of course, and Mike holding it down for the live audience there. Of course, it's just a great experience. You can hear the clapping there, people ready to go. And it looks like all the players are there except Magnus. Κλασικά ο Carlsen είναι ο μόνος που δεν έχει πάει ακόμα. Wesley So. Big Wesley. Flexly So. Yeah, he's got to flex big today if he's got his chance to make it to survival. We were talking about Alireza. He's facing Vincent Keymer. Now, Alireza is looking good to make it to survival at least. But for Vincent, it's a must-win match, which means he probably has something exciting prepared because he has to go all out. And that would put some pressure on Firoyzja. Definitely. There's a lot at stake. Καλησπέρα, Ευγένη. Καλησπέρα. That for Firoyzja, it might be less of a meaningful match. He always tries his best. He always tries to fight. That's good for Vincent. Maybe bad for Vincent. You never know. But yeah, Vincent, he normally starts quite solidly before kind of choosing what cards to play with a bit later. It's going to be a fascinating clash of styles. You know, to your point, ναι, μακάρι. Μακάρι να δούμε ωραίες παρτίδες. Πιστεύω θα δούμε ωραίες παρτίδες. Μέχρι στιγμής όλες οι παρτίδες ήταν, όχι όλες, αλλά οι περισσότερες ήταν ωραίες. Σε όλους τους γύρους είχαμε ωραίες παρτίδες. Puzzle rush today or like 100 tactics this morning just to get in that mindset of like you need to be looking. There's going to be tricks, there's going to be ferociousness on the board. This is not going to be some solid David Howe Catalan 50 move draw. Of course, this is going to be some powerful chess and aggressive chess. And Tanya, you say that you might want to play Firoyzja in a να δούμε αν θα έχουμε νικητή, ας το πούμε, που θα πάει με τελικά από τώρα, από αυτόν τον γύρο. Και ποιον, βασικά όχι αν θα έχουμε, ποιους θα έχουμε. Λογικά ο ένας θα είναι ο Carlsen σίγουρα. Από μένα να δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος. Δεν νομίζω ότι ο Carlsen δεν θα κερδίσει το γύρο με τον νεαρό. Makes his appearance, gets the music going, finds his jam, jacket off. Ooh, Magnus Carlsen means business. Okay, you've been hitting the gym. All right, big dog. Gloves off. This is a big one. Whoever wins this is through straight to the semifinals. Wow. Any predictions? Go, Tanya, 100,000. Εγώ λέω Carlsen Alireza ότι θα προκριθούν σήμερα. I believe the same. I'll say Dennis then. I think Magnus will be motivated. He will want that break. Hopefully he'll mingle with the fans. Maybe he'll come visit us if Magnus gets a break and qualifies in the top 2.
But I do have a sneaky feeling Dennis, he's just been leveling up. This is a big breakthrough event for him. Catching Magnus at the beginning of the day is the only time you want to play him. But we will see. First game is going to be all as important there. Dennis cannot start with a loss. Ωραία, οπότε ξεκινάει τώρα ο We'll be beginning with the game Firoyzja. Keymer με τον Firoyzja. 2, 1, fight! Ready κλασικά. Here we go. Oh, come on. Once again, it's the ready. No surprises. This has just become so trendy after the World Championship match. It's amazing to see how many of these players are just rattling this line off after seeing Ding and Gukesh played in so many of their games. Yeah, this is the trendiest opening at top-level chess right now. Not occupying the center, so going against what we're taught when we're first learning the rules, but this is very much hyper-modern chess, where bishops on the longest diagonals often become quite potent later on. Once bishops are poised, the center will eventually erupt. And Firoyzja, he's employed this at the highest level. This is not just him freestyling. This is something he's done very seriously for a long time. He played it at the candidates tournament. He's building up to throw his pawn forward. Not quite yet. He'll back it up with his rook first. And only now is he likely to fight for the center. There we go. And very flexible for both sides. And it's one of those positions that doesn't have 25 move theory like the Magnus or certain Sicilians, but you get these structures, you get these setups, and then it's more plan-based. It's how much experience you've got, how much you've studied at home, played more of those training games, and the speed with which both players. By the way, you said Alireza has employed this for Vincent as well. It's one of his pet openings. So both of them know the nitty-gritties of these lines, and that last move stops any queenside advance by Vincent. That a-pawn has been halted. Oh, this is awesome. Of course, as we see, I like these positions. You do have the double fianchetto, of course. You just have a lot of... You're going to get a game, and that's what Firoyzja, I'm a big fan of his play and his tactics, and also the fact that he likes to always have a game. We're not going to follow all the super theory here, but what we are going to follow here now is Magnus' game, which is coming up. Big game here between these two. 2, 1, and fight. Okay, a slightly delayed handshake here. There we go. There we go. Ready for battle. Magnus starts with the white pieces. Okay. King's pawn. E4. Yeah, he's been going with the Reti, with the English, and right now it is the King's Pawn and Denis Lazovic with a combative reply of the Sicilian aiming for the Sveshnikov, but stopped with the Rossolimo Bishop B5, an opening that was made so popular in the 2018 World Championship match between Fabiano and Magnus. Yeah, also in the 2012 World Championship match, Boris Gelfand, Viciana, they had this position countless times. It's very much a high-quality opening. Big dilemma now for white to take or not to take. Do you trade off this? Πάμε να το δούμε από εδώ πλέον. Top players, though, they do like their bishops, and Magnus actually has a great track record on the black side of this opening. You mentioned that World Championship match, Tanya. He's had this position as black more times than I can count, more games than most people play in their lifetimes. Λοιπόν, Ρωσολίμο οπότε. Τι έπαθε το βίντεο εδώ. If you wait one more move, the king knight would have jumped forward on that e7 square, not allowing the destruction of this pawn structure. Magnus creating the first imbalance, trading the bishop for the knight, wants to plant his other bishop on b2. Αντάλλαξε ο Carlsen. What happened to traditional chess wisdom? Get the pieces out. It's overrated. Είδα 3 και ζητά 6. Fight for the center. That's one rule that does exist. You don't necessarily have to fight for it in the first 5 moves, but here Dennis is getting ready to blunt any bishop that lands on this diagonal. He's going to push his pawn forward, and maybe we'll see black occupy the center with 3 pawns. It's very, very rich in terms of possibilities for Carlsen. Ροκέ είναι μακράν δημοφιλέστερη εδώ. Kind of the skeleton of the position better, the pawns. Υπάρχει και το φιανκέτο, έκανε ροκέ ο Carlsen τελικά. We see Magnus enjoy these types of positions. He likes to kind of saddle his opponents with weaknesses, bad pawns. Και τώρα τα μαύρα είτε αξιωματικό ε7 είτε στο θ6 που είναι όντως η δημοφιλέστερη. Δέλτα 4 είναι τώρα δημοφιλέστερη και υπάρχει φυσικά και το αξιωματικός α3 κοντάς πίεση εδώ. And
you know, this is that don't try this at home kind of position with black. You've definitely got to have preparation. If you make a move like f6, have a maneuver like knight h6, knight f7 appearing on the board. At some point, Dennis also wants to get that deep on Καλώς το Ραφαέλ, ναι. d5 in there. Να δούμε ωραίες παρτίδες και σήμερα. Νομίζω έχουμε δει πολύ ωραίες παρτίδες μέχρι τώρα, δεν ξέρω. With which Dennis is playing, you know, it sends out a message that I am well prepared against the world number one. Yeah, and Dennis is so dangerous with white. I actually think his opening repertoire with white is world class, top class. Γάμα 3 έπαιξε ο Carlsen εδώ. Έχει παιχτεί μία φορά και όχι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Με συνέχεια, αξιωματικό στο ε7, παρτίδα έληξε ισόπαλη. Αρκετά σπάνιο το γάμα 3 εδώ πέρα. Οπότε δεν έχει ξαναπαιχτεί αυτή η κίνηση. Έχουμε τώρα τον νεοτηρισμό με ύπου στο z7. Οπότε είπες πήγε από το θ6 πίσω στο z7. Προφανώς δεν θες, αν κινηθεί αυτό το πιόνι, κάτι τέτοιο. Γιατί από εδώ ροκέ δεν θα κάνεις, οπότε αν κάνεις θα κάνεις εδώ. Οπότε δεν θες να χαλάσεις και εδώ η πιονοδομή σου. Για να δούμε τώρα το σχέδιο του Carlsen ποιο είναι. Φουλ για την νίκη θα παίξει φαντάζομαι, πρώτη παρτίδα κιόλας. Δέλτα 4 και βλέπουμε μάλλον. Και όντως έπαιξε δέλτα 4. Και εμένα να δούμε τώρα την απάντηση του Ντένις, ο οποίος ενδεχομένως να προσπαθήσει να παίξει για την ισοπαλία στην πρώτη παρτίδα. Αν φάει εδώ πάμε σε κάτι τέτοιο, θα μπορεί να παίξει κάτι τέτοιο ας πούμε. Και πάμε σε κάτι πιο τρελό. We're guaranteed to see these players later, be it in this survival or be it tomorrow in the semi-finals. So maybe we can zoom out and check in on some of the players fighting for their lives here in this final round of the round robin. Λοιπόν, έφαγε εδώ, οπότε είμαστε εδώ για την ώρα. Και με να δούμε αν θα παίξει όντως κάτι που στείλει γάμα 5. Ακόμα έχει και τον αξιωματικό που θέλει να τον αναπτύξει για να κάνει ροκέ και αυτός, γιατί δεν έχει κάνει ροκέ. Και παίζει γάμα 5 όντως. Και με να δούμε τώρα θα κάνει ο Carlsen, θα προχωρήσει δέλτα 5. Ναι, παίζει δέλτα 5. Μένει να δούμε αν θα υπάρξει ανταλλαγή εκεί, όχι δεν υπάρχει ανταλλαγή. Υπάρχει ανάπτυξη στο αξιωματικό για να ετοιμάσει ροκέ. Yeah, in the words of Craig David, can I get a rewind? Let's go back. Knight to G3 was a move just 2 moves ago actually. And Queen to E8. Ο Carlsen έχει ξοδέψει αρκετά περισσότερο χρόνο από τον Dennis. Ο Dennis έχει παίξει αρκετά γρήγορα, πάνω από 2 λεπτά διαφορά. Γιατί παίζει ύπος α3, οπότε αναπτύσσει τον ύπο από εκεί. Και ο ύπος μπορεί να πάει στο γάμα 4 ή και στο β5 ανάλογα, αλλά θέλει προσοχή αν πάει στο β5. Υπάρχει το αξιωματικός α6 με κάρφωμα, οπότε στο γάμα 4 μπορεί να πάει και μετά να κινήσει πύργο αν χρειαστεί. Οπότε, πάει αξιωματικό α6 κατευθείαν ο Ντένις, ελέγχει το β5 και απειλεί το πύργο. Οπότε όντως είπε στο γάμα 4 μπλοκάρει αυτή την απειλή. It would anyway be a thorn to deal with. Is this something that might give Levon chances? I think it has to be played pretty much f3, otherwise he's just a pawn down for nothing, and I'm not sure how white guards against this. Maybe still rook to g5. Okay, he plays f3, so this is the current position. James, you're the attacking maestro here.
Los Tactinos, mi amigos. Rook to g5, right? And we live. Here we go. That's a question mark move, but the question is why, in fact. Where is my queen going? We definitely knew rook g5 was coming, so I don't know where to actually put this queen in. I feel like maybe Λοιπόν, queen... οπότε έχουμε ανταλλαγή στο γ4 και τώρα κάνει ροκέ. The problem here is the h3 pawn, so... Yeah, okay. White νομίζω ότι στέκεται εντάξει ο νεαρός για την ώρα. G2 is loose, which means h3 will be loose. So I think I'm getting my pawn back. White is yet to fully develop. What I mean by that is queen getting off the back rank and activating the a1 rook. Bishop on b3, great piece, but kind of hitting air, as we would like to say. It's not really, I mean, king's on h8. Knight on e4, great piece. Rook on g5, great piece, but that's only two of the other ones you have. So the queen on h6 and that bishop on g7, great job. Παίρνω τον έλεγχο της ανοιχτής στήλης. Now it's up to Jan. What is the move here? I think super chances is the way to put it because there's a super pawn on f3 as well. This is not an easy position to be white. Whatever the evaluation bar says, there's a big threat. Pawn takes pawn and h3 is hanging. It just feels like all of Levon's pieces. Αυτός ο εξωματικός είναι λίγο περίεργα τοποθετημένος εδώ με την έννοια ότι μπλοκάρει το πιόνι του. There was a bit of flex by Levon on the screen. You know, the moment he played queen h6, because from a human perspective, this is a difficult position to deal with if you're white. Yeah, and there's two different strategies in these must-win situations. Levon needs to win this match. Either you just go for it, you sacrifice pawns, you go for the opponent's king, and at least you'll go down fighting, even if things go wrong. Or you just keep the tension. He's clear. Βασίλισσα γ7, μάλιστα, ασκεί πίεση εδώ. Και ο Carlsen πηγαίνει ε3. Often, actually, it's advisable to leave pawns like this. They say these pawns are like double agents. You actually want them off the board if you're black, because then there are more open lines towards the white king. The white king actually uses this pawn in front of it as if it were a pawn of his own. So a bit of shelter there, a shield. But knight to g5 instead, and the blue arrow appears. I would say that's the most central move in the position. πύργος α8. The queen would slide down to f2. Και βασίλισσα δ3 τώρα τον Carlsen. Any knight forks? What else could be going through Levon's mind? Yeah, that's a beautiful move and is Για να δω really το happy with Πολ, the 80% έχει ψηφίσει Carlsen, 20% τον νεαρό. The black rook jumps to the center of the board. Rook e8 will come with a tempo against the queen. Queen f6 will ask some real questions and Levon plays it. Oh, he plays bishop c6 first. Hey, look at the bar, bro. Bar is just disrespectful. Επομένως ο Carlsen να θέλει να φέρει πύργο εδώ, μετά να φάει εδώ. Did you see Jan's face? Look at Jan. He's reacting Αλλά και massively. πάλι δεν κάνει He's κάτι like, άλλο. wait, you just blundered the exchange. Όσο υπάρχει αυτός ο ύπος εδώ. Wild stuff? Mysterious stuff. Λοιπόν, τι έχουμε, ανταλλαγή στο β1, πύργος β8, πύργος β3, πύργος β6. Rook takes knight will be the only move. Bishop takes rook. Τα 3 από τον Carlsen, λογικό. Δεν θες να υπάρχει αυτή η πίεση εδώ, τώρα ελευθερώνεται και ο ύπος του. Is there a master plan? This looks like it's just winning for white. This is a check, fork of course. Black has to take it, as you said, Tanya. I'm assuming he's going to bring his rook into play with gain of time. Οπότε αυτός ο αξιωματικός εδώ πέρα έχει ψιλοχριστευτεί σε αυτή την... Everything's covered for white. This rook's finally going to come to life. This black knight, if you could pick it up and put it anywhere, I'm not sure where, just anywhere over this side of the board, it's going to be really scary, the attack. Τι εννοείς σε αυτή την, Ραφαέλ? Completely offside. And here, if you play rook e8, there's queen g4 ideas, just solving every single problem on the board. Threatening a mate in one as well. Well, Levon's clearly missed something, but it's hard to understand what, because he had the option to just simply continue the attack without giving material. Τώρα ο Carlsen κατάφερε και έστρεψε και το χρόνο υπέρ του, από ό,τι βλέπω. The bluff worked. It worked. Wow, the bluff not called, and how shocked are you, James? You know what's funny, actually? I like, this is actually something I've done. You can actually do this. I've seen people do this where, like, I've actually had a game where I drew the game and I was, like, losing, but I, like, act like I was going to grab a piece and then, and then moved it to another square, and it worked. Like, you just psych them out, and I think Levon did that. He's comfortable, he's looking around, and, like, τα κομμάτια του Carlsen είναι λίγο καλύτερα, θα έλεγα, ο λευκός. Levon made the move and just was like, you know, stretch, drink the water, look around, like, and it was a bad move, but it worked. Just like in poker, I guess the bluff works sometimes, and that time worked. Αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, φαντάζομαι. Wow, an exchange sacrifice, maybe an exchange blunder there, but either way, Jan not cashing in. The top players aren't actually that materialistic. They tend to trust their opponents. They'd rather play with the initiative, and
at least attack rather than play on the back foot and defend. But okay, now knight to f7 no longer on the cards. The black knight is trying to journey over. Θέλει κάποιες κινήσεις ακόμα για να ξεκαθαρίσει λίγο. Σε αυτή την θέση τα λευκά βγάζω πιόνι ζ4. Α, φουλ επίθεση, αλλά ίσως είναι κακό. Ναι, κατάλαβες. Και εγώ σκέφτηκα κάτι τέτοιο, ότι να μετακινήσει τον ύπο για να πας εδώ πέρα. Αλλά θες περαιτέρω υποστήριξη για να παίξεις μετά εδώ κάτι. Γιατί έχει και τον ύπο και το πιόνι και τον αξιωματικό και τη βασίλισσα, οπότε δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Λοιπόν, τι έπαιξε? Έπαιξε ύπος ε5 ο νεαρός. Οπότε ο Κάρλσεν ανταλλάζει τους ύπους. Οκ, φαίνεται ο βασιλιάς στο Ητα2, να μην έχει ενδεχόμενα σαχ πίσω. Και τώρα έχουμε φινάλε. Υπάρχουν βασίλισσες πύρους και η αξιωματική είναι οι δύο χρώματος. Quick recap there because Firoyzja is in time trouble, big time trouble, down to 1.5 minutes, and it looks like Vincent Keymer with a sizable advantage. In the meantime, Levon Aronian, I don't know if he's bluffing again. He's allowed that knight f7 check yet again, but we'll check back in on that one. Bluffing him again. Like, no, go. I'm telling you, it's made in 17, bro. Don't play it. Don't play it. Για να δούμε. Νομίζω για την ώρα δεν υπάρχει κάτι. Πιο μετά υπό την πίεση του χρόνου, εκεί ίσως αρχίζουν οι παίκτες να κάνουν λίγο περισσότερα λάθη και να κρύβεις και να ανοίξει κάπως η θέση. Για την ώρα φαίνεται σταθερή. Το ζ4 είναι στο σχέδιο, ναι, το ζ4 είναι στο σχέδιο μάλλον. He does create a threat. He's trying to neutralize. I would be very tempted to trade off that knight and not let it leave. That's a beautiful defender, and he decides to do that. But with the bishop, does that choice surprise you? Slightly. I'm always biased. I think it was because I was taught when I was 5 years old, knights before bishops when it comes to developing. So I always look at knight captures before bishop captures. Λοιπόν, έφαγε και τους πύργους. Εντάξει, προφανώς θέλει να πάει σε ισοπαλία ο Ντένις. Or do you go forward directly, David? Knight c3. But you're trading off white's worst piece. Οπότε υπάρχει τώρα αυτή η αδυναμία για τα λευκά, αλλά εντάξει, υπάρχει μόνο η βασίλισσα που μπορεί να επιτεθεί. Απ' την άλλη, τα μαύρα έχουν αυτό το πιόνι μόνο εδώ. Και υπάρχει φυσικά και αυτό, αλλά αυτό εντάξει, οκ. Κάποια στιγμή ενδεχομένως να μπορεί να παίξει και αυτό κάποια στιγμή, όχι τώρα βέβαια. Yeah, also you're removing a defender of the f2 square that is kind of eyeballed now by black's pieces. Again, it just feels very tempting to kind of just go for an immediate attack here. And James, what do you think? Keymer with good chances here? Definitely some good chance. Wait, okay, here we go. Firoyzja on the move, and he takes the knight. Yes, we take that. So definitely have to take with the pawn here, so we can definitely have this f2 pressure there. Because the question is, where does white go next after that? That's kind of the problem. The queen is. Ναι, είναι φοβισμένος. Εντάξει, λογικό είναι. Νομίζω είναι το αναμενόμενο να είναι φοβισμένος. Λοιπόν, παίζει θ6. Τώρα παίζει ζ4 όντως ο Κάρλσεν. Ο αξιωματικός πήγε στο δ6. Όπα, είμαστε εδώ και τρώει πιόνι ο Μάγνους. Πάμε εδώ και τώρα παίζει ζ5. Αχα. Προσπαθεί να κάνει έτσι διάσπαση. You take on f4, white picks it up, you pick up the c2 pawn, b3 is weak, and let's point out, Firoyzja is down to 37 seconds on the clock. It's not just the board that's the big problem here. We've been here before. Firoyzja down to 30 seconds. Οπότε στη συνέχεια έχουμε ε τρώει ζ5, βασίλισσα τρώει δ5 δίνει σαχ, βασιλιάς στα8 και τώρα εδώ τρώει αυτό το πιόνι. He's fighting back. He's fighting hard. In the meantime, I'm going to jump us over to αυτό, αξιωματικός πίσω. Θέλει τον αξιωματικό του φυσικά να υποστηρίζει αυτό το πιόνι, γιατί υπάρχει και η βασίλισσα και ο αξιωματικός, οπότε χρειάζεται να ελέγχει εκεί. Αν καταφέρει να πάρει την ισοπαλία τώρα ο Ντένις, είναι πολύ καλά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνουν τώρα τα λευκά. Ο Κάρλσεν έχει βέβαια παραπάνω χρόνο και νομίζω αυτό θα το εκμεταλλευτεί. Bro, that is GG. That might be on the spot. Hit the button, aka resign.
Το σχέδιο ποιο είναι, ξέρω εγώ, να δώσει αυτό το ποιον για αυτό το ποιον, να δημιουργήσει ελεύθερο και να προσπαθήσει να το σπρώξεις. Βέβαια έχουν και τα μαύρα το ελεύθερο με τη σειρά τους. Φαντάζομαι αυτό είναι το σχέδιο. Για να δούμε τώρα. Βασιλιάς Θ3, Βασιλιάς Ε7. Επίθεση εδώ, ξέρω τώρα αν είναι εύκολο να γίνει, είναι δύσκολο νομίζω. Γιατί δεν μπορεί να εκμεταλλευτείς τις αδυναμίες στα λευκά τετράγωνα. Έχεις μαύρο τετράγωνο αξιωματικό. Αξιωματικό Ζ4 παίζει ο Κάρλσεν. I can't imagine Levon surviving this one. Queen takes G2. Just do it. He survives it. Take with either one. That pawn was poisoned, just to point out. The black rook would have come and skewered the white queen into each other. Έχει βέβαια 3 λεπτά διαφορά σε χρόνο, έτσι. Οπότε κάποια στιγμή ο Λαζάβικ ενδεχομένως να αρχίσει να κάνει λάθη. Looks like Levon Aronian is going to be in a must-win situation in the next game to stay in the championship. Και έπαιξε ο Magnus. This one almost hopeless now. Βασίλισσα Ε6. Nepo's played a great game. Απειλεί τη Βασίλισσα, εντάξει. Προφανώς δεν θες να φας και να δημιουργήσεις αυτό το ελεύθερο. The bluff did not work in the end. The bishop comes back, just not enough compensation. So many pins on the board. H pawn coming up next. Οπότε δίνει σαχ, Βασίλισσας πηγαίνει πίσω και Βασίλισσα Δ1. Οπότε τώρα, αν ο Βασιλιάς πηγαίνει εκεί, υπάρχει αυτό το σαχ. Απλά δεν υπάρχει αυτό το σαχ, τώρα το ελέγχει ο Μάγνους. He's got one last pawn left. That pawn needs to become a queen for black to save this game. Yeah, and I think Levon, you look at him, I think he's about to resign. Yeah, he loses on time. It's game over. Ian Nepomniachtchi takes the win. Levon Aronian on the brink in the finals now. Let's jump over to another game. Και είναι η σειρά του Magnus. Να δούμε τι μπορεί να κάνει. And Denis Lazovic fighting hard. And Jan getting the win, and he's looking up to see the other games. Yeah, Denis is holding his own. Look at the material. It's in complete balance. It's Magnus's king that's under fire right now. Meanwhile, Denis's bishop doing a beautiful job of protecting its own king. The b3 pawn is hanging. To me, it looks like, David, if anyone's pushing, it's Denis here. Yeah, I think Magnus probably can bail out with a draw right now. If he wants to. I'm looking at the clock though, Denis 6 seconds. So maybe Magnus will be tempted to play for a win. He can. Φαντάζομαι αυτό το ποιον είναι εκτός. And if the black king ever defends the bishop, γιατί μετά χτυπάς αυτόν. Και δεν μπορεί να πάει βασίλισσα εδώ κάτω, γιατί ελέγχει αυτός. Πως και να έχει τώρα παίζει ο Carlsen. That's a dream beginning to this match. Yeah, Den Laz, the kid is swinging, of course, against Magnus. Έχει ένα λεπτό και κάτι. Έπαιξε. Πήγε βασίλισσα Ζ7. Πάει τον αξιωματικό. Έχουμε βασίλισσα Ε2 σαχ. Θ3 και αξιωματικός Ε7. So not just yet. Magnus can repeat with Queen E8, Queen G6, but I think he's going to play on Denis's clock. Yeah, 8 seconds for the teenager right now. 8 δευτερόλεπτα έχει ο Dennis, ο Carlsen έχει κάτι λιγότερο από λεπτό. Αλλά φαίνεται ότι μάλλον θα κρατήσει ο μικρός, δεν ξέρω. To get rid of that. Queen E8, the king moves forward. If the bishop joins in on D6, you've got Queen F1 and you save the game. King H7, King H, check, check, King H8, takes. No, it's just not enough. But, oh, okay, you know what, takes. It might be that time, in fact, guys. What do you think is going to happen? Download take, and experience chess fandom like never before. Visit go.chess.com/take3 or use take in chat. What's going to happen? Τρώει τώρα, του δίνει το ελεύθερο και αλλά το έχει μπλοκάρει. There has been a draw between Maxim Vachier-Lagrave and Wesley So. Wesley now in must-win territory in the next game. And the other encounter, Alireza Firoyzja against Vincent Πάει για το άλλο πιόνι. This game though, what's happening? Magnus down to 15 seconds. Do you think Denis will be able to survive this?
Βασίλισσα ε8 σαχ, λέει ο Ευγένιος, πριν φύγουν οι βασίλισσες από το παιχνίδι. Και πριν πάει ο ξαματικός εδώ, φαντάζομαι. Όχι, ο ξαματικός υπήρχε εκεί από ώρα, οπότε... Πολύ πιο πίσω. Αλλά πιο πίσω δεν βλέπω που είναι το βασίλισσα ε8 σαχ. Που λες. Λοιπόν, είχαμε μείνει εδώ. Θα προχωρήσουμε λίγο τις κινήσεις. Ναι. Τώρα και οι δύο παίζουν με το χρόνο. Όπα, τώρα... τον κέρδισε. Είδες όταν υπάρχει αυτή η πίεση του χρόνου. Κέρδισε. Όχι μια κίνηση πριν λες. Θα το δούμε τώρα, Ευγένεια. Κέρδισε ο Κάρλσεν. Να δούμε λίγο που την πάτησε. Εδώ νομίζω. Λοιπόν, του έδωσε τη δυνατότητα να παίξει το Β4. Οπότε του έδωσε το ελεύθερο πιόνι αυτό. Και εδώ πέρα έπαιξε αξιωματικός στο ε5. Μάλιστα. Και μετά υπάρχει αυτό εδώ και δεν μπορείς να σώσεις αυτό το πιόνι γιατί δεν μπορεί να πάει πίσω ο αξιωματικός σου γιατί θα φαγωθεί. Οπότε αυτές οι δύο κινήσεις δώσανε την νίκη στον Κάρλσεν. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα αυτό που λες σε Ευγένεια. Το βασίλισσα στο ε8 σαχ. Μια κίνηση πριν. Τώρα δεν ξέρω βέβαια σε ποια κίνηση να βερώσουν. Λοιπόν, κάτσε. Ας προχωρήσουμε προς τα πίσω. Πιο πίσω βασικά. Από εκεί που υπήρχαν οι βασίλισσες. Not necessarily great results for Wesley So and Vincent Keymer, who really need to turn on the style, need to win their games, but those two decisive games have a lot of εδώ for Magnus Carlsen εννοείς. on the brink of reaching those semi-finals. Εδώ εννοείς το βασίλισσα στο ε8, έτσι, οκ. Ναι, εδώ εννοείς. Αλλά και πάλι δεν μπορεί να κάνεις πρόοδο, ας πούμε, δηλαδή για να δώσεις σάχα από εδώ, αυτή δεν πάει πίσω. Για να θυσιάσεις τον αξιωματικό δεν κερδίζεις κάτι, ας πούμε. Τα παιδιά σου κάκι όσο καλή είναι στα ανοίγματα και τις ακτές τόσο κάνουν στα ανοίγματα. Κοίτα, δεν είναι πίεση του χρόνου. Όταν είσαι σε τόσο λίγα δευτερόλεπτα, δηλαδή εδώ πέρα, ας πούμε, βλέπεις, έχει 6 δευτερόλεπτα ο καθένας. Οπότε, μέχρι να παίξεις την κίνηση και να πατήσεις το ρολόι, εδώ παίζεις ξέρεις, παίζεις έτσι. Οπότε δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς. Οπότε μπορεί να σου ξεφύγει οποιαδήποτε κίνηση. Να, ας πούμε, αυτό δεν ήταν δύσκολο να το ξεφύγει. Ας πούμε. Με την ένα εδώ έπρεπε να βρει αυτό, τόσο ώστε αν παίξεις Β4 να σε φάει, οπότε να μην μπορεί να παίξεις Β4. That would actually end in checkmate, and this would have forced Ian Nepomniachtchi onto the defensive. Instead, Levon attacked with the wrong piece. He moved his knight towards the white king, but actually there are no threats, and this allowed Nepomniachtchi to jump in with his rook. A fantastic spot here. Και εδώ, και εδώ πάλι, και εδώ πάλι, δεν πρόλαβε να σκεφτεί ότι αν φύγει ο αξιωματικός από εδώ, το πιόνι αυτό μπορεί να απειληθεί από εδώ. Οπότε δεν μπορεί να πας πίσω, ο βασιλιάς είναι μακριά. Αν ο βασιλιάς ήταν εδώ, ας πούμε, δεν θα μπορούσε να πάει όλος εδώ. Ή αν ήταν εδώ ο βασιλιάς σου και πήγαινε εδώ, θα έφερε τον αξιωματικό πίσω και δεν θα μπορούσε να στο φάει. Αλλά τέλος πάντων, σε τόσο λίγο χρόνο δεν μπορείς να τα δεις αυτά. Ο Κάρλσεν βέβαια δείχνει ότι σε αυτόν τον χρόνο παίζει πολύ καλά, οπότε και κάπως έτσι πήρε την νίκη. Να δούμε λίγο τι έγινε και στις άλλες παρτίδες. Αν κατάφερε τώρα βέβαια να πάρει την ισοπαλία ο νεαρός, μετά είχε τα λευκά. Λοιπόν,
Είχαμε ισοπαλία MVL με τον So. Και αυτή βλέπω στο φινάλε εδώ. Τα μαύρα είχαν αυτό το πιόνι, αλλά πήγε τρόπο να προχωρήσουν. No, it was a bit random at the end, to be honest. I thought I was doing a good job of outplaying him, but he was putting up good resistance. And honestly, like towards the end, when he managed to get his king in, I was almost a bit panicked. I was worried I was going to lose, so I just wanted to make sure I'm not losing. And I think he just played a bit too passive there. Yeah, all of a sudden I was winning, which is a bit unexpected, but obviously very welcome. All right, and finally, yesterday you said something was a bit off. How do you feel so far today? Still not great, but you know, it's a win. Okay. Magnus Carlsen, all he needs is a draw, and he gets the rest of the day off. We'll see how he fares. Now back to you guys in the studio. Λοιπόν, να δούμε ξανά λίγο εδώ τα αποτελέσματα. Είδαμε ισοπαλία MVL με τον So. Ο Carlsen κέρδισε. Ο Νέπο κέρδισε τον Αρονιάν εδώ. Αυτή πρέπει να ήταν ωραία παρτίδα από ό,τι άκουγα. Ναι, και υπάρχει και εδώ και ωραία κίνηση. Λέει, τι έπαιξε εδώ. Μάλιστα. Ωραία παρτίδα αυτή. Του Αρονιάν. Κάτσε να τη σημειώσω λίγο. Του Αρονιάν με τον Νέπο. Έβδομος γύρος. Πρώτη παρτίδα και είναι Νέπο versus Αρονιάν. Φαίνεται ωραία. Λοιπόν, και να δούμε και στο άλλο ζευγάρι που ήταν ο Firoyzja με τον Keymer. Ήρθαν ισοπαλία κι αυτοί. Μείνανε μόνο με βασιλιάδες. Wow, 95 κινήσεις. Οκ. Εντάξει. Οπότε τώρα έχουμε 2 ισοπαλίες και 2 νίκες. Στις 2 νίκες ο Νέπο με ισοπαλία τώρα κερδίζει το γύρο και ο Carlsen το ίδιο. Στις ισοπαλίες, αν έρθουν ξανά ισοπαλία, πάμε σε Αρμαγεδόνα. Αν κερδίσει κάποιος από τους δύο, κερδίζει. Και φυσικά, άμα έχουμε αντίστροφες νίκες, δηλαδή ο Νέπο χάσει από τον Αρονιάν, πάμε πάλι σε Αρμαγεδόνα, ή αν χάσει ο Carlsen από τον Ντένις, πάμε πάλι σε Αρμαγεδόνα. Λοιπόν, τώρα έχουμε τον Keymer με τα λευκά. Αντίστροφη μέτρηση. 2, 1, countdown. We're off. Ready, κλασικά, πάμε. Είναι λες και πως παίζουν οι υπολογιστές και τους λες ποιο άνοιγμα θα παίξουν. Λες και τους έχουν πει θα παίζετε μόνο ready. Named after Richard Reti, very, very strong player back in his day. And okay, Finchetto time. Very slow start to this one. What do you think, guys? Is 2025 going to be the year of the resurgence of the Reti? Is this going to be the opening that we'll see at the top level? Time and time again. Absolutely, of course. Especially everyone's watching these events here. We're watching, especially if you're a chess fan, you're always watching top level players. So that's what you try to do. You try to model the games. We see a lot of Reti. We see a lot of that from the World Championship too as well. We see it here. Yeah, this year is the year of the Reti. Συμμετρία μέχρι τώρα. I'm not going to be happy with King's Indian, hold on. Let's go. Yeah, it does trickle down, right? The top players, they're trendsetters. Young players often try to emulate them. Club players follow the games, analyze the games. King's Indian, James is happy about that. It's a Finchetto variation where white puts a bishop on g2, meaning it's hard for black to attack, not the type of King's Indian that we love seeing with mutual attacks. But, okay, we will see a decision in the near future about whether Vincent wants to occupy the center. He does. And yeah, this is shaping up nicely. Black is really flexible here. He pushes his pawn forward. Not the most attacking of options there from Firoyzja. In the meantime, other games about to begin. One player who does need to go on the attack, potentially. Denis Lazovic must win. Countdown και ξεκινάει και ο Carlsen. Κλασικά Reti, δεν το συζητάμε. Πλέον έχει γίνει το αγαπημένο άνοιγμα όλων. Το είδαμε και στο παγκόσμιο. On the Reti, oh my goodness.
Τα θυμάμαι καλά, 4 φορές το είδαμε. Because I've been playing it for the last 10-15 years, just really consistently. Nobody follows suit though, ever. They're like, oh, you play such boring openings. Magnus criticizes my boring openings, and now he's playing these types of openings. King's Indy, let's go. Wow. On both the boards. On both the boards, though? Love it. That's how you feel with a KIED. I love it. Double fianchetto from both sides. Oh, yeah. The two mimics here. Copycat chess. Ναι. Total symmetry. Of course, chessable wise. Και σπάει τη συμμετρία τώρα ο Κάρλσεν. Κάτσε να πάρουμε τη θέση. Apparently is actually this. Well, this is what Piers Filler gives, which actually scores very well here with this double fianchetto setup against the double fianchetto. It actually is very nice, and you get to choose which way you want to go. Την έχει με Liam. As we see, we already have sort of a breaking symmetry with C4 and E3 moves. Βέβαια ο Κάρλσεν εδώ. Now Magnus should play pawn to C5, going back for the symmetry. Total symmetry there, but he actually, making a face Magnus Carlsen, but he has a great score. As you mentioned, James, actually being black isn't necessarily the worst thing here. You kind of give the pressure, the burden to your opponent. Okay, there we go, C5. You basically say, what did you do? Υπάρχει παρτίδα του Κάρποφ με τον Κασπάροφ εδώ, από το 84, που έλειξε ισόπαλη. Either you take or maybe you copy, but you basically say to white, you lead the pace of this game, you lead the dance, and I will follow, and that's quite a nice situation. Στον 11ο γύρο. Μάλιστα. Άκου τώρα, παρτίδα υπάρχει εδώ, έτσι. The knight comes out, so hinting that if C5 is taken, the knight can jump to the center of the board, and also keeping it flexible with the D pawn that can move one step forward, or perhaps two at the right time. Magnus now asking questions. Και μετά τι έπαιξε η πως α6, όχι, εκεί είχε παιχτεί βασίλισσα στο ε7 από τον Κασπάροφ. The thing about Reti is that there are no long theories, right? No long lines. When you're playing these setups, all your pieces come out, the knight, the rook's at the center. Just looks like a very healthy structure. He does bring the rook to D1. Magnus here, he's aiming to trade off all the pawns in the center. If all of these 4 pawns disappear, then it's total symmetry and likely going to be a draw. Magnus will take the match. So for Dennis, he needs to keep the tension as long as possible. He cannot get itchy fingers and start trading. It would just simply be premature, I think. In the meantime, this game looks a bit quieter. At least it's going to be about these small strategic nuances. Let's see if there are any tactical battles out there. Let's zoom out and see how all 4 boards are doing. Some players need to start shifting the gears right now. Και επιστρέφουν στη θέση του Κασπάροφ με του Κάρποφ. Προφανώς ξέρουν και οι δύο τη θέση. Επιστρέψανε στην θέση αυτή με άλλες κινήσεις. Είμαστε στη 12η κίνηση. To be a fun fight, but my eyes are on that top right board. Yan versus Levon. What on earth is even happening in that? Both kings in the center. White trying to break through on that central pawn on E4. Is that the one that we're jumping to next? Εδώ ο Κάρποφ είχε παίξει πύργος από το Α στο Γ1. Δεν έχει παίξει ακόμα. Και υπάρχουν και κάποιες δύο παρτίδες ακόμα που είχε παιχτεί το φάγωμα εδώ. Οπότε αυτές οι δύο κινήσεις υπάρχουν σε αυτή τη θέση. And also we jumped in at a critical moment where the blue You lost your absolute. This is a family channel, sir. Knight H4 is crazy. Also beautiful. Let's Παίρνει το χρόνο του εδώ. Yan with black, yes. I say no as well. Yeah, I don't think he's going for that. There's just so many other moves. What was this opening choice? I'm curious because I mean this is a wild position. Love to see how we got here. Οκ, πάει στις άλλες παρτίδες με την ανταλλαγή εδώ. Τώρα φέρνει τον πύργο. Λοιπόν, οπότε είχαμε γάμα τέλος. Γάμα στο δέλτα 5. Έψιλον τρως στο δέλτα 5. Τη θέση αυτή την είχε ο Κάρσεν με τον MVL. Και μάλιστα αυτή τη χρονιά. Όπου όντως MVL έφερε τον πύργο εδώ μετά. Και ο Κάρλσεν σε εκείνη την παρτίδα είχε παίξει ύπος στο Γ7. Η παρτίδα έληξε ισόπαλη. Είναι από Grand και Chess Classic. 10ος γύρος, μάλιστα. Οπότε φύγανε την παρτίδα του Κάρποφ με του Κασπάροφ, πήγανε στην παρτίδα του Κάλσεν με τον MVL και τώρα αυτή η κίνηση είναι και νεοτερισμός.
Instead, Όχι, δεν είναι ενωτερισμός. was the move given a question mark? And does the momentum turn now? We're headed for an endgame. White has quite a nice position here, at least long term. There's an isolated pawn to play against later. The white knight Αυτή η κίνηση είναι ενωτερισμός. Okay, no attacks. Υπήρχε μια παρτίδα εδώ με ύπο στο Β5, η οποία έληξε ισόπαλη. But do you think James's last decision by Jan? Καλώς το Βασίλειο, καλησπέρα Βασίλη. Because if he had to win, knight h4 would be the move that he would be wanting to play. 83% έχετε ψηφίσει Carlsen, 17 Λασάβ. He accepts it, he understands. Okay, cool. This position is hard to lose, is what he's saying here. I also have the bishop pair in a slightly open position here. Λοιπόν, οπότε τώρα έχουμε καινούρια κίνηση. I have the bishops here, so that's what he's saying here. But King D7 engine didn't like it too much. Πύργος πίσω στο Α8, Engine recalibrates and says, okay, not as bad as I thought. So, you know, bringing a rook over to E8, I think probably castle queenside would be an idea here, but very equal. I mean, the knight on B5 is a great. Ο Carlsen και με ισοπαλία κερδίζει το γύρο. Λοιπόν, πήγε πίσω στο Α8 αφού τον απειλούσε ο αξιωματικός. I heard everything that James just said, but there is that d5 weakness to play against. You know, that is a spot that white can start targeting at some point. The knight can reroute itself to e3, find itself a square where you start putting pressure on, and does that give Levon something to play for in this endgame? Yeah, definitely. I would take white at least. Black is solid, so I agree that he should be able to hold this one, Ian Nepomniachtchi, but Levon Aronian can play this one around forever. I don't see this one fizzling out anytime soon, and again, in must-win situations, you either go for fire, you go for chaos, or you just take this type of position, small imbalances like an isolated pawn, and you just chip away. You just sit there, put pressure on your opponent, and hope that they crack long-term. So yeah, this game is going to go on for a while. Levon dodged to h4. And okay, another player in must-win territory is Wesley So. Oh, you can see the tension out there in the arena downstairs. It's a great day to be here. You know, you've got players fighting for their lives in Oslo right now. Two of them will be eliminated after this round. Two more will be eliminated at the end of the day. High stakes. Very high stakes here. See, everyone in there in the arena is just steel. Hey guys, can you just move to let us know you're okay? Okay, everyone there is locked in as we are too here. Of course, there's a lot going on. There we go. Okay, they're fine over there in the audience with the silent disco headphones. Δεν έχει παίξει ακόμα, Κοντεύει τα 3 λεπτά η διαφορά χρόνου. Look at that. Neither player looking at the board right now. Just looking up at the screens. Oh, okay. All right. But a lot riding on this game, at least. Both players potentially playing for their lives. Maxim Vachier-Lagrave will be caught by Wesley So. If Wesley wins this match, there will be tie breaks deciding who stays in the competition in that case. But in the meantime, Black's a pawn up. Black's a pawn up, and I would guess this game from Maxim Vachier-Lagrave's very pet κόλλησε ο νεαρός. Αλλά θα μου πεις και τι να παίξει εδώ εναντίον του Carlsen. Εδώ να επιτεθείς, το ποιον είναι αυτό. Μια χαρά είναι, οπότε... Α, έπαιξε. Ύπος Β5. Yeah, I've played this with black, Tanya, and I've not enjoyed it. Αξιωματικός Α3 λέγεις εσύ, Βασίλη. I lost every single game in this variation of the Grunfeld, and that was kind of when computers weren't so strong, and I just couldn't figure out how αυτό που είναι καρφωμένο. He's like, I'm just going to keep trying. I'm losing. David, stop hitting your head, David. Stop it. And this is scary. We could see some strange transitions here. This bishop is actually trapped, as you pointed out, Tanya. So ideas of pushing this pawn, the bishop coming to take this guy, and then removing the knight, trying to catch the bishop. Μου κάνει εντύπωση πως δεν την έπαιξε. Φάρουμε τον ύπο στο Β5. That's the one downside. He's chosen a really fighting weapon against Maxim Vachier-Lagrave's Grunfeld, but it's also your opponent's forte. So Maxim, he's quite predictable in these types of waters, but he plays these better than anyone else in the world. Παίζει υπό Β4. There we go, and we're making a move. Boom! Oh, hold up, and moves very quickly. Nothing happened on our board, but on your board at home, in fact, you can actually try to keep πάει αυτό το πιόνι. To download Take, guys. We recommend you guys download the app, but also experience chess fandom like never before. Visit go.chess.com/take or use exclamation point take in chat. Αλλά όπως και να σκυπήσει εδώ, λέει σε αυτά εδώ. Να παίξει Α3 για να τον διώξεις. Και όντως παίζει Α3.
for black's bishop and knight, but black has an armada of pawns marching down the board. Maybe we'll check back in on this one a bit later. And even the board we have here can't guess the moves. Plenty of action elsewhere. Vincent Keymer is going for it against Alireza Firoyzja. That is ferocious chess. Οπότε αν σε απειλήσει θα πας εδώ. Α, και όντως, ναι. Οπότε απειλεί και αυτός με τη σειρά του το λευκό ύπο. Πάμε λίγο κυλάει ο χρόνος όντως. Και όντως τώρα αυτό εδώ υπάρχει. Is this looking tough for Alireza right now? I'm not gonna lie, it kind of is. Even with the opening choice he chose, not opening, but the line, that C5. Αλλιώς γυρνάς πίσω και πας κάπου εδώ, ας πούμε. Και πας σε αυτή τη θέση. Και τα λευκά τώρα έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα εδώ. Τα μαύρα, συγγνώμη, και τα λευκά. Οπότε γι' αυτό εδώ λέει ότι πρέπει να φας εδώ, μάλιστα. Έχει πέσει αρκετά στο χρόνο. Rather than the C5 lines, which are kind of annoying to face with the black pieces here. As we see, white just seems completely better. And the bishop on G7, our pride and joy. Να φάει τον ύπο. And I think we have to jump in and actually show a key tactic in this position for the viewers as well. This is a really cool moment. This should appear in tactics books. If we just show the last move, rook to b8. Πάλι μετά το γάμα 4 είναι αρκετά ισχυρό. Of rook to b8. The most natural move looks like queen takes d6. Why not take a free pawn? And this is where the theory of loose pieces comes into play. There's also Zwischenzugs, some checks. This queen is loose, undefended. You can actually attack this queen with your own queen by jumping the white knight out of the way. This is a difficult move, an invisible move, square that is just simply δεν έχει παίξει ακόμα. Είναι κάτω από 4 λεπτά στη διαφορά χρόνου. Νομίζω ότι θα τον κερδίσει και με τα μαύρα ο Μάγνους. Ναι, καλύτερα να φάει το πιονάκι τώρα, όπως λες, Ευγένη. Τι έπαιξε? Α, πήγε πίσω. Οπότε έχουμε ανταλλαγή ύπων. Και φτάνουμε εδώ, σε αυτό που είδαμε πριν. Και τώρα φαντάζομαι θα παίξει γάμα 4. Ooh, this is getting fiery. I think Vincent needs to start attacking. The blue arrow appears. He needs to hold things together. Εντάξει, ο Κάρσεν έχει και χρόνο να σκεφτεί τώρα. Έχει πάνω από 4 λεπτά διαφορά σε χρόνο. Και παίζει γάμα 4, ναι. Παίζει γάμα 4. Rook to f8, it's just not a happy move, but you might not have too many options. He was reaching for it. He was reaching for his rook. 2 minutes for Firoyzja. He was going to put his rook on this square, but he's feeling the heat. These positions are so tough to defend, right? And he's not even material up. Yeah. He's facing a really scary attack. You know, this is the kind of position where you at least for this want to say I've got an extra pawn. Γάμα 4 ο μαύρο δεν θα έτρωγε, θα πήγαινα β4. Vincent has got all the play, hasn't given up anything. A beautiful pawn on d6. Εδώ δεν έφαγε. Έπαιξε αξιωματικό β4. Also up on the clock. David, as και Alireza τώρα tries to navigate βασίλισσα στο ε8 παίζει ο Μάγνους. Let's do just that because stuff is happening. Βγάζει τη βασίλισσα από την απειλή. Right now it looks like Magnus Carlsen relatively comfortable against Denis Lazovic. Μετά έχει και αυτός απειλές όπως α5. Levon Aronian, I think it's good news for him. He does have. Και ήθελα να φάει ο πύργος πρώτα για να μπορέσω να το διπλώσω εύκολα. Α4, θύμισε να το δούμε, Βασίλη, γιατί τώρα παίζει, γιατί δεν έχει πολύ χρόνο τέτοιος και θα παίζει γρήγορα. Έπαιξε Α5, Α5, απειλεί τον αξιωματικό και ο αξιωματικός φεύγει, πάει πίσω. Και τώρα ναι, πέφτει αυτό. Right now, with that little retreating move of the queen, he's pinned that bishop on c4 in certain lines. Also, watch out for back rank ideas. That can get very tricky. For example, if you fall back with your bishop, rook takes rook, and queen c1 would be checkmate. Έχει ένα πιο διαφορά. Μισό λεπτό. He actually only has one move here, otherwise he's losing. The blue arrow marks it out. He needs to trade off rooks, otherwise it's over. Dang, that's crazy. Yeah, I see that rook c3 and then bishop e5. Wow, that sucks.
Rook takes rook is such a tough move to make as well. You probably find it through process of elimination because of the threat that, James, you pointed out. But you're, in a sense, undoubling the black pawns, allowing the pawn on a3, and Wesley finds the only move. Queen a2, he sidesteps with that pin. He's targeting that strength in black's position. Queen c5 would run into knight d7 ideas. Ooh, and also it's very lucky that the white bishop can swoop back and defend its own king. So back rank checks now are less scary. For example, pawn to b5. Τώρα έτσι όπως τα έκανε, έχανε και το πιόνι, ναι. Λοιπόν, Βασίλισσα β2 και β5. Πρώτο πιόνι και β4. Και τώρα έχουν αυτό το προστατευμένο ελεύθερο τα μαύρα. Και είναι δύσκολη θέση για τα λευκά, ειδικά με 45 δευτερόλεπτα χρόνο. Νομίζω ότι θα γίνει το 2-0. Γιατί δεν έφαγε και έπαιξε τον αξιωματικό. Θέλω το να επιστρέψουμε λίγο στη θέση. Αφού γίνανε οι ανταλλαγές αυτές. Εδώ λέτε εσείς. Εδώ λέει ο Βασίλης ότι θα έπαιζε β4. Okay. Και θα μπλόκαρε με αυτόν τον αξιωματικό αυτό το πιόνι. Okay, θα ήταν πάντα λίγο δύσκολο να κρατήσεις βέβαια. Και ο Ευγένιος λέει να έτρωγε πρώτα στο γ4 ο άσπρος και να μην παίξει τον αξιωματικό. Οπότε εδώ, αντί να πάει αξιωματικό, να έτρωγε εδώ και μετά από εδώ. Πάλι έχει το ελεύθερο, το οποίο αν το φας... χάνεις τον ύπο, δεν μπορείς να το φας, οπότε έχει το ελεύθερο αυτό, μετά θα το υποστηρίξει και πάλι θα έχει ελεύθερο. Οπότε δεν γινότανε να το φάει πρώτος. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη θέση μας. Ήμασταν εδώ. Ήμασταν εδώ. Έφερε τον πύργο στο γ1 στην ανοιχτή στήλη. Αξιωματικός γ8, να δούμε λίγο τις κινήσεις που παίχτηκαν. Έφερε τον αξιωματικό εδώ να υποστηρίζει τώρα αυτόν, αλλά αυτός τον έβγαλε. Κάρσε τον έβγαλε από εδώ, τον αξιωματικό του. Και τώρα ύπος ε5, ο πύργος πήγε στο γ8, αξιωματικός στα 3, ανταλλάσσει τους πύργους και είμαστε εδώ, ύπος ε4. Ναι, αν μπορούσε να φάει ο λευκός το πιόνι εδώ ανέμακτα, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Αλλά κρεμόταν ο ύπος που βρίσκεται εδώ και έπρεπε η Βασίλισσα να κάτσει να τον υποστηρίζει. Μιας και αυτός ο αξιωματικός είναι εδώ και δεν ήταν στο φιανκέτο. Λοιπόν, έχουμε και άλλη κίνηση, ύπος στο γ6 τώρα. But why are you not winning after bishop c4? You disconnect the rook from the knight. I thought that just loses on the spot. Yeah, I think white just has to sacrifice on that square, and you're right. Magnus has just got a material advantage, transforming that advantage. Magnus doesn't like to let his opponents sacrifice exchanges. That's one thing I've learned from playing with him and playing against him, talking about chess with him. Okay, he allows it after all because there was nothing else. On the other hand, he loves to sacrifice his own exchange when he's on the defense. But this one just looks really nice to boot, right? You've still got that B passer going on. But is that knight a bit of a taunt? This C8 square defended. Magnus finds rook 8 to keep the A5 pawn alive. Okay, in the meantime, this game in the balance, hanging in the balance, but we have to jump elsewhere. There's drama unfolding everywhere. And I'm going to take us to Wesley So, living life on the edge, but he is winning this game against Maxime Vachier-Lagrave. He allowed a knight fork MVL, and the white knight has snacked on a black rook on f8. He's currently 2 pieces up, Wesley, but he needs to find this move, otherwise he's losing. Τρώγεται για το α4 και το α5. Ο λευκός. Τι έπαιξε ο Κάρλσεν? Έπαιξε αξιωματικό στο γ4, απειλώντας τη Βασίλισσα, οπότε δεν μπορεί να φάσει τον πύργο. Και τρώει με τον πύργο. Και έχουμε φτάσει εδώ, οπότε δεν μπορεί να φάει και το α5. Έχει δώσει και τη διαφορά. That is crazy. Anywhere else, and the white bishop would have been unable to guard against the black a pawn. But is this as trivial? Because you take that knight on f8, and you're saying I've got this b passer and the a passer coming for you. I think there's work still left to be done here.
Στο α5 υποστηρίζει αυτόν τον ύπο. Τρώει τώρα το α5. And I think he can blockade. The white bishop will team up with the white queen. And Wesley's simply a piece up. Still some work to do though. In the meantime, good news for Levon Aronian fans. Another comeback. Ο Carlsen παίζει με σχεδόν 2 λεπτά. Ο νεαρός παίζει με 6 δευτερόλεπτα χρόνο. Πύργος στο γ8. Αξιωματικός τρώει. The bishop's dominated and the king coming towards that a5 pawn. How are you going to Και ο defend Carlsen τρώει the πίσω. f pawn that is giving any chance and hope to Ian to try to dislodge that knight with a move like bishop 8-6. Έχει πύργο για ύπο. Αλλά τώρα έχει ένα πιόν λιγότερο. Και έχει και αυτά τα δύο που είναι αδύναμα. Λοιπόν, παίζουν λίγο γρήγορα τώρα, δεν προλαβαίνω να τις δούμε. Το έσωσε αλλά δεν έχει χρόνο, λέει ο Βασίλειος. Ναι, εδώ έκανε λάθος. Τελικά έδωσε σαχ, ναι. Σαχ ξανά, σαχ ξανά, σαχ ξανά. Και δώσαν ισοπαλία. Οκ, ο Carlsen βολευόταν και με ισοπαλία, οπότε. Levon, he's running with his pawns. He's finding all the right moves. Yeah, I was about to say, this looks drawn. Like, I don't know how he's winning here. What happened there? He missed something. Yeah, he missed something. Οπότε δώσαν ισοπαλία. Πάμε να δούμε λοιπόν μια τις άλλες. Θέλετε να δούμε κάτι εδώ πριν πάμε να δούμε τι γίνεται στις άλλες? Ο Carlsen λοιπόν δεν θα έχει άλλο Carlsen σήμερα. Δυστυχώς. Για εμάς. Γιατί πάει απευθείας αύριο στα ημιτελικά. Ο Carlsen είναι ο πρώτος λοιπόν που πάει απευθείας στα ημιτελικά. Μένει να δούμε άλλος ένας θα πάει. Μένει να δούμε ποιος θα είναι. Ή θα είναι ο Firoyzja λογικά ή ο Nepo φαντάζομαι. Για να δούμε τι γίνεται στις παρτίδες. Ο Firoyzja έχει εδώ. Έχουν πάει στο φινάλε, έχουν πολύ λίγο χρόνο και οι δύο. Αλλά ο Firoyzja παίζει με τα μαύρα, αν πάρει σοπαλή θα πάει σε Αρμαγεδόνα μετά. Και θα κερδίσει κιόλας. Μάλλον θα κερδίσει κιόλας, από ό,τι φαίνεται. Vincent Keymer might be crashing to defeat in this game against Alireza Firoyzja. Δεν υπάρχει άλλο ενδιαφέρον να βάλει πίσω να φάμε τον με πύργο τον ύπο. Οκ, θα το δούμε σε λίγο, Βασιλή. The white king's so far away though. You know what they call this is King's Indian trickery. In fact, the whole game it's always King's and the engine. Τώρα με τα δύο πιόνια αυτά νομίζω δεν προλαβαίνει ο Λευκός, ο Βασιλιάς του είναι εκτός. Οπότε ο Firoyzja παίρνει την νίκη και κερδίζει και αυτό στο γύρο. Και νομίζω μένει να δούμε τι θα κάνει ο Nepo, αλλιώς θα πάει ο Firoyzja και αυτός ημιτελικό όπως το είχα προβλέψει. Firoyzja Carlsen είχα πει. The black h pawn will cost white his rook, cost Vincent Keymer the game. He plays on a few more moves, but Firoyzja about to take this match. It might cost Vincent the survival spot. He needs other results to go his way. Κέμερ σου μπορεί. And that's it, done to perfection. Okay, one last trap. Promotion there would have allowed a skewer, but Firoyzja clinches it, takes the win. Vincent Keymer loses the match. Κέρδισε και ο Alireza. Ο Nepo τι έχει κάνει? Ο Nepo έφερε ισοπαλία, αλλά κέρδισε και αυτός γιατί έχει κερδίσει τον πρώτο γύρο. Ο So κέρδισε τον MVL. Οκ. Takes the match against Vasilogrov. Big Flexley, he's done it. He's not out yet. He is not out yet, Tommy. Οπότε κρατιέται στο παιχνίδι για την ώρα. For Wesley, because now it depends on the tie breaks. Levon eliminated off the fight. We will get a confirmation who is the other player who's out of the race as the matches come to an end. An absolute roller coaster of a round. That was and no Armageddons? No Armageddon? Ναι, δεν έχουμε Αρμαγεδόνα κανένα. Κάτσε τώρα, περίμενε. Ο So με τον MVL και τον Keymer και τον Levon έχουν 2 βαθμούς. Αλλά δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς η κατάταξη. Για να δούμε εδώ το έχουν. Ναι. Όχι, εδώ δεν έχουν βάλει ακόμα αποτελέσματα. Για να δούμε ποιος περνάει δεύτερος και ποιοι δύο θα φύγουν. Αυτό περιμένω να μας πούνε τώρα. Μέχρι να μας το πούνε, πάμε εμείς να δούμε αυτό που λες, Βασίλη. Όπα. Την πάτησα.
Λοιπόν, πάμε ξανά στην αρτίδα του Carlsen με τον Dennis. Να πάμε πίσω, όπως λες, να πάμε με πύργο τον ύπο. Wesley clutch victory. I'm not sure it's going to be enough, but Λοιπόν, very impressive that he was able to secure that win ultimately against Vasiligraf. The turnarounds though, heartbreaking for Vincent Keymer when he looked like he was in control. Εδώ, σε αυτό το σημείο λες. So close. That's one thing we can guarantee. Levon Aronian is out, and yeah, just one or two moves, but δεν ξέρω πού ακριβώς λες. Just holding him back in that in game. Yeah, of course, the clock is a piece too as well, as we always like to say. I mean, you can be winning, but you have to convert on the clock too as well. So that's Αν βλέπεις, Βασίλη, γράψε μου. No Armageddon means our δεν ξέρω πού survival ακριβώς stage αναφέρεσαι. is set. Survival stage is set, guys. Let's take a look over that. See what that is. So, first thing in the standings, Magnus Carlsen at the top, as he always is, sixth there. Πιο πίσω όταν ο ύπος ήταν στο Α2. Look at that. People weren't talking a lot about Jan. Α, τώρα καταλάβω που λες. Οκ. Εδώ. Εδώ να φας εδώ. Αυτό που λέγαμε. Και αυτός να φάει εδώ, ξέρω εγώ. Ναι. Και πώς να συνεχίσεις εδώ, ας πούμε, με τα λευκά. Wow, so Ian Nepomniachtchi and Denis Lazovic will be facing off against each other. Ξέρεις ότι ενδεχομένως έρχεται γάμα 4. We will get confirmation very shortly. Έχει lag, So much to unpick there. Τι όμως, πες δεν είχε. And Magnus and Alireza can at least chill for now, right? They get to watch all the action unfold, finishing at top 2. They're through to the semifinals. And Magnus Κάνω μια spoke ανανέωση εδώ να δω about κάτι. the fatigue that he was feeling and the energy that's required. Αν και τώρα δεν θα So το they watch καταλάβω. who joins, who are the other two players who join them. Jan, Dennis, MVL, Vincent, all through. It's incredible stuff. I think Levon, Wesley, heartbreak for them. Definitely heartbreak, but of course. Όχι, δεν έχει lag ιδιαίτερο. Όχι. Αλλά εδώ πώς θα συνέχιζες, ξέρω εγώ. The Rubik's Cube is celebrating 50 years with the Make Your Move campaign. Μιας και ξέρεις ότι έρχεται το άμα 4. Ενδεχομένως. With 1 in 7 people attempting to solve the puzzle. Like chess, the art of a Rubik's Cube is its complexity and the eternal Πήγαινες δέλτα α1. Οπότε αν παίξει γάμα 4, μετά τι κάνεις. What's your next move? Visit go.chess.com/Rubik's50 or use !Rubik's in chat to explore. Coming up, we have our survival. Έχει δημιουργήσει το δηλαδή και να τον φας εδώ. Θα σε φάει εμένα από τα δύο τέλος πάντων. Και έχει πάλι το προστατευμένο ελεύθερο. Β4 λες, για να περίμενε. Οπότε λες δεν θα φας, θα παίξεις Β4. Οκ, ναι, μπορείς. Αλλά και πάλι έχει αυτό εδώ, Είναι αρκετά ισχυρό. Κάποια στιγμή θα φέρει και τον ύπο εδώ, φαντάζομαι. Δηλαδή έχει και αυτό. Αρκετά δύσκολη θέση για τα μαύρα. Είναι αρκετά δύσκολη. Κάτσε να κλείσουμε αυτό. Μετά λες θα μπλοκάρεις με αξιωματικό. Ναι, και θα φέρει τον ύπο για να σου φάει τον αξιωματικό λογικά. Και μετά θα πρέπει να μπλοκάρεις ή να φέρεις τον άλλο ύπο ή να μπλοκάρεις με πύργο ή βασίλισσα, το οποίο δεν θα είναι και τόσο καλό. Να μπλοκάρεις δηλαδή με κάποια από αυτά. Βασίλισσα Β2. Τώρα παίζουν τα μαύρα, έστω ότι παίζουν εδώ. Τώρα δεν μπορείς βασικά, δεν προλαβαίνεις να το μπλοκάρεις. Θα πρέπει να το ετοιμάσεις αν δεν παίξει αυτός μετά να το πιώνει. Άμα 2 εδώ λες, Και μετά να φέρεις εδώ. Ναι. Και προσπαθείς να κρατήσεις. Εντάξει, θα είναι δύσκολη θέση πάντως. Είναι αρκετά μπλοκαρισμένα τα κομμάτια του λευκού. Οπότε ίσως να κάνει παιχνίδι από εδώ μετά ο μαύρος. Να κάνει παιχνίδι από εδώ, σε αυτή την πτέρυγα. Δεν θα πρέπει να φυλάς εσύ εδώ. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα σου δημιουργήσει μετά, φαντάζομαι, μια αδυναμία σε αυτή την πτέρυγα. Για να μην μπορείς να κρατήσεις. Και δεν θα μπορείς να κρατήσεις και τα δύο. Οπότε κάπως έτσι
θα μπορέσει να πάρει το πλεονέκτημα. Ανταλλάξει αυτούς τους αξιωματικούς δηλαδή, απουσάρει με τα πιόνια και εδώ καθεξής. Μέχρι στιγμής η πιο ωραία νομίζω παρτίδα ήταν του Νέπο με τον Αρονιάν σε αυτό. Τώρα εντωμεταξύ, ναι, μισό λεπτό να δω αν έχουν βάλει εδώ τα αποτελέσματα. Όχι, δεν τα έχουν βάλει ακόμα. Είναι αυτά εδώ. Αλλά δεν ξέρω πώς ακριβώς πάει. Περιμένω να μας το πούνε. Δεν το γέλμα. Σαν ιδέα για να μην απειληθεί ο ύπος στο Z3. Έτσι να επιστρέψουμε. Όχι εδώ. Εδώ. Α, τώρα μας την έφαγε τη βαριάντα. Τέλος πάντων. Για να το γράφεις, ναι, να μην απειληθεί ο ύπος στο Z3. Έχει μαύρα πιόνια. Θα προχωρήσουμε λίγο τη θέση. Έχει μαύρα πιόνια που δεν κουνιούνται και επειδή είναι ράπη θα τον βάλεις να σκεφτεί βέβαια με τις κινήσεις που κάναμε. Μαύρη μπάρα μεγάλωσε. Ναι, μαύρη μπάρα έχει μεγαλώσει. Μάλλον γι' αυτό γιατί δεν θα μπορούσες να κρατήσεις και τις δύο πτέρυγες. Δηλαδή θα ήθελε τον αξιωματικό εδώ να μπλοκάρει. Η Βασίλισσα προφανώς υποστηρίζει τον αξιωματικό για να μην τον φάει ο ύπος. Οπότε αυτός θα είχε μια έξτρα δύναμη, ας πούμε, για να πουσάρει την πτέρυγα του βασιλιά σου. Θα άνοιγε δηλαδή από εδώ και θα έρχονταν να παίξει από εδώ. Κάπως έτσι, φαντάζομαι. Όταν θα γινότανε. Καλώς το Φίλιππο, καλησπέρα. Όπως και να έχει, πάλεψε καλά, νομίζω, έτσι. Πάλεψε ωραία ο Ντένις. Και αναμένεται και συνέχεια. Ενδεχομένως να τον δούμε και αύριο. Στα ημιτελικά. Δύσκολο παιχνίδι είχε ο μικρός, λέει ο Ευγένιος. Τώρα πιο πολλές ελπίδες είχε στο προηγούμενο με τα μαύρα. Ναι, εκεί είχε πιο πολλές ελπίδες. Και όπως είπε και ο Κάλσεν στη συνέντευξη, σε κάποια φάση νόμιζε ότι έχανε, λέει. Εκεί στο φινάλε που είχε το βασιλιά του άλλος πιο ενεργό. Αλλά τελικά κατάφερε να μην. Κατάφερε και να κερδίσει κιόλας ο Κάλσεν. Το θέμα είναι τώρα να δούμε. Γιατί τώρα τελείωσαν οι 7η γύροι. Οπότε τώρα έχουν προκριθεί 2 για ημιτελικά. Ο ένας είναι σίγουρος ο Κάλσεν. 2 έχουν αποκλειστεί. Και οι άλλοι 4 από 3 έως 6 θα παίξουν τώρα στο survival stage μεταξύ τους. Ανάτι. Που είναι ο Νέπο, ο Πιτσιρικάς, ο MVL και ο Keymer. Άρα προκρίθηκε ο Φιρούζα με τον Κάρλσεν. Όπως το είχα προβλέψει, Φιρούζα Κάρλσεν. Λοιπόν, Φιρούζα Κάρλσεν λοιπόν. Οπότε το poll εδώ πέρα είχατε ψηφίσει 83-17. Μπορούμε να φάξουμε καινούριο να δούμε. Τώρα έχουμε Νέπο Λατσάβη και Ασέλα Γκραβ Keymer. Ναι, τώρα φύγανε. Ο Κάρλσεν με τον Φιρούζα φύγανε. Δεν έχουν άλλη παρτίδα σήμερα. Θα περιμένουν αύριο τους άλλους 2 για να παίξουν ημιτελικά. Και έφυγε και ο Wesley So με τον Levon. Κρίμα για τον Levon. Ο Wesley So με τον Aronian αποκλειστήκανε. Ευγένει. Οπότε τώρα αυτοί οι 4 είναι 2 ζευγάρια. Οι 2 νικητές από αυτά τα 2 ζευγάρια θα πάνε αύριο ημιτελικά με τους 2 νικητές. Και φαντάζομαι θα είναι ένας γύρος, δηλαδή το ίδιο format. Όποιος πάει 1,5 ή θα έχει παραπάνω στο survival stage. Αυτό δεν το ξέρω. Ίσως να μην είναι έτσι. Για να δούμε.
Τρία παιχνίδια τώρα. Κοίταξε, τώρα έχουν μείνει 4 παίχτες. Αλλά εδώ έχει Winners Bracket Final, Semi-Finals και Losers Bracket. Οπότε θα παίξουν τα ζευγάρια μεταξύ τους. Όσοι κερδίσουν πάνε στο Winner Bracket Semi-Final λογικά και άλλοι πάνε στο Losers Bracket Semi-Final. Και μετά οι δύο νικητές πάνε στο Grand Final, στο Final. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς το έχουν εδώ. Το λογικό είναι ένα παιχνίδι, λέει ο Φίλιππος. Θα δούμε τώρα. Εδώ, μέχρι στιγμής, έχει τον Νέπο με τον Λαζάβικ. Το βίντεο γιατί δεν το βλέπω τώρα, πρέπει να πάω πίσω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ δεν έχει τόσο τις πληροφορίες νομίζω, για να δω. Όχι, ό,τι έχει είναι εδώ. Εδώ δηλαδή, στα games. Τα games στο survival stage είναι αυτά. Αυτό είναι το survival stage. Για να δω κάτι στο schedule. Λοιπόν, survival stage, match A and B, survival stage, match C. Οπότε τώρα θα γίνουν τα match A and B και μετά υπάρχει και match C. Οπότε δεν είναι όποιος κερδίσει τώρα πέρασε. Έχει κι άλλο μετά από ό,τι φαίνεται. Το έχουν κάνει κάπως έτσι. Βλέπεις γιατί έχει survival stage 2 παιχνίδια τώρα που θα γίνουν και μετά έχει κι άλλο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς. Α, δούμε. Να τα εδώ τώρα νομίζω το δίνει καλύτερα. Λοιπόν. Οπότε τώρα παίζει ο Νέπο με τον Ντένις. Όποιος κερδίσει πάει στον τελικό. Ο χαμένος και ο χαμένος θα παίξει με τον νικητή από αυτούς τους δύο. Και όποιος κερδίσει πάει τελικό. Καταλάβατε πώς είναι. Δηλαδή τώρα θα έχουμε δύο ζευγάρια. Το ένα ζευγάρι είναι Νέπο Λαζάβικ. Όποιος κερδίσει από αυτούς πάει κατευθείαν τελικό. Ο χαμένος από αυτούς θα παίξει με τον νικητή από το άλλο ζευγάρι μεταξύ τους. Και όποιος κερδίσει θα πάει τελικό με τον άλλον. Εντάξει, τώρα το κατάλαβα. Νομίζω το καταλάβατε κι εσείς, φαντάζομαι, έτσι. Απλά αυτή επειδή είναι από το winner τέτοιο, όποιος κερδίσει πάει κατευθείαν τελικό. Ενώ αυτός από εδώ θα θέλει 2 νίκες για να πάει τελικό. Κατάλαβες. Οπότε για να πάει ο MVL ή ο Keymer θέλουν 2 νίκες. Να κερδίσουν 2 γύρους, ας πούμε. Αν βοηθήσουμε ότι κάθε τέτοιο είναι και γύρος. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στο broadcast. Ακόμα δεν έχουν αρχίσει. Κάτσε να το βάλουμε εδώ. Το βλέπουμε έτσι εδώ νομίζω καλύτερα. Τώρα που το βάλαν έτσι φαίνεται που είναι. Πού το βλέπαμε. Το έλαβε Wesley So, Levon Aronian, they have so many fans, but we have to say goodbye. Τώρα το έχασα πάλι. Τώρα το δείχνει έτσι. Τέλος πάντων. Νομίζω το καταλάβατε. Οπότε ας περιμένουμε. Εδώ. Έτσι. Εδώ είμαστε. Ας περιμένουμε να αρχίσει. Όπου να είναι λογικά πρέπει να αρχίσουν. Εκτός αν αρχίσουν ακριβώς 8 και 25 που λέει. Οπότε μπορεί να περιμένουν ακόμα 11 λεπτά για να ξεκινήσει αυτό. Μπορεί. Γιατί όμως όταν πατάω results δεν μου βγάζει το βίντεο από πάνω και μου το
Μου το πετάει έτσι, τέλος πάντων. Για να έχουμε και το βίντεο. Those small advantages that could be vital. A lot of things to talk about and a lot of things to unravel. Να είδες, αν πατήσω εδώ τώρα αποτελέσματα για να βλέπουμε το τέτοιο, βγάζει το βίντεο από πάνω. Οκ, δεν ξέρω ποιος το έχει φτιάξει το σύστημα, αλλά κάτι δεν έχει κάνει καλά. Για να δούμε τι λέει ο Magnus. Which means he won his match against Denislazovic, 6 points out of 7. Let me ask you, how are you going to spend this free time today? No, I mean, there's a lot of fun games going on, so I'll be following them as a fan and happy not to be a chess player. Are you already thinking about who you're going to select to be your semi-final opponent? I think it's a bit too early. I think at this point, obviously, Nepomniachtchi and Lazovic are slight favorites to get there, but who knows? Now, I've seen you in your career personally. I remember the very first Singfield Cup. You only needed a draw to get first place, but you still pushed for a win. Technically, in this game, you could have pushed for a win, but you took the draw. You made the choice that I think a lot of players would have made. Can you tell us about that? Θα πάνε δύο βέβαια από τους έσσερις, αλλά δεν έχει σημασία, θα βάλω νικητή εγώ. I mean, there's the fact that you also play for rating, right? So that's one thing. Also, I was younger and braver back then. All right, I guess we all grew up. But Magnus Carlsen, we're going to see more of him during the weekend's games. Back to you guys. It's funny, of course. He's like, I was younger and braver, of course, but still strong and the best ever. It's a rival stage here, as you see, Jan and Dennis, and then NBL and Vincent Keymer, and Magnus gets to pick there. Huh? Yeah, and really interesting why he said that Jan and Dennis are the slight favorite once again, because whoever loses is not out of the tournament. We'll play the winner of Maxime and Vincent for that shot into the semi-finals. Because these are the 4 players, and if we had to make predictions of who's going through, what are we thinking right now, James? That's a good one, of course. And when the pressure's on, we definitely see a lot with Jan. Even in the World Championship, he definitely tried. There was definitely he didn't go his way. But at the end of the day, I think Jan's going to go through on that one. What do you think? Yeah, he's the favorite. He's got 2 lives. Dennis has been very impressive, but Jan won his previous game. The 2 at the bottom, they're just fighting for their lives now. Vincent Keymer, Maxime Vachier. Απλά δεν ξέρω ποιος παίζει αύριο με τον Magnus και ποιος με τον Firoyzja. Ενδεχομένως ο νικητής σήμερα να παίζει με τον Firoyzja που ήταν δεύτερος και ο χαμένος με τον Carlsen. That's the high stake match, right? Maxime Vachier versus Vincent, because whoever loses is out of the Champions Chess Star Finals. And as David, you pointed out, Denislazovic, so many impressive wins throughout the round-robin stage, but one of them that he did lose was to Jan. Bit of a grudge match as well. Μπορείτε να ψηφίσετε στο poll ποιος πιστεύετε θα κερδίσει αυτό το stage. If he wants to at least control his own destiny there, and it's hard to predict at this point though. I think Magnus and Alireza, they're going to be loving life. They're the only 2 players I know who are going to be chilling out and enjoying things today. Chilling and relaxing, and then I'm saying, now who am I going to pick though? I'm Magnus. Who, or you're Magnus, who are you going to pick out of this stage? Not Alireza. Well, he doesn't have to, right? And that's the good news for Magnus. He's the one who topped the standings, so he gets to pick his flavor for the semi-finals. And like he said, it's a bit early because he needs to see who are the other 2 players who make it. And then he's going to reveal that at the end of the day, like we called it. That's the dessert coming up. Just to pick who he wants to fight. That's important, of course, there. But a lot of emotion online right now, I think. Nerves, too, as well, if you can get your nerves in check. And also understand I have to play, but I do have to play very well. And then I have Magnus waiting on me. So at the end of the day, it's still a lot to do here, David. Yeah, and I mean, I've been there, not at this type of kind of high-stakes tournament, but I've been there in the past where you're kind of living life on the edge and then you don't get too much recovery time. You're thrown back into the fray, more games, more tension. You barely have time to process what just happened, barely have time to study any openings, do any preparation, and ultimately it's just about your instincts and, I mean, surviving. It's just that survival mode that's been activated, and it was very impressive. Some of the games, the other players like Wesley, who has gone home now, but his clutch victory, I think the players should take inspiration from that and just try to at least go down fighting if they are about to be eliminated. A lot of fighting, a lot of tension, a lot of games left, and some players have lost, but they're still leaving with some presence. Of course, Danny and I hosted a white... Λοιπόν, πάμε εδώ στο ζευγάρι εδώ. Όποιος χάσει φεύγει, έτσι. Δηλαδή,
Keymer και MVL πρέπει να κερδίσουν οπωσδήποτε. Όποιος χάσει φεύγει. Στο άλλο ζευγάρι, ο νικητής πάει στο τελικό για το σημερινό stage και ο ηττημένος έχει ακόμα μια ευκαιρία. Θα πάει στο τελικό από losers bracket και θα έχει ευκαιρία, αν κερδίσει, να πάει στο Grand Final και να προκριθεί και αυτός για αύριο. Οπότε η πίεση είναι πολύ μεγάλη για MVL και Keymer. Από την άλλο Νέπο με τον Λαζάβικ. Οκ. Αν κάποιος δεν κερδίσει θα έχει την ευκαιρία του. Αλλά αυτός που κερδίζει κάνει secure και την παρουσία του αύριο στους αμετελικούς, έτσι. Από ό,τι κατάλαβα. Όπως και να έχει. Τώρα εδώ δυστυχώς όταν βλέπουμε αυτό δεν μπορούμε να δούμε το βίντεο. Πρέπει να πάμε πίσω. Oh, my tripod Tuesdays. Yeah. Αλλά ακόμα αργούν από ό,τι βλέπω. Fast mouse. We can feel that though, right? Okay, you want to steal that? Ναι, μάλλον θα ξεκινήσει ακριβώς και 25. It's like a fair play warning. Οπότε μπορείτε να φέρετε να πιείτε κάτι, να φάτε κάτι. Courtesy of Hans Niemann. And James Canty. Yes. No kidding. I have no idea. Number 4. Μέχρι στιγμής δεν έχετε ψηφίσει πολύ. Δύο. Νέπο, official account. It's not bad actually. Oh my God, we're letting him do this? He's actually good. That is actually worth a lot. Actually, you can sell it to Vladi. I can sell it to Kramnik. You want to trade? I can sell it to Kramnik. Oh man, that was so much fun there. Of course, I was like, "Oh, the Messiah." And then you know what? Δεν περνάνε και άσχημα παίκτες. Dennis, I was like, "Hey, Dennis, you want to just go to the mall, bro? Like, we can spend it on whatever we want, you know, because he got a $150 gift card to the mall. That was probably my favorite. What gift would you have chosen? Maybe the chessboard. Okay, the chess up. I don't actually have one at home, so why not? Chess up too. What about you, Tanya? Well, Wesley got the massage, so maybe at least he can go enjoy that now as he watches the action as well unfold. But I'm really surprised that there's a tweet coupon. Someone can go online and tweet on Chess.com's account. I mean, that's asking for trouble. James, if you had that, you know what? What would you be tweeting? I would say go shopcantymerch.com and get you one of these, of course, and then I would just say COE from a family of us to a family at home with you, of course, right? All love. I would just say something like that. Yeah, that's going to be a fun one as well. And I also saw earlier, I think that there were Kramnik and Hans pillows that were won by yeah, I'm not taking those Vincent. If you had to take one of them. Oh, man. Interesting question. Όλοι Νέπο μέχρι τώρα, Κανένας άλλος. Of course, let us know. Sleep on those pillows. Get Εγώ θα ψήφισα τον Λαζάβικ. At the same time, before we get into the matches, we have an announcement for the audience. If you've been enjoying the lo-fi beats, I actually listen to them when I'm studying some chess myself. From the CCT finals here, don't miss your chance to win an exclusive chess.com vinyl from lo-fi. Λοιπόν, όπου να είναι, πρέπει να ξεκινάνε. Πάμε από εδώ να το βλέπουμε, να δούμε εδώ τις παρτίδες πότε ξεκινάνε. Δεν ξέρω αν θα παίξουν ταυτόχρονα, θα παίξουν πρώτα αυτοί, μετά οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω αν θα παίξουν ταυτόχρονα όμως. Το μένει να το δούμε. In the world, what are we listening to? I think for me, I'm more of a pink noise person. Okay. I've tried training with music on, with beats on, but I just find it really hard to focus. So for me, it's so fascinating to see these players, the best in the world, fight it out against the best in the world with rap playing in their ear. That's hard to do, I'm not gonna lie. That's difficult. What about you, David? It used to be ABBA, but now. Okay, these days, man. Many don't know, but David's a bit of a dancing queen himself. Yeah, you'll see me at the after party once these finals are done. But no, I mean, Καλώς το Κωνσταντίνο, ναι, ψήφισες. Crazy. If I have music on, I can't focus on chess, on work, on anything. So silence, unfortunately, silence is golden. Silence is golden, of course. Εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω, αλλά θα ψήφισα Λαζάβικ. And watching, and we have games coming up. So we'll have games in about 6 minutes, but we're gonna go on a quick break, and we'll be right back. Πάλι διάλειμμα. Δεν αρχίζουν και 25. Τι ώρα αρχίζουν? Δεν καταλαβαίνω. Έχουν κάνει
Πόση ώρα τώρα διάλειμμα? Μένει να δούμε αν θα είναι οι παρτίδες ταυτόχρονα όπως στους άλλους γύρους ή αν θα παιχτούν ξεχωριστά. Είναι λίγες όμως, φαντάζομαι θα είναι ξεχωριστά. Δηλαδή να παίξουν πρώτα, θα παίξουν πρώτα αυτοί ή αυτοί τέλος πάντων, μετά οι άλλοι και μετά θα πάνε στον μικρό τελικό από κάτω και μετά στο μεγάλο τελικό. Και εσύ Νέπο ψήφισες, Φίλιππε? Μέχρι στιγμής 100% Νέπο. Δεν έχετε ψηφίσει πολύ, βέβαια 6 έχετε ψηφίσει, αλλά μέχρι στιγμής είναι 100%. Ο Wesley So καθόλου καλό τουρνά, εντάξει. Ο Levon προσπάθησε σε κάποια φάση, ανέβηκε λίγο γιατί αυτός δεν ξεκινήσει καλά, αλλά μετά δεν κατάφερε να αποκριθεί. Αλλά αν μου έλεγες εξ αρχής ποιοι δεν θα περάσουν, σίγουρα θα έλεγα τον Keymer. Και επειδή δεν ήξερε τον νεαρό, θα έλεγα και τον νεαρό. Οπότε λογικά από ό,τι κατάλαβα τα ζευγάρια θα είναι, μάλλον αύριο, αν κερδίσει ο Νέπο, θα είναι Νέπο Φιρούζα και Κάλσεν με αυτόν που θα βγει δεύτερο σήμερα, που μένει να δούμε ποιος θα είναι. Σε 2 λεπτά ξεκινάνε, άρα δεν ξεκινάνε και 25. Οπότε αύριο είναι η τελική στις 7 και το Σαββάτο είναι ο τελικός στις 7. Ένα λεπτό ακόμα. Οπότε επιστρέφω σε μισό. Λοιπόν, επέστρεψα. Μισό λεπτό, παιδιά.
Οκ, συγγνώμη, επέστρεψα. Έπρεπε να φτιάξω κάτι. Λοιπόν. Δεν πρόλαβα να δω τι δείξαν εδώ. MVL με Keymer, πρώτο μικρός αγώνας, ας το πούμε. Οπότε αυτοί οι δύο θέλουν οπωσδήποτε νίκη για να συνεχίσουν. Όποιος χάσει φεύγει. Όποιος κερδίσει από εδώ θα παίξει με τον ιτημένο από το ζευγάρι Νέπο Ντένις. Well, Maxime, I think he's going to go back to the strategy that brought him success, at least with the white pieces. Ακριβώς το ίδιο τέτοιο είναι, ναι. But there we see same format. Ωραία, ακριβώς το ίδιο είναι, ακριβώς ο ίδιος χρόνος, δεν αλλάζει κάτι. Για να δούμε τώρα, θα παίξουν ταυτόχρονα ή όχι, αυτό δεν ξέρω. You're winning at life, James. Oh, thank you. You know what? You're right. Like, no. Ταυτόχρονα θα παίξουν. Οκ, οπότε θα έχουμε δύο παρτίδες. Δεν ξέρω ποια θέλετε να δούμε. Προτείνω να δούμε Νέπο με τον Πιτσιρικά, που είναι έτσι θεωρητικά και το πιο ισχυρό ζευγάρι. Για να δω, έχετε ψηφίσει και άλλοι. Κάποιος ψήφισε Λάζαβη, κάποιος και MVL, κανένας Keymer. Λοιπόν, ο Νέπο ξεκίνησε με τον Πιτσιρικά. Σικελική. Μάλιστα. Ρωσολίμο πάλι. A few Italian games, and now the Rossolimo Sicilian. Now it looks a bit like an open Sicilian, but this one making an appearance. Πάμε να το δούμε εμείς και από μέσα. Αυτή παίζουμε το πώς θα παίξει με τον Κάρλσεν. Κωνσταντίνο Κάρλσεν πέρασε μαζί με τον Φιρούζα και τώρα αυτή η τετράδα θα περάσουν δύο από την τετράδα αυτή για να δουν ποιοι θα παίξουν αύριο στα ημιτελικά με τον Κάρλσεν και τον Φιρούζα, ναι. Λοιπόν, ξεκίνησε εδώ. Παίρνουμε την παρτίδα. France against Germany, the Euro battle about to commence. Here we go. And Maxime plays his favorite 1e4, the King's Pawn opening, and we've got a Spanish on the board, so definitely going to be a more solid cagey fight. We know that it's often about which side gets that central break in first here. Μέχρι στιγμής υπάρχουν παρτίδες. Is it going to be Vincent or Maxime that strikes in the center? Τώρα παίζουν γρήγορα. Interesting moment as Vincent castles his king. I was going to say, isn't this a blunder? Yeah, you just lose a pawn. Let's see, is there any reaction? Because you're supposed Ξεματικός Β7, πήρος Α Δ1. He blinked. He just said, I just Ξεματικός Γ6. What has happened there? That's a huge blunder. Just rushed through. Unprecedented Και stuff. παίξαν αρκετά γρήγορα. Προλαβαίνω τώρα να το βάλω. 200-300 times before, but he's just messed up his move order. We'll jump in and break that down in a moment, but Vincent Keymer already a pawn down. Nerves. 100% nerves. Nerves. And it's a very healthy pawn to boot, right? It's not a side pawn. It's not a flank pawn. It's a central E pawn right now. And Vincent, you could see it in him. He paused. This is no preparation. This is no World Championship remainder waiting to be played out. This is just him rushing through, mixing up the move orders, and being in big trouble. 10 moves down. You can see, I mean, before we started, his head was in hands. He didn't seem like he was ready to play. Τώρα ο χρόνος του Νέπο έχει κολλήσει, έχει παίξει τις κινήσεις όλες αυτόματα. Δεν πρόλαβα καν να δω. Όπως και να έχει, ο Ντένις βρίσκεται κοντά στα 8 λεπτά. Μέχρι στιγμής έχει φύγει ένα πιόνι και ένα ύπος μόνο. Όπα, και τώρα παίζει μια κίνηση κόκκινη. Ένα λεπτό. Εδώ ο Πιτσιρικάς. Wow. Έβαλε τον πύργο πίσω από τη Βασίλισσα και ο Νέπο έπαιξε Α3 και δεν έπαιξε εδώ. Μάλιστα. Έφυγε με τον αξιωματικό και τώρα παίζει Β4 και τώρα έχουμε ανταλλαγή εδώ.
Και τώρα βασίλισσα στα 4. Οπότε ο Νέπο έχασε την ευκαιρία να κάνει σούβλισμα της βασίλισσας με τον πύργο. Wow, απίστευτο, έτσι. Εδώ είχε έτοιμο το σούβλισμα και δεν το έκανε. Έπαιξε εδώ. Εδώ. Ενδεχομένως να τα είδε μετά και να σου λέει μόλις μετακινήσει τον αξιωματικό θα παίξω. Αλλά ο αξιωματικός αυτός μετακινείται με τέμπο, διότι τρώει κομμάτι και απειλεί τη βασίλισσα. Οπότε δεν υπάρχει πλέον αυτό. Και είμαστε πλέον εδώ. Ο Ντένις παίζει με τα μαύρα, προτείνει για ανταλλαγή βασιλισσών, γιατί όχι. Wow, πω απίστευτο, Για να δω πάλι λίγο τους χρόνους. Αχ, τώρα δεν μου τους βγάζει σε real time όμως, Ενώ σε πίσω. Οκ. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε εδώ. Φεύγουν και οι βασίλισσες. Και τώρα πάει στο Δ1. But Vincent, he has to fight back now. He has to do everything he can to create that compensation. And we see... Τώρα να θα φάει εδώ, να δώσει κι άλλο ένα κομμάτι, να μείνει με τον αξιωματικό με ύπο. Όχι. Έπαιξε το βασιλιά. Τον φέρει πιο κοντά προς το κέντρο, μιας και θα πάει στη φινάλε, αλλά νομίζω θα μπορούσε να φάει πρώτα εδώ και μετά να κάνει κάτι τέτοιο. Μισό λεπτό. I mean, people look like they're blundering pawns left, right, and center. I've seen Daniel Dubov play these weird branches of the marshal where he's like 3 pawns down after 15 moves, but somehow the bishops give compensation. This case, however, it does feel like he's going to be fighting for a draw the rest of the game at the very maximum. It's not the type of compensation where you get an attack, you get active pieces. It's very much just the bishop pair alone. And now Maxim Bashirogrov, his bishop is threatened. Whether he falls back now or whether he trades off this knight and then tries to capture more pawns in the center, he's going to be left with a very healthy pawn on the queen side. Η γάτα βγήκε έξω, θα μας ενοχλήσει για κάποια ώρα. Είχαμε μείνει εδώ με τον βασιλιά. Έβγαλε τον αξιωματικό ο Νέπο, τον κράτησε, δεν ήθελε να γίνει ανταλλαγή, λογικό μου φαίνεται. Ήταν 5. Ναι. Και τώρα είμαστε εδώ. He needs to try to get that win because he's been gifted a free pawn right out of the opening. But a very different start in the other game, David. A very different start in the other game, and let's actually jump over there. Λες, Βασίλη, πάλι δεν το είδε. Ποιο? Ποιο δεν είδε? Ήτανε κι άλλο που δεν είδα. Often the kings actually want to be out in the center in this type of position so that they can choose which side to jump to. Εννοείς γενικά ο Νέπο. I'm going to stick my neck out and say, despite the eval bar saying it's level, I would prefer white. Εννοείς για τον Νέπο πάλι, ότι πάλι δεν το είδε. Δεύτερη φορά σήμερα. Type of setup here where e4 and c4 in Maroczy-bind Sicilians. It's just better for white all the time. It's just super annoying. You have this nagging pressure of just the bind. Now, if black is able to break with d5 at some point, black should be okay here. But we have the bind, hence the word Maroczy bind on the d5. Ξέρεις τι γίνεται? Θα σου πω. Γιατί μπορεί να μην το δει αυτός? Γιατί όταν παίξει ο αντίπαλος σου, που ξέρεις ότι είναι ένα super gem, ξέρω εγώ, δυνατός κτλ. Και παίξεις μια κίνηση τόσο νωρίς το άνοιγμα προς το μέσο, λες ότι δεν σου πάει το μυαλό θα κάνει κάτι τέτοιο. Οπότε έπαιξε αυτόματα το α3 ο Νέπο. Το έπαιξε μπαμ. Δεν είδα τους χρόνους, αλλά νομίζω μπορώ να τους δω άμα το βάλω για μισό λεπτό. Αλλά ναι, σίγουρα έπαιξε πολύ γρήγορα. Εδώ δεν μου τους δείχνει, πρέπει να πάω εδώ. Μάλιστα. Plays the rook left, trying to get the rook to d1, double down on d7 because the bishop on c6 is. Λοιπόν, μισό λεπτό να δούμε. Ναι, μέχρι στιγμής ο Νέπο έπαιζε όλες τις κινήσεις blitz, ούτε blitz, bullet. Ναι, κάτσε να φτάσω στην κρίσιμη κίνηση και θα σου πω αμέσως. Ναι, ούτε ένα δευτερόλεπτο ξέρω. Ναι, εντάξει, έπαιξε σχεδόν σε ένα δευτερόλεπτο την κίνηση. Οπότε δεν πήγε καν στον κόπο να σκεφτεί ότι μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο. Με την ένα εμπιστεύεται τον αντίπαλο ότι δεν θα κάνει τέτοιο λάθος, καταλαβες.
Οπότε νομίζω το περίεργο δεν είναι τόσο δεν το είδε ο Νέπο, είναι ότι το έπαιξε ο Ντένις. Ο οποίος μάλιστα ξόδεψε και σχεδόν 30 δευτερόλεπτα για αυτή την κίνηση. Να επιστρέψω μια στιγμή. Εδώ ξόδεψε περίπου 30 δευτερόλεπτα για να παίξει αυτή την κίνηση. Οπότε ο Νέπο παίζοντας αυτόματα δεν θεώρησε καν ότι υπάρχει να γίνει κάτι τέτοιο, ας πούμε. Γι' αυτό έπαιξε αυτόματα αυτό. Ούτως άλλως όλες τις κινήσεις μέχρι τώρα τις έπαιζε bullet. Ο άλλος ξόδεψε 30 δευτερόλεπτα και το έπαιξε, φαντάσου. Τέλος πάντων, ας επιστρέψουμε στην θέση που είμαστε τώρα. Στη θέση που είμαστε τώρα, λέει ο Φίλιππος, γιατί δεν παίζει ο Λευκός το Είτε 3. Μπορεί να το παίξει κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Στην ελεψία αναφερόμουν, πάλι είναι λάθος, γιατί δεν είδα πίσω να χρηματικά να μας λάσει. Α, οκ. It's gone. Oh wow, and there are tactics on the board because a lot of pieces are hanging as well. That knight to e4, I'm wondering if that grabbed a pawn on e4, and was that a tactic missed by Maxime? Definitely missed. And actually, I was going to say it after Maxime's last move. We saw on the camera, Maxime suddenly, from leaning back and feeling quite confident, he suddenly put his hands like this. And I've played Maxime so many times. He doesn't have the best poker face. Πίσω από τον αξιωματικό είναι ο βασιλιάς. Α, εννοείς από αυτόν τον αξιωματικό. Α, οπότε λες ότι υπάρχει αυτό. Ναι, αλλά και πάλι θα φύγεις, ας πούμε, και παραμένει το πρόβλημά σου. Αν εννοούσες αυτό. Ούτως ή άλλως. Λοιπόν, εδώ έχουμε δελτα 6. Είναι και ψυχολογικό αμαρία αντίπαλος, πάνω τα νεύρα μου και παίζω αυτόματα και χάνω. Ναι. Εντάξει, δεν άρχισε ιδιαίτερα. 30 δευτερόλεπτα περίπου, 32 πόσο ήταν, ξόδεψε. Δεν ήταν ότι έκατσε, ξέρω, κάνα τρίλεπτο, που για rapid θεωρείται αρκετό. Δηλαδή και ο Νέπο αντικειμενικά θα μπορούσε να το έχει δει. Αλλά ο Νέπο έπαιζε τις κινήσεις bullet τελείως. Αφού νόμιζα ότι είχε κολλήσει ο χρόνος του. Απλά έπαιζε τόσο γρήγορα που με την προσάυξηση δεν έπεφτε ο χρόνος κάτω από το 10 λεπτό. Καταλαβαίνεις. Τις έπαιζε τόσο γρήγορα ο Νέπο τις κινήσεις. Και αυτή την κίνηση δηλαδή εξίσου γρήγορα την έπαιξε. Είχε πέσει στα 9 και 59 δηλαδή αντί για το 10. Δεν πήγε καν στον κόπο να το δει. Τώρα παίζουν λίγο πιο γρήγορα λοιπόν για να δούμε που έχουν φτάσει. Εδώ. Και μένει να δούμε τώρα πώς θα προσπαθήσει ο Νέπο να πιέσει, γιατί φαντάζομαι θέλει να παίξει για την νίκη τώρα με τα λευκά. Δεν θέλει να δώσει την ισοπαλία στον Ντένις. Bishop recapturing from Vincent Keymer and now knight takes knight. So it's going to be level pawns after. Πρέπει να δει πώς μπορεί να δημιουργήσει καμιά ανισορροπία. Totally fine. It's all about whether the white knight can target these pawns in the long term. Okay, equal chances again. So many surprises, and it's only move 16. A lot of nerves here, in fact. Αξιωματικός Β7. Uncharacteristic blunder from Vincent here, you know, just a very easy pawn out of the opening. Λοιπόν, στους ψήφους όλοι είναι εντάξει. Και πάνω και κάποια με Λαζάβικ και MVL. Μετά το τσεκ με αξιωματικό Γ5 πάει και η μαύρη και δεν μπορεί να φάει τον πύργο. In fact, but one of them, I think it was either that one or there's another one I was reading too, something like that. A chess for zebras, that one's good too. But talking about, hey, just, you know, it happens and you have to go forward. Can you just not λες ότι πάει και μαύρη, δέλτα 5, βασίλισσα. Δέλτα 4 εννοείς εδώ. Αυτό εννοείς. Δέλτα 4. Και μόλις γίνουν ανταλλαγές, δεν μπορεί να τον φάει. Όχι, σε τρώει ούτως ή άλλως. Θα ανταλλάξει δηλαδή ο Λευκός. Θα ανταλλάξει τις βασίλισσες, θα πάρει και διαφορά και θα έχει καλύτερη θέση. I think Vincent's got an absolutely fine position, and you're a fan of ABBA. This game, high stakes, the winner takes it all. You know, a big missed opportunity by Maxime. Exactly.
And what are we calling here? What's the result? Oh, I say Maxim still wins. I just have a feeling. This game or? This game. This game. The match, who knows? I'm not a gambler. I'm not going to back either side here. I like them both equally, both fantastic players, of course. Τι άλλο μπορείς να παίξεις, ας πούμε. In blitz, you've got still 2 minutes extra. Black has a slightly weak pawn structure. If rooks come off, Maxim can't lose. So. Τι άλλο μπορείς να παίξεις. Εδώ πέρα προφανώς απειλείται η βασίλισσά σου, οπότε δεν θα φας τώρα. Αλλά θα φας τη βασίλισσα. Και άμα φας τη βασίλισσα δεν μπορεί να μην σε φάει πίσω. Έχει κερδίσει τη βασίλισσα, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αναγκαστικά θα φάει πίσω. Οπότε όντως μπορεί να φας. Τώρα το κατά πόσο μπορείς μετά αυτό να το μετατρέψεις σε νίκη εξαρτάται, έτσι. Έχει το ζεύγος στον αξιωματικό ο μαύρος. Οπότε παίζεται, η παρτίδα παίζεται. Λόγω του ζεύγους των αξιωματικών. Βέβαια η θέση είναι κλειστή, θα πρέπει να ανοίξει κάπως για να τους εκμεταλλευτεί. Αλλά έχεις τη διαφορά. Οπότε νομίζω είσαι καλύτερος. Αν καταφέρεις να ανταλλάξεις και ακόμα κάνα 2 κομμάτια ακόμα, θα είναι ακόμα καλύτερα με τους πύργους. Λοιπόν, κάτσε γιατί εδώ έχουμε κάποιες κινήσεις. Είχαμε μείνει εδώ. Πήγε πίσω τον ύπο. Πύργος γάμα 7. Ενδεχομένως θέλει να κάνει εδώ, να χτυπήσει εδώ. Αν και υπάρχει ο αξιωματικός, υπάρχουν αυτά. Δύσκολο είναι να κάνει κάτι. Οκ, κινούν πιόνια και έχουμε φτάσει εδώ. Those doubled pawns that Maxim has. Just put that c5 pawn on b6 and we're talking about Vincent trying for the win here. Oh yeah, that would be a whole different story if this black pawn were connected to its fellows over on b6. Bishops are better than knights with pawns on both sides of the board. And also great strategy for everyone at home watching. Pawns on dark squares when you have a light squared bishop. The pawns control the dark squares, the bishop will do the business on the light squares between them. So yeah, there we go, he actually plays that move. So in combination, they control both color complexes. Αχα. Πήρε την ανοιχτή εδώ με τον πύργο. Αλλά δεν έχει κάτι, ο βασιλιάς είναι εδώ. Να επιτεθεί εδώ ίσως. It actually might be some type of Devereski page 197 when you get this knight. Actually, knight c3 to e4 is a nice plan. And the idea here is if bishop takes e4, king takes e4, of course, because the king. Νομίζω τώρα τα λευκά αν μπορούσαν να φέρουν τους πύργους κάπως εδώ και να έχουν τον ύπο εδώ να πιέσουν αυτό. Καλά, βέβαια δεν είναι το μαύρο στα κάτσα το περιμένει αυτό, αλλά λέω τώρα έτσι σαν ιδέα. Ύπος ζήτα 6 από τα μαύρα. Because you have the doubled pawns, so I have maybe some extra reserve tempi to be able to win this endgame. It's a lot to push for, I think, from MVL's side, just because of the pawn structure. Yeah, fully agree. They always have to think about what happens if the knight and bishop disappear. King and pawn endgames are so treacherous. Τώρα ο ύπος δεν υποστηρίζει εδώ, οπότε ενδεχομένως να μπορείς να παίξεις κάτι τέτοιο. But I mean, the final position was mutual zugzwang. That's how difficult it is. Αλλά και πάλι δεν κερδίζεις κάτι. With black to play, it would have been a dead draw. So that's βέβαια εδώ. As you mentioned, if the white knight ever allows an exchange, has to be calculated so carefully. The white knight, meanwhile, finding a different path towards these. ίδιο υλικό ακριβώς. While this endgame continues, and it's likely to go on for a long time. Ενεργά τα κομμάτια σου όμως. Encounter which has. Α, έπαιξε γάμα 5 όντως τελικά. Ο Νέπο. Για να θα πάμε σε κάτι τέτοιο. Άμα γίνουν ανταλλαγές. I'm expecting everything to come off, and when that does, there's a g5 pawn that's going to be attacked, as well as a threat of a rook entering on c7. Πώς ζητά 6 στο πύργο στη θ3. Να μπει ο Λεφόρ να παίξει ήττα 4, ναι. Για να φάει και να κάνει σαχ και να μην μπορεί να φας πίσω, διότι θα είναι καρφωμένο. Ναι, αυτό είναι το σκεπτικό του. So the move you want to make work is to just get rid of everything. Maybe we jump in and show that you just mentioned, Tanya. Pawn takes pawn right now. White will recapture. Λοιπόν, για να δούμε όμως, γίνονται τώρα η μία ανταλλαγή τουλάχιστον ξεκίνησε. Είμαστε εδώ. Όπα, συγγνώμη. This rook coming up the board as well. The bigger of the two.
But I'm surprised that the bar doesn't go anywhere higher. Οκ, δέλτα στο γάμα 5, ναι. Ωραία, φτάσαμε ακριβώς εδώ που είπαμε. Και πρέπει να δεις τι θα κάνεις εδώ. Okay, wow, and he has a cool tactic here, Tanya. I just realized rook takes pawn, which is about to happen. If the king goes back, okay, which way is it going back? If it goes back to f2, bishop takes e4 now, and the knight would land with a fork, and you regain your pawn. But what if the king goes the other way? Πύργος γάμα 8. But king to d2 played by the τρώει, σαχ, πίσω. For this move, and the knight fork, the white king and white Και rook are within πύργος α3. as they say. Οκ, ο νέο που έφαγε το πιόνι έκανε αυτή την πρόοδο. He's taking his time. Now, if you move, you've got to find a good square for your rook. You know, you can't put it on c5 because the same threat happens. He moves it to Και ο b5, αξιωματικός but then κρέμεται, this is vulnerable λέει to the ο bishop Φίλιππος. moving Πού forward. κρέμεται Οπα, ο κινήσεις. Τώρα πήλε τον αξιωματικό. Οπότε τρώει. Wow. Κοίτα τώρα. Forced draw. Jan looks frustrated. The whole idea is that basically black's given up a piece, but it's going to get 2 pawns in return. Ναι. And now this knight is Αυτό able είναι to με sack σαχ. You've got to be careful as well with the white king, not to step onto the wrong square. You might get checked. Τώρα μπορεί να φάει εδώ. At the very least, this pawn will now fall. And yes, you're a piece down, but you have 2 pawns. Μάλιστα. Should be a quite straightforward draw. Οπότε 2 πιόνια για αξιωματικό. Όχι μόνο τους βέβαια, υπάρχουν πύργοι μέσα και 2 ύποι. Πύργος γάμα 7 μπορεί. Λέει ο Βασίλειος. Όπα, το δώσαν ισοπαλία παιδιά μετά από το πύργος β3. Έδωσε ισοπαλία και το δέχτηκε. Οπότε πήγαμε ισοπαλία. Πολύ καλό αποτέλεσμα για τον τένις. Με τα μαύρα. Να επιστρέψω να δω λίγο το πύργος γάμα 7 που λέει ο Βασίλειος. Μετά από τις ανταλλαγές αυτές. Πού λες πύργος γάμα 7. Ενώσες να μην φάει το πιόνι να παίξει εδώ. Όπα, κάτσε. Δεν είναι σειρά του να παίξει. Είναι σειρά του μαύρου να παίξει τώρα. Αλλά ο μαύρος παίζει εδώ, οπότε δεν μπορεί να πάει στο γάμα 7. Πού εννοούσες πύργο γάμα 7? Μετά τις ανταλλαγές εννοείς κάπου, αλλά πού? Γιατί εδώ τώρα έχει έρθει εδώ ο πύργος. Εδώ είμαστε εδώ. Μήπως εννοούσες γάμα 5? Αλλά το γάμα 5 θα ήταν επίφοβο. Όσο μάλλον μόνο ένα μπλάντερ έκανε και ο στραβός ανέβα δεν τα είδε. Και έβαλες τα λεφτά σου στον Νέπο, άρα Κωνσταντίνε. Να δούμε τι είναι και στην άλλη παρτίδα. Και αν γράψετε κάτι θα το δούμε. Λοιπόν, in this type of position, and he's doing all the right things. I was surprised he put his pawn on a light square, but there was a clear, concrete purpose. All of these pawns, as long as the black bishop doesn't get behind, they protect each other. The white knight will keep everything guarded now, and except the c5 pawn. That's it. Λοιπόν, εδώ είμαστε. And that's just the start. The 4 pawns are all separated. They're going to fall one by one. That knight landing on e6 as well. Ο MVL έχει ένα πιόνι παραπάνω και τα μαύρα έχουν 4 νησίδες. Είναι πολύ άσχημα. 4 απομονωμένα πιόνια. Τα λευκά έχουν 3 νησίδες και έχουν και αυτή την αλυσίδα εδώ. Οπότε έχουν πολύ δυνατό πλεονέκτημα για νίκη. Το οποίο νομίζω δεν θα χάσει ο MVL. Έχει και παραπάνω χρόνο. Νομίζω θα κερδίσει. Αξιωματικό για 3 πιόνια έδωσε ο Κωνσταντίνος. Ναι, λέω στο τέλος είχε αξιωματικό για 2 πιόνια. Πώς είχε μείνει.
Πριν παίξει ο μαύρος στο γάμα 8 δεν μπορούσε να πάσει γιατί ήταν η σειρά του να παίξει. Literally as far apart as they can get. It's going to be a real stretch, literally, for the black bishop. Oh, he goes back the other way, Maxime, now. Interesting choice by Maxime. He says, I don't Ναι, εκείνος το κατάλαβα μετά. Αλλά ναι, ήταν η σειρά του μαύρου. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κρατήσει τώρα. Και χωρίς χρόνο. Δεν υπάρχουν κάτι που να κάνει ο Λευκός για να χάσει τώρα. Δηλαδή, πρέπει να κάνει blunder τύπου σαν την προηγούμενη παρτίδα και χειρότερο. Καλησπέρα Κορίνα. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν μέχρι στιγμής. Ο Κάλσεν με τον Φιρούζα προκριθήκανε αύριο για τα ημιτελικά. Και τώρα έχουμε δύο ζευγάρια. Αυτό το ζευγάρι που λέμε τώρα είναι ο MVL με τον Keymer που παίζουν στο lower bracket. Όποιος κερδίσει από αυτούς προχωράει, όποιος χάσει φεύγει τελείως. Και ο νικητής από αυτούς θα παίξει με τον χαμένο από το άλλο ζευγάρι που υπάρχει, που είναι ο Νέπο με τον νεαρό, τον Λαζάβικ. That bishop will have to go back to g8 to stop that pawn from promoting. But the knight comes now. It's going to gobble up the bishop within 2 moves. And the black c pawn so far away. Τελείωσε. Οπότε κέρδισε ο MVL. Και έχει πάρει γερό προβάδισμα τώρα. Στην επόμενη παρτίδα με ισοπαλία προκρίνεται αυτός. Ο Keymer φεύγει από το τουρνουά. And what a game this was, right? So topsy-turvy because Vincent, he blundered a pawn out of the opening. Maxime, well, made it look like he blundered it right back and then goes. Οπότε αν πάμε εδώ που έχει το... Εδώ θα το δείτε λίγο καλύτερα. Ο νικητής από αυτούς τους δύο πάει κατευθείαν στον τελικό για σήμερα. Ο χαμένος θα έρθει κάτω και θα παίξει με τον νικητή από το άλλο ζευγάρι. Και όποιος κερδίσει θα πάει επάνω να παίξει με τον νικητή από το πρώτο ζευγάρι. Αλλά και οι δύο αυτοί θα πάνε αύριο στον ημιτελικό. Ούτως ή άλλως. Απλά φαντάζομαι ο νικητής θα παίξει με τον δεύτερο που είναι ο Φιρούζα και ο χαμένος θα παίξει με τον πρώτο που είναι ο Κάρλσεν. Αυτό είναι το concept. Με αυτή την έννοια έχει νόημα αυτός που θα κερδίσει σήμερα, δηλαδή δεν θα έχει τον Κάρλσεν αύριο στον ημιτελικό. Οπότε θεωρητικά θα μπορεί να κερδίσει και να πάει τελικό με τον Κάρλσεν. Κάπως έτσι. Μιας και ο Κάρλσεν είναι το final boss, ας το πούμε. Λοιπόν. Τώρα το προβάδισμα κάτω το έχει ο MVL. Πάνω ήταν ισοπαλία, αλλά ο Ντένις είχε τα μαύρα, οπότε μπορούμε να πούμε ότι ίσως έχει τώρα το προβάδισμα, διότι θα παίξει με τα λευκά. Και είναι όπως πριν, δηλαδή αν τώρα αυτοί φέρουν πάλι ισοπαλία, θα πάμε σε Αρμαγεδόνα. Αν κερδίσει τώρα ο Keymer, πάλι πάμε σε Αρμαγεδόνα για το κάτω. Για να δούμε ποιος θα κερδίσει ουσιαστικά στο τέλος. Γεια σου Κορίνα, τα ίδια, ο ένας κάνει λάθη και ο άλλος δεν τα βλέπει. Δεν κλασικό, Ναι, αυτό το... Πού είμαστε? Η αλήθεια είναι ότι αυτή η παρτίδα που έληξε ισόπαλη, εδώ πέρα ο Keymer ξόδεψε περίπου 30 δευτερόλεπτα και έφερε τον πύργο εδώ, το οποίο είναι αυλεψία, διότι τα λευκά έχουν αυτό το σούβλισμα, το οποίο βέβαια ο Νέπο δεν το είδε, γιατί έπαιξε κατευθείαν, επιστρέφοντας, δεν το είδε γιατί έπαιξε κατευθείαν α3. Να, εδώ τώρα που είναι ο χρόνος όπως είναι κανονικά, βλέπετε, πήγε από το 10 στο 9 και 59. Ούτως άλλως μέχρι τώρα ό,τι κινήσει τις έπαιζε δηλαδή αστραπιαία. Είχε σχεδόν τον χρόνο που ξεκίνησε. Και κάτι παρόμοιο έκανε και εδώ και δεν είδε αυτό. Και μετά ήταν αργά γιατί έφερε τον αξιωματικό στο γ5 ο Λαζάβικ. Οπότε ο αξιωματικός τώρα είναι καρφωμένος, δεν μπορεί να πάει εδώ. Από πίσω είναι ο βασιλιάς. Έπαιξε μετά β4. Αλλά μετά είχαμε
Το φάγαμε στο ε3 και πήγαμε εδώ, οπότε δεν υπάρχει τώρα. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Κάπως έτσι εξελίχθηκε. Η θέση ήταν αρκετά εισάξια. Στο τέλος έδωσε κομμάτι ο Λαζάβικ για περισσότερα πιόνια, για 3 πιόνια και πήγαν σε θέση όπου ήταν ισόπαλοι εδώ πέρα. Έχει 2 πιόνια μαύρος, ο άλλος το έχει ένα αξιωματικό, αλλά δεν μπορούσε να γίνει πρώτος και το δώσαν ισοπαλία. Είχαν χρόνο βέβαια και οι δύο να παίξουν. Ας πούμε 2 λεπτά είχε ο Κέμερ και 1 και 23 είχε ο Νέπο, αλλά το δώσαν ισοπαλία. Βασικά νομίζω ο Νέπο το έδωσε και δέχτηκε ο Λαζάβικ, αν κατάλαβα καλά. Όπως ήταν με τα μαύρα, οπότε γιατί όχι. Και στο άλλο είναι αυτό που είδαμε τώρα με τον MVL και τον Κέμερ που τον κέρδισε σε αυτό το φινάλε. Δεν ξέρω που ακριβώς του πήρε το προβάδισμα. Το είχε πάρα από πιο πριν βασικά. Κάπου εδώ. Η πιονοδομή του είναι αρκετά άσχημη. Δηλαδή έχει τον αξιωματικό έναντι που έχει το πλεονέκτημα αυτό, αλλά έχει πολύ άσχημη πιονοδομή. Πάρα πολύ άσχημη. Οπότε εδώ πέρα τα λευκά κατάφεραν να κερδίσουν. Και ετοιμάζονται τώρα να παίξουν τη δεύτερη παρτίδα και τα 2 ζευγάρια. Επιστρέφουμε μία εδώ, να το δούμε εδώ. Τώρα τα μαύρα στο ζευγάρι αυτό τα έχει ο Νέπο και τα λευκά ο Ντένις, ο οποίος τώρα με τα λευκά, αν κερδίσει, πάει αυτός στον τελικό, το σημερινό τελικό δηλαδή, στο stage αυτό. Does he want to shut this down and take it to Armageddon, or will he go all out here? Oh, he did fall to defeat against δεν τον έφαγε όμως, έπαιξε το πιόνι. Σε ποιο εννοείς, Βασιλή? Α, ναι, το α3. Βασίλε, κάνε ένα refresh στο stream. Νομίζω ότι σου έχει μείνει λίγο πίσω το stream. Γιατί από ό,τι είδα δεν είχα delay. Για δοκίμασε όταν με ακούσεις να κάνεις ένα refresh στο stream ή να κοιτάξεις την μπάρα, μπορεί να σε έχει πάει λίγο πίσω. Τσεκάρε το γιατί γίνεται αυτό μερικές φορές. There's lots of ways that black can just, get playable positions. What you get is sort of like some type of London with a bishop on g5 sometimes. But it's fun, and if you want to play some aggressive chess, πάμε να δούμε την παρτίδα από μέσα. Είμαστε εδώ. Ας δούμε από την αρχή. Οκ, δεν έχουμε ρέτη αυτή τη φορά. Δέλτα 4, ύπος δέλτα 6, εξωματικός ήττα 5, τρομπόφσκι, έψιλον 6, μάλιστα. Ύπος δέλτα 2, δέλτα 5. Αυτό το άνοιγμα δεν το έχουμε δει καθόλου σε αυτό το τουρνουά. 5, 3, 7 και δέλτα 3. Να δούμε και την παρτίδα. Τι έπαιξε? Β6. Είναι σχετικά σπάνιο. Υπάρχουν μερικές παρτίδες. Τα 3 και ροκέ. Υπάρχει παρτίδα με τον Καρουάνα και τον Χαρι Κρίσνα. Ο Χαρι Κρίσνα με τα λευκά, Καρουάνα με μαύρα. Κέρδισε ο Καρουάνα το 19. Τι παρτίδα ήτανε? Blitz. Champion Showdown Blitz. Μάλιστα. Εκεί ο Χαρι Κρίσνα είχε παίξει Βασίλης ε2 για να δούμε τι θα παίξει τώρα ο Ντένις. Και υπάρχει και παρτίδα του Ρατζάμποφ
του Καριάκη, είναι Σιπένκο, έχει αρκετές παρτίδες η αλήθεια είναι. Που το δημοφιλέστερο είναι τελικά αυτό, το ύπο στο ε5 που είχε παίξει ο Καριάκη. Especially in this setup with the Queen's Gambit decline, because the bishop, it looks like a bad French in a way. I mean, of course, still very playable for black, but it's scary. Υποζήτα στο δέλτα 7. Ανοίγει την επίθεση στον αξιωματικό, ασκεί και πίεση στον ύπο. Υπάρχουν παρτίδες στην θέση αυτή. Όχι πολλές, 15 παρτίδες. Υπάρχει κίνηση αυτή με την οποία τα λευκά κερδίσανε. Και υπάρχει και το βασίλισσα στο θ5. We're getting something off the board. If you wanted to attack me, you're going to have to do it with one less piece now. But that said, I'm always so reluctant to move that knight away from f6 because it makes the 8-7 spot a little tender and you're already kind of sensing, are there any tactics on the board? Can white double down on that weakness? Is there h4? Hold on. It does look tempting, right, to jump out with the queen. Άρα πας νωρίς σπίτι, Κωνσταντίνο, όχι και τόσο νωρίς. Άμα χάσει τώρα, δεν φεύγει. Θα παίξει με τον νικητή από το άλλο ζευγάρι. Σ' άκουσα, λέει Βασίλης, οκ, γιατί το τσέκαρα πριν, Βασίλη, και δεν είδα delay γι' αυτό. Ήταν στο κλασικό του 3-4 δευτερόλεπτα. Let's put this on the board. So pawn to h4 is actually the recommended move. Oh my god, h4, f6, bishop a7, queen h5, and then knight f3 at the end. And I think even just queen to h5 now. Wow! And yes, this is a fork, but you have eyes on a bigger prize. The h7 pawn, and now black would be forced to admit his mistake in pushing the pawn to f6. Το βελάκι βασικά για να είναι σωστό, έτσι η Βασίλισσα. Οπότε έχει πάρει το χρόνο του τώρα, μάλλον μετράει τη θέση. Ο Κωνσταντίνος λέει θ4. Θετικός και ο Κωνσταντίνος. Τελικά ήμουν αρκετά πίσω. Α, είδες γι' αυτό, Βασίλη. Γι' αυτό ήταν λίγο τέτοιο. Ναι, το παθαίνει αυτό το YouTube μερικές φορές. Είναι σαν να πατιέται το τέτοιο και πάει πίσω την μπάρα και δεν το καταλαβαίνεις. Το παθαίνω κι εγώ. Λοιπόν, τελικά έπαιξε τη Βασίλισσα, παιδιά. Πήγε Βασίλισσα στο θ5. Και ζ5. Ωραία πράγματα. Τώρα δεν υπάρχει απειλή για το ματ. Το οποίο μπλοκάρει τον αξιωματικό. Οπότε πρέπει να δεις τι θα κάνεις με τον αξιωματικό σου αυτόν. Διότι απειλείται. Μπορεί να παίξει αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος βέβαια. Even on the second attempt for Denis Lazovic, instead trading off pieces does feel like it loses a lot of momentum. He's a very positional player. We should mention Denis. It's not his inclination to attack. But he needed your brain there just for a few moves. Λοιπόν, τι έπαιξε. Εδώ έπαιξε υποστρώσει στο δέλτα 7, ναι, υποστρώσει στο δέλτα 7, φύγαν αυτοί οι ήπιοι από το παιχνίδι και για να μου θα παίξει το θ4. Θα ακούσει τον Κωνσταντίνο ή όχι. You've got these weaknesses created, the dark squares, knight f3, love it, eyeing that e5 square, but again, hoping for h4, g4. Οκ, ανταλλάσσει κομμάτια. Δεν το περίμενα αυτό από την αλήθεια μου. Περίμενα θα παίξει τα 4. Αργά για το θ4. Όχι, μπορούσε να το παίξει. Απλά καλύτερα να το παίζει μια κίνηση πριν. Και τώρα τι έχουμε. Wow, Είτε 4. We're going to have to jump straight back in. It's given a question mark. It's a bit late now that you've traded off some pieces to attack, surely. Especially because the black knight can jump to defend over the king side. You know, that knight on d7, the timing of g4 just feels off. It's you've got your queen stuck on h5. You're inviting the knight into the game with a tempo. Strange decision by Denis. Bizarre. I was about to say it's his style. Ναι, γιατί άμα παίξει εδώ, απειλεί Βασίλης. Experience, prolong the pressure, later try to make use of a better pawn structure, better pieces, but g4. I mean, firstly, he helped the black queen to develop to e7. He gave that tempo. Το είπες πριν το παίξει. He helped the black knight to develop. And as you mentioned, Tanya, knight f6 is the most logical move in the world right now. Λέει ο Βασίλης ότι καλύτερα να παίζει υπό στο Ζ3. Ναι. Το Είτε 4 είναι πολύ φιλόδοξο. Εντάξει, ο Νέπο δεν θα κάνει κάτι τέτοιο προφανώς. Για να δούμε κάτι τέτοιο.
Όπως και να έχει. Αν και εδώ υπάρχει μάδα από ό,τι βλέπω. It is very weakening. It's not exactly clear what it's gaining. Knight to f6, for example. I could see black blowing open the center in the near future. The white king still sitting in the middle. No real attack while the black knight is. Έτσι είναι το σωστό. Και όχι αυτό που έπαιξα. Τέλος πάντων, προφανώς δεν θα φάει εδώ. Αλλά ναι, μπορεί να παίξει εδώ για να απειλήσει. Καλύτερα το τσεκ με αξιωματικό. Ναι, αυτό που έκανα εγώ δεν ήταν τόσο καλό. Όχι ότι δεν κέρδιζες, αλλά δεν έκανες το μάτ σε 3-4 κινήσεις πόσες ήταν. Traditional chess wisdom. Your opponent plays on the flank, you strike in the center. Yeah, and he takes the other way, Denislazovic, so keeping the line towards his king closed. But black can still try. Τα 6 λες να παίξει τώρα ο μαύρος ή τα 6. Ναι, αμέ. Αν μπορούσε πάλι επίθεση στη βασίλισσα. Τι έπαιξε? Γάμα τώρα στο Δ4 έπαιξε, μάλιστα. Γάμα τώρα στο Δ4. Και τώρα παίζει αυτό που είπες, Κωνσταντίνε, τώρα έπαιξε η τα 6. Οπότε τώρα παίρνει μετακινήσεις βασίλισσα. Δεν έχει κινηθεί ακόμα. Μπορεί να πάει εδώ, μπορεί να πάει και πίσω. Ένα από τα δύο βασικά, δεν έχει κάτι άλλο. Δεν έχει άλλες επιλογές. Δύο επιλογές έχει τώρα. Εντάξει, το Είτε 4 ήταν αρκετά ωραίο, αλλά πολύ φιλόδοξο τώρα. Ενδεχομένως ξέρει γιατί το έπαιξε Κωνσταντίνε το Είτε 4. Γιατί σου λέει δεν θα δει ξέρω τη συνέχεια νέπο, αφού δεν είδα πριν το σουβλάκι εκείνο με τη βασίλισσα και τον πύρο, δεν θα δει ούτε και αυτό. Καλύτερα, βασίλισσα τα 6 να είναι στα μαύρα. Και είναι και πιο κοντά σου στην επίθεση θεωρητικά. He's playing as if it's must win, but the scores were level, half-half. Slightly odd. Maybe he didn't favor himself in the Armageddon. Maybe he thought that this was his chance. Απλά μόνος λόγος να το πας εδώ είναι αν σε φάει να φας πίσω με αυτή την έννοια. Για να φας πίσω το πιόνι. Α, πήγε πίσω τελικά, έφαγε το πιόνι, ναι. Για να φάει το πιόνι τώρα φαντάζομαι, έτσι. Ναι, χάνει το πιόνι, οπότε έπαιξε έτσι. Οπότε πήρε πίσω το πιόνι, ε5 τώρα. Άχασε το πιόνι και ο μαύρος πύργος έχει χώρο, ναι. He couldn't get it off. I think he wanted to, do a little bit of both. He wanted to attack, but then I want to keep my positional sense there too as well. And it didn't work out. He's still fighting though. Τώρα προφανώς άμα φάει εδώ, αυτός δεν μπορεί να φάει πίσω. Maybe run the h pawn down because black doesn't have everything yet. We still have to develop. Got a bit 2 rooks not connected. Bishop on c8. Knight isn't ideally placed. We still have chances for an attack, but Ian is definitely has flipped this so far. Όχι πως αυτός άμα κινηθεί κάποια στιγμή θα κινηθεί με τέμπο. Όπα, τι κάνω. Όπα, έπαισα τη βασίλισσα κατά λάθος. Λοιπόν, η βασίλισσα πήγε στο Είτε 2. Λοιπόν, ιδέα. Αξιωματικός θήτα 6. I was going to ask which way is it going. I'm assuming there'll be a trade of pawns in the center, but is it going για να φάει, ναι. Και μετά, is it going to go queenside? στη θέση αυτή φαντάζομαι εννοείς. I know. Κάτι τέτοιο. I don't want to castle at all, but you might have to at some point sooner or later. Queenside. You go queenside in his lines. Just run the king. Yeah. I think if the king got 2 moves, if it were able to hide behind the wall of pawns over here on b1, it might feel safe. But this is if you kind of run out into the open, you get stared at. And then you're like, oh wait, one more move. He does go queenside.
A good call. Oh, the bar slides. I'm not sure exactly why, but it does feel just instinctively a bit slow, a bit loose. And I think the reason that he did choose it, again, from a human perspective, is that he wants to create chances on the G file. It's opened up, you know, the G6 spot. You want to perhaps to make a move like E4, block the position down. That would make D5 extremely weak once the bishop falls back. And if not, you keep some chances alive of creating chaos, creating a mess at the right time. Το πύργο δεν μπορείς να φέρεις. Θα κάνεις ροκέ, ξέρω εγώ. Και δεν έχεις και τον αξιωματικό εδώ. Έχεις τον ύπο, ο οποίος δεν μπορεί να φτάσει εύκολα εκεί. Έχει άμυνα αυτός, εντάξει. Ροκέ και πύργος. Ροκέ και πύργος Είτε 1. Ναι, αν προλάβεις να κάνεις όλα αυτά βέβαια. Αυτός μπορεί να κινήσει αυτόν τον ύπο με τέμπο στη βασίλισσά σου και το καθεξής. Αλλά ήταν ωραία σκέψη. Λοιπόν, επιστρέφοντας, είχαμε μείνει εδώ, είδαμε το βασίλισσα στο Είτε 2 και τώρα έχουμε κάποιες ανακρίβειες. Έχουμε λάθος μάλλον και ανακρίβεια. Υποζήτα 6, ωραία, έκανε ροκέ μεγάλο, okay. Και εδώ Νέπο παίζει αξιωματικό Είτε 4, Ζήτα 3 και τώρα Ε4. E4, a really fiery move there. Double attack. Τώρα απειλεί τον αξιωματικό. Υπάρχει και απειλεί ο αξιωματικός τρώει εδώ με σουβλάκι, σούβλισμα τέλος πάντων βασίλισσας πύργου. Υπάρχει βέβαια εδώ ο ύπος, αλλά... Yeah, 2.5 minutes for Denis Lazovic, just under 5 minutes for Ian Nepomniachtchi, so literally double the time now for black, and what looks like a dominant position, at least according to the eval bar. The white king simply weaker than the black king. You have to take that bishop, right? Αν πας πίσω, looks that way. Μπορεί να σε φάει και με το ποιον να μην φάει με τον αξιωματικό. Μετά υπάρχει αυτό εδώ. Γενικά είναι δύσκολα. Γιατί και να φας πάλι αυτός είναι καρφωμένος. Α, πέφτει και αυτό εδώ. Καλά, τέλος πάντων. Μετά είναι λίγο αντίο ζωή για τα λευκά. Οπότε αρκετά κρίσιμη θέση. Έχει 1,5 λεπτό ο Ντένις. Αλλά τι να παίξεις τώρα εδώ. Τελικά φέραμε τη μαύρη μπάρα στο ίδιο σημείο με διαφορετικό τρόπο. Ο Λίνο Νέπο, ναι. Καλύτερα να φάει τον αξιωματικό. Να φάει εδώ, λες, και να πας σε κάτι τέτοιο. Μάλλον αυτό είναι και το καλύτερο. Λέει ο Βασίλης να πάρει τον αξιωματικό, ο λευκός να πάνε για ανταλλαγή. Ναι, αυτό είναι το καλύτερο που έχει. Ναι, να φάει και τον αξιωματικό, λέει και ο Βασίλης. Τι έκανε. Έφαγε τον αξιωματικό όντως, όπως το είπατε. Και είμαστε εδώ. Βγάζει το βασιλιά από την ανοιχτή στήλη. Πηγαίνει στο Β1. Και ο μαύρος διπλώνει πιόνια, ναι. Ο μαύρος έχει διπλώσει τα πιόνια αυτά. Opening choice? What was this? It was the English opening. Oh, another English. It was that reversed Sicilian type with the E5, knight B6. Άργησα σήμερα. Καλώς τον Chilling. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Έχει ακόμα Chilling, έχει. Falling, perhaps about to be picked up, also creating a weakness on d4. But David, I agree with you. You know, for Vincent, this could be his last few moments in the Champions Chess Star finals. Χάνει κι άλλο πιόνι. Μπορούσε να φάει εδώ για να υποστηρίξει και αυτό το πιόνι, ας πούμε. Αλλά δεν έπαιξε αυτό ο Νέπο. Ο Νέπο προτίμησε να πάρει τον έλεγχο της αυτής της ανοιχτής. Δεν έχουμε με το σκεπτικό, θέλει να φέρει τον πύργο του εδώ.
Καλύτερα θα ήταν πήγουσα από το θ στο ε. Ένα, λέει ο Κωνσταντίνος εδώ. Από το από το θ στο ε. Καλύτερο ήταν αυτό, λέει ο Κωνσταντίνος. Αλλά άμα αφήσει το βασιλιά, εδώ υπάρχουν διάφορα σάχ, έτσι. You can bring your queen back, you can move your rook up, but black's just gonna kind of hunker down on this pawn. He's doubled up now along the f file. Υπάρχει αυτό. Το σάχ. Άνα και τα δύσκολα. Ίσως δουλειά. Ωραίο στάνο. Λοιπόν, αυτά τα είδαμε. Είμαστε εδώ. Ναι, όχι. Ήμασταν εδώ και τώρα φέρνει όντως τον πύργο στο θ1 όπως είπε ο Κωνσταντίνος. Και τώρα φέρνει τον πύργο του κάτω ο Νέπο και βασίλισσα ζ3. Αν παίζει ο λευκός πιόνι στο Είτε5, να φύγει ο ύπος και μετά βασίλισσα δ5. Ναι, αν γινόταν κάτι τέτοιο. This is simplifying, and long term in any endgame, black's strong pawn on e4 might suddenly start becoming a weakness. Αλλά εδώ προφανώς δεν θα έκανε κάτι τέτοιο ο μαύρος. Δεν θα πήγαινε ενώ τον ύπο εδώ, θα έφερε τον ύπο εδώ, οπότε δεν έχεις αυτό το σάχ. Ναι, όπως έπαιζε 4-5, ναι, Κωνσταντίνε, ναι. Το έβαλα χωρίς να κοιτάξω καθόλου. Ναι, θα πάει στα ψηλωτέσσα δυστυχώς. Λοιπόν, πού έχουμε φτάσει στη θέση, ήμασταν εδώ, όχι, δεν ήμασταν καν εδώ. Ήμασταν εδώ. Και επέβρε υπό ε4, έχουμε ανταλλαγές στο z8 και είμαστε... Έχουμε παίξει αρκετά, η αλήθεια είναι. Εδώ έχουμε φτάσει. Και παίζουν τα μαύρα. He's trying to get to that d2 pawn, but can you even do that with black's rook entering the second rank? It's extremely dangerous. He doesn't allow it. Rookie to really trying to win that d passer. Ναι, δεν έχει χρόνο. Παίζει τώρα bullet. Έχει ό,τι βλέπουμε και την προσάυξη των 2 δευτερολέπτων. Δηλαδή, ο Νέπο έχει σχεδόν 2 λεπτά, εντάξει. Οπότε τώρα οι κινήσεις αυτές παίζονται ως τραπεία γιατί δεν έχει χρόνο. Οπότε κάποια στιγμή κάπου θα κάνει κάποιο λάθος και θα καταφέρει ο Νέπο να κερδίσει. Ναι, έχει 4 δευτερόλεπτα. Α, τελείωσε. Παραιτήθηκε. Οπότε προκρίνεται ο Νέπο, πάει στα ημιτελικά και μένει να δούμε αν θα πάει σαν νικητή σήμερα, σαν πρώτος ή σαν δεύτερος. Θα περιμένει τον νικητή από το άλλο ζευγάρι. Κρίμα για τον νεαρό, εντάξει, αρκετά ισχυρό το εμπόδιο του Νέπο. Περισσότερο είχατε ψηφίσει και Νέπο, βλέπω. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην άλλη παρτίδα που δεν έχει τελειώσει. Εδώ ο νικητής θα παίξει με τον Ντένις και ο χαμένος φεύγει. Μετά τις αλλαγές, βασιλιάς ζ6, νικάει, λέει ο Κωνσταντίνος. Θα το δούμε, Κωνσταντίνε.
Black king has a quicker path towards the center than its counterpart. And, okay, the bishop is going pawn hunting. Very clever by Vincent there, but Maxim's king... Μου φαίνεται ο MVL θα προχωρήσει και έχω την αίσθηση ότι ο MVL θα κερδίσει και τον Dennis μετά και θα πάει με τον Nepos στα ημιτελικά. Για να δούμε. Μόλις τελειώσει αυτό θα δούμε αυτό που λες, Κωνσταντίνε. It's crazy the symmetry. There were pawns on c5 that were weak in the previous game as well with the knights versus bishops. Maxime, look at this. King domination. Beautiful. Yeah. There's no chance at all for Vincent to win this game. If anything, Maxime is going to take it and win 2-0. Παρόλο που έχει τον αξιωματικό, ένας κακός αξιωματικός δεν μπορεί να επιτεθεί σε κανένα από τα πιόνια του μαύρου, εκτός από αυτό το οποίο βέβαια υποστηρίζεται. Ο βασιλιάς του έχει τον έλεγχο, οπότε κάπως έτσι ο ύπος κερδίζει τον αξιωματικό στο φινάλε. Όλα τα πιόνια μαύρα, να μην είναι κανένας στόχος. I'm gonna try my last few moves, but this one is clearly gonna be over here. There's a fork coming in. Knight b1, knight takes pawn. He could go pawn hunting. He doesn't. Yeah, he's just making sure his knight didn't get trapped, but there we go. It does have an escape route back where it came from, and here Vincent could continue chasing. Νομίζω ότι θα παραιτηθεί όπου να είναι ο Vincent. Φεύγει από το τουρνουά βέβαια. Αλλά τι άλλο μπορεί να κάνει. Κυλάει ο χρόνος, το ξέρει βέβαια. Παίζει λίγο, αλλά... Vincent, we might even see a resignation here, head in hands. Drops back with his king. And Maxime's knight is just galloping his way across. Left side picks up a pawn, right side now picks up the kingside pawn. And there we go, Maxime cashing in. The e-pawn is going to promote in the near future. It's going to cost white his bishop at the very least. Είναι μεγάλη διαφορά. Devastated Vincent, looking away from the camera there. Looking away from the board. And the only pawn that would have given Vincent any chance is also off the board, James. Tough games, but he made it very, very Πώς β1 τελείωσε, κέρδισε. Τώρα που ακριβώς εννοούσε πως β1 νομίζω είναι λίγο δύσκολο να το βρω, Κωνσταντίνε, εκτός αν μου πεις νούμερο κίνησης. Οπότε ο Keymer φεύγει από το τουρνουά και ο MVL προχωράει τώρα, θα παίξει με τον Dennis και όποιος κερδίσει μεταξύ MVL και Dennis θα περάσει στα ημιτελικά για αύριο. Όποιος χάσει φεύγει γι' αυτός από το τουρνουά. Οπότε θες να δούμε λίγο εκεί που το έπαιξε. Οπότε βρήκες την κίνηση. Εδώ. Προς β1. Πάμε λοιπόν στην άλλη παρτίδα, να δούμε λίγο αυτό που πες, Κωνσταντίνε. Φίλιππος Αναγνωστόπουλος, καλησπέρα. Σε παρακολουθώ τελευταία μου άρεσε το live και τα βίντεο που κάνεις. Ευχαριστώ πολύ, Φίλιππε, να είσαι καλά. Χαίρομαι πολύ που σου αρέσουν. Αυτά είναι τα άσχημα του Rapid, δεν έχουμε χρόνο για ιδέες. Ναι, ισχύει, Βασίλη. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ισχύει αυτό. Νομίζω ήθελε λίγο. Δηλαδή το Rapid να ήταν 15 Rapid. Νομίζω αν ήταν 15 το Rapid με λίγο παραπάνω προς αύξηση θα ήταν λίγο διαφορετικά για εμάς. Απλά θα ήταν πολύς χρόνος μετά για τις παρτίδες. Θα διαρκούσε πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε τώρα υπάρχει το ζευγάρι Dennis MVL. Όποιος κερδίσει πάει στο τελικό του σημερινού stage, του σημερινού φορμάτου, το πούμε, και ο ηττημένος φεύγει, πάει σπίτι του. Και αυτοί οι δύο μετά ούτως ή άλλως πάνε αύριο στον ημιτελικό, όπου θα παίξουν με Carlsen και Firoyzja. Λογικά ο νικητής από εδώ θα παίξει με τον Firoyzja και ο χαμένος με τον Carlsen που πέρασε με περισσότερους βαθμούς, κάτι τέτοιο. Θα τελειώναμε ξημερώματα όμως, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε μια γρήγορα εδώ. Να δω λίγο αυτό το βασιλιάς Ζ5 του Κωνσταντίνου που ήταν. Αν εννοούσε εδώ, ναι, έπαιξε βασιλιάς Ζ5. Δεν ξέρω αν εννοούσες εδώ. I do, and it's time to break down that ticket to the semi-finals for Ian Nepomniachtchi, as Ian Nepomniachtchi
Ο μόνος που έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του αύριο στα ημιτελικά τώρα είναι ο Νέπο. Παιδιά σου πρέπει να αρέσει πολύ κάτι να δίνει κανένα φράγκο να του φορεστεί έτοιμες. Γεια σας ρε Κωνσταντίνε. Δεν χρειάζεται, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να κάνετε και like και να μπείτε και στο γκρουπάκι στο lichess όσοι δεν έχετε μπει, το οποίο θα βάλω αμέσως τώρα στο chat. A quick comparison of the pieces. The black knight on a beautiful outpost, the black rook deeply entrenched with targets in sight as well. Clearly superior to their counterparts. Dennis tried to fight on with knight to f3, and now Jan found the clincher. The only move to keep the winning advantage, but more than enough. He gained time against the white knight. Μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι έχω σημειώσει αυτή του Levon Aronian. Και αυτή θα σημειώσω και θα δούμε τι θα γίνει και στο τελικό. Λοιπόν, αυτή είναι στο survival. Είναι η δεύτερη παρτίδα και είναι Dennis vs Nepo. Εννοούσε να κάνεις ανταλλαγές πρώτα, αλλά δεν βιάζεται γιατί ο λευκός βασιλιάς είναι καρφωμένος. Οκ. Ναι, δεν βιάζεται όντως. Υπάρχει πίεση εδώ, βασιλιάς από πίσω. Είναι εδώ, είπος δεν μπορεί να κινηθεί. And for the fight and the action as he moves on, right? Senior course. It might be a little different. Κωνσταντίνε, είδες την παρτίδα του Carlsen, τη σημερινή? Δεν ξέρω αν προλάβεις να τη δεις. Είναι πολύ ωραία, δες την μετά αν δεν την προλάβεις. To support the launch of Chess Up 2, a revolutionary smart chessboard that will change how you learn and play the game. Δείτε την παιδιά, όσοι δεν την έχετε δει. Νομίζω ήταν πάρα πολύ ωραία παρτίδα από τις θεσινές παρτίδες. Πάμε πίσω εδώ. Εδώ μόνο αξιωματικός γάμα 1 ίσως να σώζει κάτι. Για να δούμε. Όχι, δεν ήθελα να βάλω αυτό. Stay tuned and find out who makes it to day 4. We'll be right back. Σε ποια, πού αναφέρεσαι Βασίλη, σε ποιο, δεν την είδα αύριο μάλλον. Οκ, Κωνσταντίνε. Εδώ να πάει το βασιλιά πίσω γάμα 1 για να ξεκαρφώσει τον ύπο, την πας και σώσει κάτι. Και θα κάνει τις ανταλλαγές φαντάζομαι και μετά θα μπει μέσα. Θα φάει αυτά και τελείωσε. Οπότε δεν προλαβαίνει να κάνεις κάτι. Είναι πολύ ενεργός ο βασιλιάς του. Είναι κυρίαρχος θα λέγαμε. Ναι εντάξει, οκ. Ρήγας είναι και β' η βασίλισσα. Αλλά οκ, κατάλαβα τι εννοούσε οπότε. Δεν λες κάτι με σάχ του πύργου. Εννοείς ποιο σάχ. Σάχ δεν μπορεί να δώσει αν εννοείς εδώ. Α, εννοείς εδώ να δώσει κατευθείαν σάχ, εδώ. Όχι, δεν αλλάζει κάτι και πάλι θα έρθει εδώ κοντά. Και θα τα φάει αυτά. Όχι, όχι. Πάλι πάει εκεί και σας τρώει. Δεν θα κάνεις κάτι. Ο ύπος αυτός υποστηρίζεται από το πιόνι. Και δεν έχεις και χρόνο να κάνεις κάτι γιατί υπάρχει και αυτή η απειλή. Δηλαδή μπορεί να πεις ότι θα πάω να φάω πίσω και ούτω καθεξής γιατί θα χάσεις τον ύπο. Και μετά είναι εντελώς χαμένο. Καταλαβες.
even at that time. Όχι, γιατί βασιλεύς στα 4 και πρέπει να γυρίσει πίσω. Ναι, και πρέπει να γυρίσει πίσω για να υποστηρίζει εδώ, αλλιώς θα χάσει και αυτό. Αν προσπαθείς να πεις θα φάω κάποια πιόνια, ξέρω. Όχι, είναι χαμένη η θέση, εντάξει, δεν μπορούσε να κρατήσει. I think I played the match against Magnus in one of the events for the final. Παρ' όλα αυτά θα έχει ακόμα μια ευκαιρία ο Ντένις τώρα με τον MVL. Το θεωρώ δύσκολο βέβαια, αλλά θα έχει την ευκαιρία του. Probably when I beat Magnus, although I lost that match, so it's not so like something special. If I would have won that match, of course it would be brilliant, but I lost. But anyway, if I should like pick one game, it would be that game with Magnus when I won. Has this ever happened to you? Oh, shoot. Another mouse slip. What about this? Oh, well, holy bishops en passant. I think I'm getting carpal tunnel. If only there was a way to play online chess with a real-life board. What if I told you you can with Chess Up 2? Σε 2 λεπτά θα ξεκινήσουν. Οπότε τώρα θα έχουμε μία παρτίδα. Simply connect your chess.com account to our state-of-the-art Chess Up 2 and get a game started. Every time you move, our revolutionary Και ο νικητής μετά θα παίξει με τον Νέπο. Αλλά ο νικητής αυτόματα περνάει και αύριο στα μητελικά, οπότε οκ. This Hikaru guy seems pretty good. With Chess Up 2, mouse slips and sore wrists are a thing of the past. My carpal tunnel is gone. Well, this sure is fun. I'm playing online against my new friend Hikaru. Αξία αυτή εδώ η σκακέρα νομίζω είναι τρομακτικά πανάκριβη, δεν ξέρω αν την έχετε δει. Well, Danny, you're in luck. This feature is totally available. Μετά τις αλλαγές, ο μαύρος θέλει 8 κινήσεις να βγάλει βασίλισσα και ο λευκός 11. What if I don't just want to play an opponent online? What if I want to use one of chess.com's other great tools? I thought you'd never ask. Integration by analyzing your offline games and even using our optional AI assistants to visualize the quality of moves with color-coded hints. Well, holy Chess Up, you did it. Εδώ εννοείς. IRL chess cool again. You got it, Danny. And how do you know my name? Play chess today on the Έχεις board να of ναι, είναι συνδέσεις στο chess.com βασικά. Βασίλη με αυτή. Και παίζεις κανονικά. Αλλά νομίζω έχει 400 ευρώ, πόσο την είχαν βάλει. Και νομίζω και σε προσφορά κιόλας, κάτι τέτοιο. Εντάξει, είναι απίστευτο να δώσεις τόσα λεφτά για να πάρεις με σκακέρα επειδή θα παίζεις online, εντάξει. Είναι υπερβολική η τιμή της. Σήμερα δεν έχω κάνει mute, θα φάμε copyright από τα τραγούδια, αλλά δεν πειράζει, τώρα τα αφήνω. Απλά θα το κάνω demonetized γιατί άμα φας πολλά κόπη δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Έτσι θα το κάνω από τώρα βασικά. Welcome back to Oslo, Norway. We're in the home stretch, of course, and we're actually here ready to go. Are you guys still hype? Oh yeah, we are. How hype are you, Tanya? There's a big one coming up, right? Άμα έχει 400 αυτήν είναι επίσημη καγιός του παγκοσμίου, έχουν 700. Εντάξει, ποιος θα δίνεις όμως 400, εγώ δεν θα τα δίναμε τίποτα. Λοιπόν, φάει ο λευκός 8 και 11. Οκ. Vincent Keymer, we're about to say goodbye to a fourth, but the chess is still impressing, still living up to expectations. Well, we know Nepomniachtchi is already through, and Mike Klein actually caught up with him. So let's take a look at what he had to say. Για να δούμε λίγο αυτούς τώρα, σε πιο μεγάλο τέτοιο. Να, ο Νέπο. Ναι, Βασίλη, και εγώ με τίποτα. Well, normally after queen h5 you would expect some, but I mean, fortunately, of course, like I missed queen h5 idea, and I mean, I was a bit curious while he was thinking like g6, if he takes everything on g6, king h8, check, queen e6, rook f7, bishop e7, queen e7, queen d5. So at the moment, like I have 2 pieces up, but like 5 pawns down, and I can't save my rook on a8, so probably there's nothing promising for me. Okay, the line goes on like queen f6, queen a8, queen f2, and so on, but I wasn't a big fan. And especially since I had like f5, I thought like f5 is quite a safe choice. So maybe he could play h4 instead of queen h5. So I think like after queen h5, f5,
I mean, I'm just in time because, okay, this I'm changing all of his active pieces. And what he did was sensible, but I think, like, g4, I believe, like, I felt like with king on e1, it's quite unsafe approach from white, so I have this d5 possible, like, ways, yeah, and then queen also gets under some tempi. And I mean, it's like, I decided to play bishop g4 instead of including ed4, and I got this extra chance like bishop g4, f3, e4. I think after e4 is super unpleasant for white. I mean, maybe white survives, but it looked like ugly. And then I wasn't sure, like, should have just taken on e3 and d4 should be like I guess easily winning. And what I did instead was not so smart. Like rook c2, queen f3, knight e4, but also should be like. Okay, well, that's pretty deep for most of our viewers, but I know you want to get some chess out. Let me ask you, we saw you vibing again, and we want to ask you, like... Music is playing, what can I do? We want to know what music. I mean, there is like a playlist. I somehow thought like it would be like visible for audience, like what's the current track is playing, yeah. But I think from the last game it was Vladimir Vysotsky, like famous Russian singer and author. Fantastic. Okay, so you have a couple hours off. How are you going to spend the free time? Couple hours off, like no. I mean, like today I'm done, yeah. Yeah, you're done today. Okay, so I'm going to rest. So call it today. Thank you. Fantastic. Russian composer is helping him get through the match. Ian Nepomniachtchi is a semi-finalist. Now back to you in the studio. Wow, da, Jan, spasiba. That was insane. In fact, that's with the all the lines there, guys. Of course, we were following. Yeah, but okay, and then but okay. And here we go with the last match here. What's going to happen in this one? Woo, heat on the table. Yeah, did you see Jan's sweatshirt there? He had off written, but the chess was really on for him today. Όχι μόνο για σένα, Βασίλη. Για όλους μας. Άμα γράφω τις κινήσεις. Dennis. It's been a tough day for him, right? He lost to Magnus in the last round of the round robin, and then to Jan. No shame in that. These were the 2021 World Championship fighters. But this is it. It comes down to this one now. He has to leave everything that's happened behind and go all out. Πολύ καλά είναι 4-5 βάθους. So an essential one in a best of two. You get only one white. He's got to go all out here. He has to go all out. And let's remind everyone of that format, of course. We have to know what that format looks like. That's actually 10 minutes, 2 seconds per move. Of course, 1.5 wins the match. The winner moves on to the semifinals. And the loser is out at 5th. And of course, Armageddon tie breaks if necessary. This is one that, okay, you know what? I'm cool with Armageddon this time because I do want to see some more chess, but you got to get there. That means you got to win one and the other has to win the other. But 1.5 wins the match, nevertheless. And for Denis Lazovic, the body language there did look slightly deflated. It's been 2 tough matches, but will it be third time lucky for him? As the handshake, the clocks begin. Εδώ τι λέτε? Εγώ θα ήθελα να κερδίσει ο νεαρός. Είμαι με νεαρό, αλλά νομίζω ότι θα χάσει. Yeah, he goes for the standard development. And we've got the pet opening. Maxime Vachier-Lagrave returns to his trusted Grunfeld. Yeah, Maxime Vachier-Lagrave's favorite opening, his pet opening, something he's been playing now for 9 years even. And okay, the bishop d2. Συγγνώμη, πάμε εδώ. Heart and soul of the Grunfeld defense, which is black's favorite bishop. There's a bit of a standoff. These bishops will often get traded now. And this is something Maxime's been playing a lot. I've been studying some games of his just a few weeks ago in this exact variation. So Dennis, if he's done his homework, if he had time in the break, it wasn't such a long recovery time, then he might have come up with some specific ideas. But to play into your opponent's kind of strongest point, it does take courage. Will that courage be rewarded? That's the big question. Isolated d-pawn, but could be a great strength later. And this move by white developing the knight in front of the king, it stops the development of the light squared bishop. I think at some point in this opening, I've played it a couple of times. White has to go alongside castle. Έχει μπει ο Κωνσταντίνος βέβαια. And the d pawn becomes sort of your German glory in the position, right? Και εγώ το ίδιο λέω, Βασίλης. Αυτοί που παίζουν τη γλώσσα μου τα νέα που συγχωρούν σε ποια σκακέρα παίζουν δεν μπορώ να καταλάβω. Έλα μου ντε. Dennis the d-pawn, we've seen him win games already in this tournament, in the Champions Chess Tour finals, using his d-pawn, using his king as well in the endgame to support it. But yeah, the whole battle right now is either a great strength or a target for the opponent. And Tanya, you called it, predicting the future, castling queenside. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μία παρτίδα. So would you say it's his type of position? Δεν τους ξέρω αυτούς, αλλά είναι 2.688. The previous game against Jan, lose with white.
Ισόπαλη έληξε με ύπος στο Z6. He might have himself a masterpiece here. Now, of course, he actually can't. He has some great chances, as he did in the last game, of course. With the white pieces, he always gives himself some very good chances. But just dabbling between that tactical and positional style that he really likes, what did mess him up. Το Β5 είναι καινούργια κίνηση θέση αυτή από τον MVL. Of course, whoever gets to that king first on the opposite side castle is going to win. H4 for the score. Ροκές αντίθετες πτέρυγες. Ο MVL ξεκινάει την επίθεση στον αντίπαλο βασιλιά. In the previous match, Dennis against Jan, H4 να δούμε θα κάνει και ο Dennis. Όπως δεν έχει ξεκινήσει ακόμα εδώ τα πιόνια του, αλλά έχει αυτό το ελεύθερο εδώ. Dennis, you can't delay this. H4, H5 right now. Θέλει να αναπτύξει αυτόν τον ύπο, να ανοίξει τον αξιωματικό. Πηγαίνει λοιπόν στο Γ3. Ανήκει την επίθεση στο πιόνι. Αλλά φέροντας τον ύπο από εδώ, δεν ξεκινάει την επίθεσή του στον αντίπαλο βασιλιά. Παίζει πιο πολύ άμυνα. Β4 ο MVL, συνεχίζοντας την επίθεσή του. Οπότε τα πιόνια του έχουν φτάσει κοντά στον αντίπαλο βασιλιά. Νομίζω είναι προτιμότερα τα μαύρα εδώ. Αν το λέτε, έχω μπει βλέπε μπαρμπακότσος, ναι. Τώρα και ο ήλιος τι σημαίνει. Α, έχει ήλιο στο τέτοιο, στο lichess. Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά νομίζω το έχω δει, ναι. And I think it all comes down to the point that you're making right now. Does Maxime have the option to further delay H4 by a move like knight F6? Because that hangs the C5 pawn in this game. But taking the C5 pawn, that's a double-edged sword because your king is right behind that knight, opening up the C file, opening up a pathway to your own king could be extremely dangerous in this position. But if not knight F6 by Maxime on the next move, I could bet my house that Dennis will play H4. Δίπλα στο μπαρμπακότσος, ναι, δεν ξέρω. You can't delay this move forever. It's screaming to be played in this position. You've got to go for Black's king. In fact, chat, what do you think is going to happen? What do you think is going to happen? It is your move. Εγώ αλήθεια είναι ότι εδώ δεν υπήρχε να παίξω αυτό. Το πιο πιθανό ότι θα παίζα εδώ. Με MVL προφανώς όμως παίζει προς το Z6. Or use exclamation point take να κάνω refresh εγώ εδώ. There's going to be some takes here right now it seems. And I know someone who's been playing Guess the Move on the app. It's Tanya just below here. She guessed knight F6 correctly. She's on the leaderboard, you know. Θα βάλω ένα κονίδιο και μου αρέσει ο ήλιος η μέρα πιο πολύ από τη νύχτα. Now big moment for Denis Lazovic. Which one to take? David, the truth is that I wasn't sure if knight F6, you're very kind, but I wasn't sure if knight F6 works because C5 is hanging. But it's also so terrifying to take that pawn and once again open the line in front of the king. But right now, Dennis has to calculate that. Is knight takes pawn a possibility here? Yeah, let's jump in and figure out whether the move guessers at home on the take out should be selecting this one as the move. As you said, it's so scary. Ooh, dang, that bar going crazy. I was going to say it was bad, but I didn't think it would be that bad. It looks like it's just Λέω πως ήταν κάποιο έπαθλο. Α, ναι, και εγώ και με σκέψουν κάτι τέτοιο τον. Κάτι έχει να κάνει με το site. Double attack. You see this move. I didn't even see this one. Τύπου έπαθλο και τέτοια. Double attack, the white king simply collapses. I was going to say also you could go this direction. Οπότε είναι ανταλλαγή ύπων στο Z6, βλέπω. The white knight next. Of course he doesn't fall for that. Falls for the bait there, doesn't take the poison pawn. He captures take, followed by take. And okay, who has that helped? The knights have departed. I would say it helps black maybe because the queen is suddenly really nicely placed. Yeah, I agree with you. Νομίζω When you want to attack that black king, you want as τα many μαύρα pieces εδώ on the γενικά board. It just feels now that the idea of H4 είναι might ωραία not be as strong and we've got live προς τον αντίπαλο βασιλιά. What a fan Υπάρχει experience αυτό this is, right? για And τα they're λευκά, αλλά watching, trying to see who will be the semi-finalist who joins the party, but not just that. Because right after this game, James, Magnus Carlsen will reveal who is his pick to fight in the semi-finals. What if he picks no one? Σωματικός. I don't want to play anyone. What do you do now? Γάμα 4 λέει ο Βασίλειος. Ναι, και εγώ σκέφτηκα μια τέτοια άμυνα, ξέρω εγώ εδώ. That's a bit of a Bhangra move, by the way. Right, that's nice. Yeah. Μια τέτοια άμυνα σκέφτηκα κι εγώ. Look at me, I'm on TV. Let's go. Forget the Mexican wave. Η αλήθεια The είναι. Norwegian wave out there in the audience. What's a Norwegian wave like? It's like, yeah. Για να δούμε τι θα παίξει ο Ντένις.
You're like, yo, where am I at a chess event? You're like, what? How are you so hyped? Okay, and meanwhile with the chess, it's still Denis Lazovic's move. He's been thinking for quite a while ever since those knights came off. And it's dilemma. He's kind of caught in two minds. Does he want to play positionally? Does he want to μπει κι άλλος πύργος στο παιχνίδι, να ενώνεις και τους πύργους. Has been dwindling now. Without knights, there's just not enough ammunition. I mean, hot take for me, I think black wins. And the reason for this is you just don't have... It's very simple, but it's also hard. But, you know, it's just hard. But the simple concept is whoever gets to the king first is going to win. So that means you need to go h4, g4, everything 4. Εσύ λες για τα μαύρα, Κωνσταντίνε. For me. And if you can't do this, black already has b4 and c5 in. Next moves are going to be, you can even sack a pawn with c4. And then maybe move the bishop out to f5, bring the rooks to c and b, and this could be, you know, you're a move away from everything collapsing. It does look like Maxime has made more progress on the left side than Denis has not even gotten started on the other flank. And Φυσικά, ξέρεις, θέλει και προσοχή εδώ, δηλαδή αν παίξει κάτι τέτοιο, ας πούμε. Όπα. Υπάρχουν τέτοιες κινήσεις. Μετά τέτοιες πάλι και το καθεξής. Είναι αρκετά δύσκολη θέση για τα λευκά. Τι έπαιξε? Οκ, δεν πήγε στο γ4, αυτό που είχαμε σκεφτεί, πήγε στο β5. But instead, he wants to go even more ambitious. Maybe the bishop is going to sneak in, or maybe he's going to support the advance, the further advance of Denis, the d pawn here. It does look a bit odd to me, even on a square like c6. It doesn't necessarily. Τι σκέφτεται να φέρει τον αξιωματικό εδώ? Develop a bishop of his own, maybe centralize the black rook. Looks tempting. Και να προχωρήσει το πιόνι του. Maybe ask the question of this bishop. Does it really want to jump in? Sooner or later. Όπως και να έχει κίνηση στο αξιωματικού, όντως ήταν καλή γιατί ανοίγει και τον πύργο να έρθει και αυτός εδώ. Να μπει μπροστά από το πιόνι. Δίπλα στο πιόνι, ναι. Και να το υποστηρίξει εδώ, δεν ξέρω. Destabilize the b pawn, then the black queen is nicely poised, ready. Okay, he chooses one of those options. And decision time for Denis. Αλλά ναι, αυτό μοιάζει πολύ λογικό τώρα που λέει ο Κωνσταντίνος. Μοιάζει πολύ καλή κίνηση. Τι έπαιξε όμως? Έπαιξε πύργο β8. Α, του επιτέθηκε. Του επιτέθηκε. Και τώρα τον έφερε πίσω. And that's a big tempo, right? Because clearly black's rook is beautifully placed on b8 as well. It's not as if you forced it to move to a less desirable square. And look at this. This is such a nice move by Maxime. He gets rid of the piece that's blocking the advance of the c pawn. You know, very often in chess, so you can come to what's your next best move by asking what pieces you want traded off. And here, that's the piece you want off the board. Θέλει να ελέγχει το ε8. It's just the pawn flexibility. For Maxime, it's coming so easy. Again, white hasn't even από εδώ λέει ο Κωνσταντίνος ότι ήθελε να ελέγχει και αυτό. Για να μπορεί να φέρει τον πύργο του. Ναι, ήταν και αυτό ένα σκεπτικό. Πώς και να έχει τον έδιωξε όμως. Normally, it's all kind of part of a bigger picture. It's very rare to see him make moves like bishop to b5 and then admit defeat and kind of drop back, losing tempi there, just giving the opponent free moves. It's normally kind of a bigger plan. It's not necessarily about the calculation, but here it feels like he's not quite in the flow. It's not the end of the world. He's still not like clearly worse, but momentum definitely on black side. And that's the thing, right? Maxime keeps putting the pressure. He keeps piling on the pressure. And we saw the last three moves. Απ' την άλλη, βέβαια, όντως έχασε τέμπο. Only to trade that bishop off eventually. And that just gives you the feeling that Denis is not feeling comfortable here. Μάλλον κέρδισε τέμπο ο λευκός με την έννοια ότι πήγε εδώ που ήθελε να πάει, αλλά οκ. Τώρα όμως ο μαύρος βέβαια έχει τον πύργο εδώ. Once again, nothing is too wrong with white's position. But you're afraid. You're looking at that c pawn moving to Και τι έκανε? Α, έχουμε κινήσει έτσι. Λοιπόν, φύγανε οι λευκοτετράγωνοι αξιωματικοί. H4 hasn't even arrived yet. Για This is δούμε. not looking great for Denis. There's some tactical things. So if I go h4 now and you allow c4, I can get queen d4 check in and go h5. Η οποία μετά εγώ θα πήγαινα μπροστά, λέει ο Κωνσταντίνος. You get c4, I go check. And then go h5. Come on, h4 has to be played. Just θα πήγαινες εδώ. think about it. Κάτι τέτοιο λες. Just throw it up the board. And okay, just to check, I turned on the computer. Guess what the top move is? h4. H4 for the score. And he doesn't play again. Yeah. He's just, I don't know. He's a positional beast. I think if we get him a tactics book, any tactics book,
and just have him go through for a month, he's going to be an insane. He's going to be a monster. He's already strong. Πρέπει να βάλει τους πύρους πίσω από τα πιόνια, να τα σπρώξει. Βέβαια υπάρχει και το ελεύθερο στο πρέπει να προσέχει. Μαύρος. Η Βασίλισσα εδώ είναι λίγο άσχημα με την έννοια ότι μπλοκάρει όντως το πιόνι, γιατί θα ήθελες να παίξεις εδώ. Οπότε καλύτερα η Βασίλισσα να ήταν εδώ, ας πούμε, να μπορεί να παίξει μπάλα εδώ, σε αυτές τις διαγωνίους. Ότι παραγυρίσει πίσω η Βασίλισσα λογικά. Γάμα 4 ο μαύρος. And the black king is already struggling, and Maxime would have had to find some real creative resources to stay alive. So, yeah, just turning the momentum. There's not too much happening on the queen side right now, so why not go for the black king? There's nothing on that flank. Καν πας εδώ. Δεν έχεις κάτι καλό με τα μαύρα. Εντάξει, θα φας και εσύ βέβαια το ελεύθερο. Αλλά πας σε αρκετά εισάξια θέση. Τι παίξανε. Πήγε εδώ, μπλόκαρε το πιόνι. Μάλιστα. Υποστηρίζει κιόλας αυτό. Τώρα φέρει τον άλλο πύργο στο παιχνίδι ο Ντένις, λογικό. Πάει στο ε8. Επομένως θέλει να παίξει κάτι τέτοιο και να επιτεθεί σε αυτό το πιόνι. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο θα επιδιώξει. Μάλλον τώρα τα μαύρα κάτι τέτοιο θα επιδιώξουν, έτσι δεν είναι. Definitely, let's jump in and show that. I mean, I'm laughing because I didn't even see that pawn was attacked. It's so ingrained in us, right? Don't get too greedy with your queens, especially on the side that king stands on. But let's just jump in and show rook to e8. Να ξεκινήσει την επίθεση κι εσύ, ναι. Ξεκινάς την επίθεση και ελέγχεις και το ε5. Οπότε χαλάς το σχέδιο αυτό που σκέφτηκα. Ναι. Όντως. Τι έπαιξε. Έπαιξε η τα 3. Για να δω κάτι. Εδώ να μην μπορώ. Δεν ξέρω αν υπήρχε αυτό, διότι ο πύρος αυτός μπορούσε να έρθει εδώ και μετά υπήρχε αυτό, οπότε φαντάζομαι δεν μπορούσε. Όπως και να έχει, παίζει τα 3, τώρα δεν υπάρχει ούτως ή άλλως κάτι τέτοιο. Τώρα παίζει λίγο γρήγορα, πύργο στο ε5, ήρθε εδώ, ναι. Η Βασίλισσα πάει εδώ, οπότε απειλεί τώρα αυτός με τη σειρά του εδώ. Τρώει εδώ, τρώει εδώ, τρώει εδώ, εδώ και έχουμε φτάσει εδώ. But a queen trade would essentially be a draw offer by Maxime. Yeah, there's still some life left because γάμα 4, γάμα 3, θέλουν τα μαύρα. Τώρα έχει φύγει το γάμα πιόνι βέβαια. Βασίλισσα ε4 δίνει σαχ, μπλοκάρει με τη Βασίλισσα και φέρει τον πύργο πίσω. Οπότε τώρα ενδεχομένως να ανταλλάξουν οι Βασίλισσες. Yeah, and right now there's an eternal pin, so you could actually start Ίσως with ανταλλάξουν οι that Βασίλισσες forward τώρα. because you can wait for a move to trade here. James, what would be your choice? Do you keep the queens on the board or off? You mean with for Dennis here, or if I'm MVO? Well, if I'm Dennis here, okay, I could take and play maybe rook c7. I wanted to trade queens anyway, so if we're trying to trade queens, okay, we take, play rook c7, and maybe draw. But he's fast too, though. Rook e2. You have to calculate here. It's about how fast you can get those pawns. 2.5 minutes. Check. King there, check, king there, takes. A4. I don't know, black might be a little bit faster. The H pawn is quick, so. Do you know who's one of the best endgame calculators in the world? MVL. Δεν έχει πολύ. Εντάξει, έχει 2 λεπτά. Ενδεχομένως να ανταλλάξει τις Βασίλισσες τώρα. Ναι, πάει χ. Κοίταξε, έχει τα λευκά. Αν είχε τα μαύρα, σε αντίστοιχη θέση, φαντάζομαι θα αντάλλαζε Βασίλισσες πιο εύκολα. Τώρα το σκέφτηκε λίγο, αλλά τελικά είδε ότι δεν έχει κάτι άλλο και τις αντάλλαξε. Και όπως λέει ο Κωνσταντίνος, πάει για χ. Βέβαια, επειδή είναι rapid, θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Στο χρόνο, βέβαια, δεν υπάρχει τεράστια διαφορά. Έχει 1,5 λεπτό παραπάνω ο MVL. And that would end in a draw. But I think whether that happens or not, draw is the most likely outcome in this one, regardless. Still the most likely. All the rook king games are drawn. Everyone knows that. But why does that rule not apply when I'm playing a rook endgame? It's so hard to hold. If you played this one, you'd be fine. Yeah, you'd be fine. You'd be fine. You got this one. You're fine.
Actually, white has a plan too, thinking about it. If Maxime is a bit slow, white's rook will shuffle one square to the side, and then the white king will start running. The white king could also journey towards some pawns, start getting greedy. Rooks here kind of balance each other out. It's just king activity is the main differential in the near future. But do you think Maxime is ambitious about his chances right now? How much does he believe in the position? It's tough. He raised his eyebrows there, Maxime. I'm going to bet he's going to play on. I just have a feeling. The same as well. I think he can actually get tricky here with trying to bring the king up at some point. But he goes with the check first. Are we going to see a repetition? Oh, yeah, that's all right. He's going to rep it out. It's happening. You want to draw? All right, cool. It is what it is. Commentator's curse. As soon as I said that, I knew it was going to be a draw. And we go to the next game. Scores level. Maxime will have the white pieces. I think just the idea of playing white, not taking any risk here, was too tempting. Hence the draw. Yeah, and a very confident hold, right, by Maxime. He was never in trouble. He was the one who got that slight initiative out of the opening. And Dennis, he was able to pull the brakes when it was required. Trade off the pieces, get things together, and keep it solid. But with one game remaining, Maxime getting white, James, I think he's the happier one of the two. I mean, they say, the highest level here in the professional way is win with white and draw with black, of course. And he had his chances, but hey, I don't have to push. I get the white pieces here. I can put you under pressure here and play my favorite stuff, of course, as MVO is going to try to do. He's been scoring with white very well in this entire thing. So one game, one more coming up. It's insane. So any thoughts? Oof, might even get an Armageddon at this rate. Στο χέρι του μαύρου το χ μετά από πύργος ε1, μετά πύργος ε2 και όντως, όπως το είπες Κωνσταντίνε, δεν υπάρχει άλλη κίνηση και πήραμε ισοπαλία εδώ. Πήρε μάλλον ισοπαλία ο MVL με τα μαύρα, οπότε τώρα έχει το πλεονέκτημα γιατί θα παίξει με τα λευκά. Ναι, το περίμενα, θα είναι δύσκολο για τον Dennis, αλλά και μέχρι εδώ που έχει φτάσει νομίζω μπράβο του, έτσι. Και μένει να δούμε τι θα γίνει βέβαια συνέχεια, ακόμα δεν έχει τελειώσει. Yes, Dennis could have thrown his H pawn towards the black king earlier. He didn't take that chance, but here Maxime traded off the bishops when instead he could have gone on the attack with his A pawn. So a bit of a mirror image. Αν περάσει MVL λέτε να κερδίσει και Nepo. Feels a bit uncomfortable. Often, once you cut a queenside, you want to step across, but that would only walk into the eye line of the black bishop. But meanwhile, if white plays a neutral move, developing the rook, for example, pawn to a4, the black pawn is aiming to push even further down the board. Again, if white does nothing, a3, and you can never ever take and allow the black queen in to swoop on the diagonal. This would have asked white some very awkward questions, but if we fast forward, bishop to a6 was the choice instead. Bishops came off the board, and this is where Denis Lazovic had his opportunity to go for the black king this time. Pawn to h4. The lesson here, everyone, is that rooks can develop up the board as well as across, and often attacking is the best form of defense. Ultimately, it was a draw. Αν αλλάξει πύργο χάνει ο μαύρος γιατί ο λευκός είναι πιο κοντά στα πιόνια του και θα τα φάει. Predictions. Yeah, there's so much on the line for these two players, right? Both of them, but only the next match. And for Dennis and Maxime, it comes down to this moment. Maxime plays with white. I think if he gets the opportunity to go on the offense, he's not going to shy away from it. Και εγώ περίμενα ότι θα έχανε ο μαύρος. Αλλά όχι, Κωνσταντίνε, τελικά όχι. Και εγώ αυτό φαντάστηκα. Τελικά κρατάει με καλό παιχνίδι. Λέει ο υπολογιστής. Οκ. Αν το λέει θα ισχύει, αλλά φαντάζομαι θέλει αρκετές κινήσεις ακριβίας. Ένα είσαι μπροστά. And look at that, at the survival stage here, Denis Lazovic MVL with a draw with one more game to go. Could be another if they Το ποιο είναι αυτό, δεν το προλαβαίνεις βέβαια. And awaits them over there is Ian Nepomniachtchi. Ian enjoying his break. Magnus Carlsen as well. Alireza Firoyzja just been chilling today, letting these guys battle. Θεωρώ ότι κρατάς. Μάλιστα. Άγρια θέση, τώρα αυτή έχει πολλές κινήσεις. Ο λευκός θα έχει εδώ ελεύθερο, ο μαύρος θα πάει εδώ να έχει ελεύθερο. Τέλος πάντων. Ο υπολογιστής σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς και εγώ έτσι νομίζω ότι θα κέρδιζαν τα λευκά, αλλά όντως δεν κερδίζανε. Θα ήμουν σίγουρος ότι κερδίζανε. Τελικά όχι. We're here with Grandmaster Maxime Vachier-Lagrave, who drew his first game as black. Was there any chance to push more, or were you trying to be a little bit careful and wait for your turn with white? Yeah, maybe I'm slightly better at the end, but at the same time it's very solid. And, you know, the problem is my pawns become quite weak at some point, so it's not like a free pass or anything. Absolutely. Okay, well, I know you want to rest. You have white, and we'll see if you get the job done in this next game.
Thank you. Back to you guys. Of course, man. And very easy. He's like, oh yeah, you know, he's feeling good spirits. He knows what he has to do. It looks like something from the arbiter here. Like, make sure you guys play for a win, okay? And we need y'all to like play good, like strong chess and like attack each other and stuff. Okay, cool. Yeah. Τώρα ο Πιτσιρικάς θέλει οπωσδήποτε νίκη. That's how the conversation went. Just remember to push Δεν θέλει your οπωσδήποτε pawn, push νίκη. your a pawn, just attack. Okay, cool. Perfect. Okay, the players in the zone, they both look very focused. Maxime really wants this. Look how far he's leading. Με ισοπαλία πάνε Αρμαγεδόνα. There's a lot of room back there on that chair, boy. And I think it's going to be. Αν κερδίσει βέβαια κάποιος τώρα, περνάει αυτός. Armageddon's going to be much more random. I want to point out this next game could potentially be worth $25,000. You make it to the top 4 and you're guaranteed $50,000. You're out right now and that's just a 25K prize. So there's a lot of money on the line as well right now. Yeah, a minimum of 25,000. If you go on and win the event, it's a whole different story. Huge money on the line. Money. C5. Oh, here we go. Is it going to be bishop e5? No, he goes for knight c3. But will we have an open Sicilian? Yes, we do. Oh, we have an accelerated now by transposition. Accelerated dragon. Nice. Black fianchettoing. Oh, this is going to get spicy. These are spicy. I had a lot of good success with this. Oh, this is the waiting move line. This is nice. Okay, Kanti, seems like you're the expert here. Rook to e8, very mysterious waiting move. Νίκα Γάλλη με τα δύο ονόματα. Yeah, it looks like an open Sicilian. It is an open Sicilian. Ας πάμε να το δούμε από μέσα εμείς. All about maneuvering. It's not one of those attacking variations with. Εδώ είμαστε. Thrusts, but it's a more positional variation. Now this bishop is getting hunted down. Maxime's quite attached to his light squared bishop in all openings, especially in the Spanish. But this time he's likely to allow the exchange, and the position is going to become much more strategic. It feels like Dennis is very well prepared here, though. Yeah, he's been blitzing out his move, and he's about to get the bishop pair to start with in an Υπάρχει open παρτίδα του position. Ντούμποφ εδώ, That is ενδιαφέρον. usually something to brag about. Με τα μαύρα που Great είχε κερδίσει preparation κάποιον there, but Σανάλ. Maxime's keeping up with the speed. He wants to keep it flexible. You take that bishop. He's Το saying, take it on my 17. terms. I take it with the a pawn. It moves towards European the center of the teams. board, opening up the rook on that a file development without making a move. Yeah, I think there's no rush to necessarily take this bishop. So often, if you're thinking about a trade, and I think good advice again for everyone, do it on your own terms. Πολύ μου άρεσε αυτό το άνοιγμα. Only kind of pull the trigger, only go for it when you're fully ready. Pawn v6. Instead, he plays pawn to b6, getting ready to improve his light squared bishop on the longest diagonal. See the double fianchetto for black. Quite rare in a Sicilian, but yeah, I really like the long-term chances for black here. Black has 2 central pawns versus white's 1 in the center, and yeah, the bishop pair incoming. And you can still delay it for another move, right? The bishop Και isn't running anywhere, but the one idea that τρώει τον black has to watch out αξιωματικό. for is a move like e5. That rook lined up against the black queen, he does Ωραία. trade off on b3. Τώρα τα μαύρα έχουν το ζεύγος των αξιωματικών, έχουν διπλώσει τα πιόνια του λευκού εδώ, αλλά βρίσκονται λίγο πίσω στην ανάπτυξη. Can you do it right now? You usually can. That's pretty nice, Tanya. E5 is annoying. But what is the discovered attack? Let's jump in and show this because it's what Maxime is calculating right now. Pawn to e5 is a constant theme, and always look out for these type of discovery attacks here. These discovered attacks. Right now, though, I don't think the white knight can jump and attack anything. Ναι, υπάρχει μια. Όχι, υπάρχει Έλληνας που είχε παίξει. Γεωργιάδης. Δεν τον ξέρω. Γεωργιάδης N. Τώρα είναι Νίκος, δεν ξέρω. You have given up a pawn in the process and opened up black's light squared bishop, so I think not quite working out. Στο Ρίο, το 2014, μάλιστα. Maybe not too productive right now. So not just yet. Παρτίδα έχει λήξει ισόπαλη. Yeah, in the air, especially if the black queen stays where she is. I'm expecting some kind of. Είχαμε όντως αυτή την κίνηση εκεί. Τώρα άνοιξαν και άλλες παρτίδες βέβαια, αρκετές. You know, you would also look at a move like f3 to block that bishop on b7, just sort of build a wall against it. But combining that with σε όλες σχεδόν already being played, παίχτηκε εδώ αξιωματικός και σε μία μόνο το z3. Οπότε η κίνηση αυτή με τη βασίλισσα δεν έχει παιχτεί ξανά. Είναι ενωτερισμός που έπαιξε ο MVL τώρα. I really like Dennis's chances actually here. I think he's got a great Z4. great outcome to the opening here. 2 bishops.
Yeah, you're biased usually towards the bishop there, David. Χάνεις It makes a lot αυτό. of sense, and the bishops are beautifully poised, you know, on the longest diagonals on the board. You also have ideas of advancing, expanding on the queen side. For Γι' αυτό η ζ3 ή αυτό. Γιατί άμα πάει εξωματικός εδώ, ανοίγεις την άμυνα της βασίλισσας. Ή με το ζ3 το υποστηρίζεις. Οπότε κρέμεται αυτό και θέλει προσοχή. Και με αυτό που έπαιξε αυτός βέβαια, που έβαλε τη βασίλισσα εδώ. Αυτό που έπαιξε ο Εμβίρ. Kind of in the ascendancy there. Maybe black, who can pull the trigger with e5 at some point. Maybe even open things for the bishops with e5 later. But first he slides his queen. Βασίλισσα στο γάμα αυτό έπαιξε. Very dodgy start to this game, but it feels like it might be bubbling towards something a bit later on. James, does that square for the queen surprise you a little bit? Slightly, it does get off of the line. We do want to usually put a rook there, but the a file is open, and generally it'd be the a rook going to c8. So I do like this idea. There's also an idea of moving the knight from f6 to d7. So this is a general thing you would do in accelerated dragon positions. In Maroczy binds in particular, but even just positions where your bishop is blocking, or sorry, your knight is blocking the bishop on g7, you just reroute it. Yeah, knight d7 is an automatic move in a way. You just go knight e5 or c5, depending on what you're looking to do, and give some flexibility and air to your pieces, actually. Nice plan. Yeah, process of elimination. I mean, you're not really moving your rooks right now. Bishop's also stuck, either improving the queen, but not clear where she wants to stand yet, or you move the knight, and there we go. Dennis plays that move. The one downside, though, consequences and the bishop pair, one of them might be traded off. I think that would be a huge gain for Maxime if he's able to eliminate the black king's best defender and the και αξιωματικός δέλτα 4 σκόντας πίσω τον μαύρο τετράγωνο και να μην έχει πλέον το ζεύγος των αξιωματικών. Bishop d4, I like it. Is it on the board? It's on the board. It's played. And the bishop takes d4 this time. So there's two bishops on the d4 square now. And, okay, a recapture. Oh, this little transition, it feels like it might have favored Maxime slightly. But then again, the black queen does get access to some squares. The black queen improves herself. Very active post for her. Oh, this one's tense. It could go either way. Και όντως έχουμε ανταλλαγές. Τρώει τον αξιωματικό. Υποστρώει πίσω. Και τώρα έχουμε βασίλισσα στο γάμα 5. Healthy pawn formation though for black. I see the bar says that white is slightly better. But I think Dennis should be feeling comfortable. From a human perspective, you know, you feel like you don't have any targets. Knight is jumping onto e5, the bishop looking Έχω να μπορέσουμε ότι μπορεί να πάμε και Αρμαγεδόνα. Can't be too worried. Yeah, it's also, I've got a lot of experience on the white side of these positions. You don't have pawn breaks. That's the big thing. We talk about pawn breaks in the middle game when it's slower and strategic. Like, what do you do in this one? This is the target for the black bishop forever. Εννοείς φαντάζομαι για να διώξεις τη βασίλισσά του. Και ο ύπος εδώ είναι εντάξει. Μπορεί να τον διώξει μόνο αν παίξει ζ4 κάποια στιγμή. Όμως έπαιξε βασίλισσα γάμα 5 ο Ντένις. Ύπος ο ζ3 από τον MVL. Και τώρα α6. And Dennis as well, looking at that expansion plan on the queen side, b5, b4 in the air. It's a very, very tense middle game because it looks very balanced, but both sides there's an imbalance of the bishop versus knight. Knight has arrived to d5. It was the moment it had to be done before the rook lined up with the queen. It's always βασίλισσα ή τα 3. uncomfortable to trade that knight on d5 and allow that pawn to step in, right? Because that gives white such big space advantage, creates the weakness on d7. Bishop takes knight. I would be hesitant to make that decision. Και προώθηση αυτού για να επιτεθείς. Ναι, όπα. Κάτι κοκκίνησε, παιδιά. Παίξανε και κοκκίνησε και μου βγήκε η θέση. Περιμένετε. Λοιπόν, εδώ ναι, α6. Εδώ είχαμε γυρίσει εδώ. Εδώ ήτανε. Honestly, this whole positional aspect of what's going on really suits Dennis's style. Είδα ένα κόκκινο. Πριν την αλλαγή αξιωματικού έλεγε ο Κωνσταντίνος.
over to c8 because the a deals with that the a pawn. So we put some pressure on the c file, maybe even actually it's weakening the pawn structure, but knight e5 at some point. But you can kind of maneuver knight b6. Α, εδώ έλεγες. Αντί να ανταλλάξει, εννοούσες αντί να γίνει ανταλλαγή αξιωματικών. So I think he's quite comfortable, despite really not having a lot of. Ναι, και εγώ το είδα κόκκινο. Ναι, έδειξε ένα κόκκινο, αλλά δεν ξέρω τι ήτανε. Και μετά Κωνσταντίνα, αφού κινηθεί η Βασίλισσα, ζητά 5 να γίνει τολμηρός, ξέρω εγώ. So I think that's what Maxim's trying to do. The white pawn that you mentioned earlier, Tanya, it really cuts the board in half. The black queen can never really come over to the king side. It's going to take a massive detour if you want to go for that. So if Maxim can generate an attack, I think white's got great chances. If it's more positional, as James mentioned, if it continues in this vein, Dennis might take over. Έπαθε φλάσο τέτοιος, αστόκτης μάλλον. Α5 και πύργος ε4. Πιέζει λίγο στην πτέρυγα της Βασίλισσας. Ο αξιωματικός ήταν, ναι, που κοκκίνησε, αλλά τώρα δεν τον βγάζει κόκκινο ή κάτι τέτοιο. In front of the queen, center of the board. But then you're wondering how did it get it? It had quite a bit of a journey. Εδώ έβγαλε το κόκκινο. Αλλά τώρα δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Stockfish malfunction μάλλον. The white knight is going to be dynamite on the c4 square. And it's coming. That is going to be a nice square to just hang out, just chill, just like the other players are, the other semi-finalists in the green rooms right now. Oof. I like this for black now, though, because the rook is kind of strange on d4, and d5 is a weakness. c4 would make b3 a little weak, but okay, a5 is weak too, so let me equal. Πύργος ε8, ύπος γ4. And Maxim will no doubt land his και knight. Βασίλισσα β5. It cannot be challenged yet. I do like the white formation though. How are you going to kick these away? Dennis is arguing that he might destabilize by playing a4 and trying to break on that flank. Oh, this is so tense. Roughly level on the clock as well, only a few seconds in it. Well, chat, what do you think the move is going to be? Of course, you know, when we ask you what it is, what the move's going to be, we're going to talk about take. So you should take your time and get this app. In fact, don't take your time. Just get the app, right? What do you think the move's going to be is next? And take. We can play along with the players here, as you see right below me there. You use exclamation point take in chat, or you go. Νομίζω ότι θα πάνε στις ισοπαλίες αυτήν την παρτίδα και θα πάμε Αρμαγεδόνα. Take x3 and also again exclamation point take in chat. What do you think the move is going to be here? This is a long game though, maneuvering all game. Προτείνοντας την ανταλλαγή Βασιλισσών. Rook c5 and just kind of maneuver. King comes up to g7. I'm telling you, this is going to be το αρέσει την πολυστή για τα μαύρα αυτό. The type of games that Dennis like, but again, as David said, I mean, NBL likes these type of games too, which is crazy that his style is so aggressive and tactical, but he can go to an in-game, you know, a Magnus-esque in a way, an in-game you as well. But that's the thing, right? We were thinking that if Καλύτερος ο μαύρος, λέει ο Maxim will Κωνσταντίνος. feel comfortable. I'm slightly surprised with this choice that Maxim's made of retreating with the knight, allowing a queen trade on d3, which Dennis αλήθεια είναι saw, ότι and now Dennis has νομίζω η πύργη του είναι καλύτερα τοποθετημένη. to corresponding squares. You know, we spoke about c4 being an active square. Τα λευκά έχουν και αυτά τα διπλωμένα εδώ, ναι, οπότε. Αχ, αντάλλαξε τις βασίλισσες, ναι. Yeah, I mean, this is Maxim playing for a draw, if anything. This is not Maxim trying to win this game. Because the white knight, as you mentioned, Tanya, totally stuck. Μάλιστα. Cannot move for one of Ενδεχομένως these two να διπλώσει εδώ, οπότε έφερε τον πύργο εδώ για να φυλάει αυτό έτσι. But you do have a poor majority on the king side. Maybe you just start pushing this pawn, start wandering your king over. You could imagine the black king kind of coming over. Τι έπαιξε, πύργο δέλτα 4 ο MVL. Πύργο στο β8 τώρα. If it's a calculation battle, I think Maxim is the favorite. But for now, it's just maneuvering. And look at this. Dennis is so good at maneuvering. He's going to stack up his rooks and make white's Ακόμα υπάρχει χρόνος. They're going to be frozen defending. Αν φτάσουμε όμως να πέσει πολύ ο χρόνος, ενδεχομένως να γίνει κάποιο λάθος. Και να μην πάμε στη ισοπαλία. Βέβαια, άμα πάμε στη ισοπαλία ή κερδίσει ο Ντένις, πάμε σε Αρμαγεδόνα. Αν κερδίσει ο Εμβέλ, τελειώνει. To think about how you want to improve your position. At some point, you might want to start advancing on the right side of the board. You know, put a pawn storm there, try to create a weakness. But you can play this really slow as black because white's sort of paralyzed to defending that d5 pawn.
And actually, in fact, this is, you know, I've played Accelerated Dragon for so many years. And of course, I upgraded to Night Orcs and other Sicilians, but Accelerated, this is a very fun opening. Had a lot of good wins with this, but also you have games like this that makes it very boring. Μαύρο είπε πρέπει να τον διώξει. Ordeal, where Black's going to do the same thing, in fact. Just maneuver. It looks like he's reaching out. Yeah, Rook B5 and maybe King G7. Για την ώρα δεν μπορεί, γιατί αν τον διώξει με πιόνι, πρέπει αυτό το πιόνι να φτάσει εδώ. Είναι αρκετά μακριά. Βασιλιάς D1, πύρος. Οκ. Α, οπότε χτυπάει εδώ τώρα ο Ντένις. This knight is the pride and joy of Black's position right now. It is kind of dominating the white knight. It's all about pressure on the D5 pawn. So maybe Maxim's going to go for it at the right. Να φτάσει γιατί όχι. Έτοιμος είναι, Βασίλη. Μία κίνηση ακόμα. If the white king moves, the black pawn pushes. If the black knight goes off somewhere, then white does have some access to the H file. The white rooks can swing across. I know that's a lot of arrows, sorry everyone, but no, we want more. Don't tempt me. F4 first. F4 for the score. F4, yeah. Squares. Yeah, he's playing aggressively here, Maxim. And that black knight, it can also transfer itself, and it's the rook instead rerouting to that H file, wants to be the first to control it. Yeah, I think draw is incoming in this one. It's most likely, but I don't know, Maxim's G4 does hint that he wants to at least try to continue this game. He could have just sat still. If white did nothing, I'm pretty sure black would have done nothing, and we would have just seen some convoluted way of repeating the position 3 times and a silent draw off her back. Ooh, he's reaching out for the knight. Μας περιμένει, λέει ο Βασίλης. Καλά να μάθεις να πάει στο Β6, θέλει δουλειά. You would love to go G5 and F5, even double the rooks on the H file, but that takes too much time as well. And as black doing nothing with the pawns on D6, για την ώρα δεν γίνεται κάτι. G6, which of course is just a very strong structure, which we pointed out earlier. Α, πάει για εκεί που λες, Κωνσταντίνε. If you move anything, your position can collapse as black. So as you see, Dennis has done a great job of just maneuvering pieces. Don't touch anything. Just maneuver pieces, wait for white to do something, and give us squares as pawns can't go backwards. So F5 will allow knight E5. G5, okay, but then what's your follow-up after G5? So it definitely looks like we're going to Armageddon at some point. Very likely, but of course there is still chess to be played. Πύργος ε4 και πύργος ε8. Putting pressure on that E7 weakness we've been talking about. The black knight also has the B6 square at some moment. If the F6 το λάθος θα γίνει όταν πέσουν σε χρόνο τώρα. Δεν βλέπω να κάνει κάποιος κάποιο λάθος. Central white pawn to just make sure that Maxime pieces remain tied to it, to defending it. But I agree with James. I think Armageddon is the most likely outcome in this one. He plays G5, clamps down on the right side of the board. In the meantime, shout out to big chess fan, chess player, Andrea Bocelli. And Maxime, yeah, jamming out. He must be feeling very chill, very inspired right now. Andrea Bocelli, he's opened some big chess tournaments. He's made the first move, ceremonial move at some games. Χιόνι ζητά 5. That's right. And meanwhile, it's Dennis who tries to lash out now. The move F5, that's a big. Και τώρα το ερώτημα είναι, τρως αν πασάν. Because it leaves a huge square on E6. Don't go in with your rook just yet because it might end up being trapped there. Rook E6, knight F8, and suddenly you're out of squares for that rook. But it's a long-term weakness. If white's knight ever lands there through a maneuver, that could be dangerous. Yeah, big decision from Denis Lazovic, and it was very opportunistic. It wouldn't have been there for much longer, but okay, en passant, I was going to say not forced, but he does play it. Of course he does. Now offering a trade of rooks. This might become a race, you know. This might become a question of whether black's queenside pawns are weak. I can imagine white rook switching later and trying to knuckle down, but the white D5 pawn at some point or other, it just feels like it might drop. Μπορείς. Ναι, έφαγε αν πασάν, έφαγε όντως με τον ύπο, πήγε στο γάμα 4. Εδώ βέβαια δεν έφαγε έτσι όπως είδαμε, αλλά έφερε τον άλλο πύργο εδώ. Πύργος Α1. Ιόνις τα 5, παίξει τα 5 ορθούς. Ναι, Βασίλη, το είδα. Και τώρα Βασιλιάς ζητά 7. Βασιλιάς ζητά 3. Οι Βασιλιάδες πρέπει να ενεργοποιηθούν στο φινάλε. Ο χρόνος αρχίζει να πέφτει. Έχουν ακόμα βέβαια 2 λεπτά. I guess for white, having these doubled pawns in any king of pawn endgame
is a bit of a liability. It's harder for you to create passed pawns with doubled pawns. And yeah, Maxime responding in kind, just improving his king. Maybe his plan will be to kind of move the king on over just to defend this pawn eventually. Still need to be a bit careful. Κάτι θα γίνει και θα ανοίξει η θέση. Hard to improve for both sides. It's a funny tension on Κοίταξε, the αν C9, φάει because εδώ, the rook on C8, you can't grab the D5 pawn. φάει The εδώ, rook on C5 is sort of stuck in the position right now. Τώρα βέβαια δεν υπάρχει το α4 γιατί είναι ο πύργος εδώ, αλλά αν το υποστηρίξει ίσως με κάποιο τρόπο να υπάρξει. And as white, you don't want to trade on C5, Οπότε allowing the νομίζω black rook είναι to καλό jump για there τα and μαύρα then double αυτό. down on the D5 pawn. Okay, Dennis just waits. The waiting game. The waiting game continues. I like this idea of king d4. Like I'm not even Μέχρι like στιγμής δεν γίνεται κάτι, περιμένει. Ήθελε πιο ζητά 5 γιατί αν θα το έτρωγε το ποιον θα μπορούσε. Black has to wait and this is just going to happen. The king gets to d4. Απειλεί ο ύπος από το ζ5. Oh, maybe there is rook c4 and rook c5 after. That's probably the idea. I have a question. The moment you go king d3, knight takes pawn becomes αυτό που παίχτηκε και λες. Because knight takes knight, I'll come in with a check. Αυτό εννοείς ότι είχες σκεφτεί. You have to be really careful before putting your king on that square. Ότι θα έχεις φέρει τον ύπο στο ζ6 για να απειλείς εδώ. Oh, he's reaching out. For his knight? Knight e8. Now it's not there anymore, Tanya. He's defending his rook. Α, ήθελες το λευκό στο ζ5. Οκ. Εδώ ας πούμε ήθελες το λευκό στο ζ5. Ούτως ώστε αν σε φάει να φας εδώ, ας πούμε. Ναι, τώρα κατάλαβα τι πες. Οκ. Αντί για τα 5. Οκ. Ναι, τώρα κατάλαβα τι εννοούσες. Yeah, it feels like Dennis is trying to force matters here, but every decision Που έχουμε φτάσει στην παρτίδα, ήμασταν εδώ. You know, getting rid of the weakness, allowing the king to the center of the game. Οκ. Έχουμε μια ανταλλαγή. Ο μαύρος βασιλιάς που πηγαίνει στο ψ6. Two isolated pawns and a backward pawn on a5. White has one isolated pawn of his own, but fewer weaknesses in total. Τα λευκά έχουν δύο νησίδες. Τα μαύρα έχουν 1, 2, 3 νησίδες πιονιών. Αυτά τα δύο είναι απομονωμένα. Τα λευκά έχουν αυτό απομονωμένο. Αν ήθελες και αναγκάζει τον πύργο να είναι εκεί. Νομίζω ότι θα δυσκολευτεί τώρα ο νεαρός, έχει και λιγότερο χρόνο. Έχουμε κίνηση, πύργος ε4 σαχ, οπότε ο βασιλιάς πάει πίσω προφανώς, δεν θες να χάσεις τον ύπο σου. Ύπος ε4 και δέλτα 5, οπότε ο Ντένις κάνει το πυρούνι αυτό. Και έχουμε ύπος ε5, οπότε βγαίνει από το πυρούνι, δίνει σαχ με τέμπο. Οπότε μετά μπορεί να κουνήσει τον πύργο του και είμαστε εδώ. Αρκετά, βλέπεις τώρα που έπεσε ο χρόνος, αρχίζουμε και έχουμε ερωτηματικά. Πύργος στα 1, ναι, λογικό μου φαίνεται. Πύργος στα 7. There are some knight checks as well. This is scary for the black king. The rook g2, how are you defending the g6 pawn? You can double up on the g file. Do it now. It looks good. He is calculating. He's trying to find something better. There's also mating ideas. Rook g2, king f5, rook g5 check first. King f4, rook g4 mate. Τώρα εδώ υπάρχουν και τακτικές. Why is he not playing rook g2 here? He might be calculating knight g6 first and then takes ε5. That's an idea, but the king is f5 very quickly. Έχει φέρει τον ύπο στο ε5, οπότε τώρα παίζει πολύ γρήγορα για να δω πού ακριβώς το είπες. Δεν έχει κίνηση ο μαύρος εδώ στους φλάνκους. Ύπος στα 4. Α, εδώ έλεγες να πάει υπό ήττα 4. Και μετά από βασιλιάς εδώ. Το ε5 πάλιασε. Πέφτει το πιόνι και τσεκ. Παίζουν από τόσο γρήγορα που δεν προλαβαίνω να δω τις βαρύτητες της παιδιά, sorry. Να δούμε λίγο τι παίχτηκε και να τις δούμε μετά άμα είναι. Λοιπόν, ήμασταν εδώ, έφερε τον πύργο εδώ, οκ, εδώ ήμασταν. Έφαγε εδώ, το δεν είναι το καλύτερο, εδώ δίνει το πυρούνι, ναι, εδώ τρώει, δεν το πιώνει, σα. Εδώ έφερε τον πύργο εδώ στο σαχ, ο βασιλιάς πήγε εδώ,
The white knight is going to drop Αλλά back τώρα on το the check. πιόνι πέφτει. White's going to start gobbling up those pawns. It's going to be 3 versus 1 now on the queen side. There we go. Second pawn drops. Όπ, έφαγε και τ' άλλο πιόνι. Και κάπου εδώ νομίζω ότι ο MVL θα προκριθεί στα ημιτελικά. Και ο Ντένις έκανε ένα πολύ ωραίο τουρνουά και μπράβο του. Αλλά δυστυχώς δεν θα καταφέρει να πάρει κάτι περισσότερο. Λοιπόν, παίζει πολύ γρήγορα τώρα. Πήγω στο τρεις το 6, Κωνσταντίνε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να δω πού αναφέρεσαι. Λοιπόν, οκ. Αν εννοούσες το πύργο στο ΙΤΑ 6 που το έφαγε και μετά έδωσε το πύργο, ναι, αυτό έγινε. Και μάλλον αυτό λες, κατάλαβα που λες. Okay, he's trying not to allow his last pawn to get traded off. If Maxime can trade off Black's remaining pawn and can keep 2 connected pass pawns together, it's over. There we go, the black pawn staying where it is. The white king, though, is coming. How long can you stay? Because the white king will go up. He's relying on checks, Dennis. It's amazing how he's keeping his chances alive to hold on in this endgame, playing on seconds. Yeah, this is not so easy. It's not easy at all, but this move... Ooh, that was nice. Wow. Spectacular. Forcing matters. It gives a check and captures, and David, you get your position. Yeah, now this is quite straightforward. The white king is going to hold the hand of these pawns. It's going to hide beside its pawns. Εντάξει, τώρα έχει 2 πιόνια. Δεν μπορεί να κρατήσει με 2 πιόνια. There it is. Wow, that was such good technique. Το παλεύει βέβαια γιατί παίζεται το τουρνουά εδώ. Σου λέει ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, ο χρόνος είναι λίγος. Μπορεί να γίνει hand slip, όχι, δεν θα γίνει τίποτα. Και τέλειωσε. Οπότε ο Ντένις φεύγει από το τουρνουά, έκανε πολύ ωραίο τουρνουά όμως. Και ο MVL θα πάει τώρα στον τελικό για σήμερα με τον Νέπο. Και οι δυο τους βέβαια θα παίξουν αύριο στα ημιτελικά. Λογικά όποιος κερδίσει θα παίξει με τον Firoyzja και όποιος χάσει θα παίξει με το final boss που είναι ο Carlsen. Οπότε έχουμε άλλη μια παρτίδα να δούμε. Δεν είχαμε Αρμαγεδόνες σήμερα. Χθες έγιναν χαμός. Wow. Amazing, right? Yeah, it was incredible in a different way. It wasn't fire on the board, but it was really instructive. There's strategy involved, the patience involved, the mindset, the... Άμα θυμάστε κάποια κίνηση και θέλετε να τη δείτε, παιδιά, πείτε. Γιατί τις περάσαμε λίγο γρήγορα και γινόταν χαμός. But ultimately, Fashion experience counted. Well, of course, we're done with matches for the day, but we'll be back to actually close out the show and reveal Magnus's pick for the bracket. But first, ready to push your chess to the limits? Ani Chess is modernizing chess by infusing the timeless game against each other, participate in tournaments, and experiment with 9 different spells that will transform the way you see the 64 squares, whether you're a novice or a grandmaster. And now, Ani Chess is open. Για μισό λεπτό. Όχι. Δεν θα δούμε τώρα την Nepo με MVL. Coming up, an interview with MVL, the Rubik's move of the day, and the final bracket after Magnus's pick. Καληνύχτα Φίλιππε, καληνύχτα Κωνσταντίνε. Λίγο πριν ξεκινήσει να παίζει πολύ. Καληνύχτα. Είπε ότι δεν θα δούμε άλλες παρτίδες. Νόμιζα ότι υπήρχε άλλη μια παρτίδα του Nepo με του MVL, έτσι δεν είναι? Αλλά είπε όχι, θα γίνει αύριο αυτό. Γιατί στο εδώ πέρα αύριο είναι η ημιτελική. Δεν ξέρω. Αν κάποιος κατάλαβε, ας το γράψει. Εγώ νόμιζα ότι έχει και άλλη μια παρτίδα σήμερα που θα είναι ο MVL με τον Nepo. Η οποία βέβαια δεν είναι καν εδώ. Αν δεν δούμε πάμε για ύπνο. Ισχύει. Αλλά έτσι άκουσα, έτσι δεν είπε? Δεν έχουμε άλλο μάτσια σήμερα. Τότε αυτό εδώ δεν θα γίνει. Δηλαδή αυτό εδώ.
Hundreds of thousands of kids have used the Crunch Labs build box to learn how to create and build stuff while having a ton of fun at the same time. But what about something for teenagers and adults? Και γίνει αυτό αύριο και μετά παίξουν τα τελικά. Ξέρω εγώ. Θα δούμε. Δεν άκουσες? Ναι, εγώ άκουσα ότι είπε δεν. Να βλέπεις, up next η συνέντευξη με Λαμπγκράου. Αυτό είπε, ότι δεν θα δούμε άλλο μάτι σήμερα και θα πάμε να δούμε τη συνέντευξη και τα λοιπά. Έτσι κατάλαβα εγώ. Go into making the builds on my channel. And don't be intimidated because all these use a programmable microcontroller as the brain. Because if you can put together a Lego set, you can put together this. And it will work right out of the box. No programming required, and it will still be really fun. Και φύγανε και αρκετά παιδιά, οπότε φαντάζομαι όλοι το ίδιο καταλάβουν ότι δεν έχει μάλλον παρτίδα. Το οποίο μάλλον είναι το πιο πιθανό. Αλλά γιατί όμως... με αυτό το μάτς τι θα γίνει? Very interesting, very exciting. Obviously, Dingliren played much higher than his standards of the last 2 years. I think he played much better than, or at least much more stable than anyone would expect before the match. Yeah, again, congratulations to Gukesh. It's just crazy to me how players are getting younger and younger. I was very, very happy to see that Gukesh won. Και δεν το βγάζει ούτε και εδώ, έτσι. Δεν μου το βγάζει εδώ δεξιά. Well, whenever I was asked about like my predictions, I would say that well, I'm betting heavily against Ding. I was sure he's not simply in the physical condition to play the match, and I was like really surprised that he, you know, it lasted that long. So maybe partially because of the first game, which gave him some good, you know, good emotions and δεν υπάρχει ούτε και εδώ. Some room for make mistakes. But of course I was like very, very unhappy with the way it ended because yeah, I guess in classical chess I was μάλλον δεν υπάρχει παρτίδα. Ενδεχομένως να γίνει αυτή η παρτίδα αύριο, από ό,τι κατάλαβα και εγώ. Οπότε τώρα έχει τη συνέντευξη με τον MVL. Οκ, νομίζω αυτό ήταν για σήμερα. Αφού δεν έχει άλλη παρτίδα, δεν έχει νόημα τώρα να δούμε κάτι άλλο. Είναι και αργά. Περισσότεροι είστε κουρασμένοι. Οπότε, παιδιά, να σας ευχαριστήσω όσοι ακούτε τώρα και έχετε μείνει. Αν υπάρχει κάποιος που δεν έχει κάνει εγγραφή, μπορεί να κάνει εγγραφή στο κανάλι. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, 7 η ώρα, για να δούμε τους ημιτελικούς και ενδεχομένως και αυτή την παρτίδα. Και το Σάββατο να δούμε τον τελικό. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι για την παρέα. Καλή νύχτα. Θα τα πούμε, παιδιά, αύριο. You know, it ended like this, but yeah, as a chess fan and also as a commentator and also as a chess professional, I was quite unhappy. But yeah, what to do? That's sports, and you know, more or less things, more or less similar things happened to me quite some time ago. So. Καλή νύχτα, καλή νύχτα.